Warm welcome to everyone from all around the world as we are all set to kickstart the 118th Battle of the Maroons between Kingswood College and Dharmaraja College. The Papare will be bringing you live action throughout these 3 days from the picturesque Pallekele International Cricket Stadium. It's the two captains from the Dharmaraja College, Pulindu Pereira, and the Kingswood College, Kavi Jagamage, both have represented Sri Lanka under 19 circuit. And it will be a battle for the ages between these two great teams from the hill capital of Sri Lanka. We can see the players from both the teams warming up in the grounds as it's a quite good morning from the Pallekele International Cricket Stadium. It rained overnight, but now the conditions seems beautiful for a game of play. We can see the tally between these two teams. They have faced each other 117 times prior to this match. On 37 occasions, Dharmaraja have emerged victorious, while in 19 occasions, Kingswood have been the victorious side, and on 61 occasions, it has ended on a draw. But the last time when Kingswood won it in 1958, and in last year, 2024, Dharmaraja College won by an innings. You can see the Kingswood players, they are geared up for the occasion. It will be the 118th time between these two great teams. We are bringing you live action from the Pallekele International Cricket Stadium. Now we can have a look at the Kavin join us in the com box. Yeah, and very good morning to you as well. Previous 10 encounters, this is what happened. 2014, Dharmaraja won by 9 wickets. That was played at Askiri, and 2015, Dharmaraja won by innings and 50 runs at Pallekele. And from 2015 to 2024, they have played all the matches at Pallekele. And 2016 to 2023, all matches have been ended up in draw, and there was rain involved in those games as well, and that is probably why they couldn't have a match result. And in 2024, Dharmaraja won it by innings and 69 runs. Yes, Kavin, and it seems to be mentioned that it's the first time these two teams are gonna face off in a 3-day encounter. So we had a good opening ceremony which had the rituals and traditions of these two schools which have rich history in the hill capital of Sri Lanka. Both these schools have been started in the later part of the 19th century, and you can see the visuals. These two teams. This is the opening ceremony that is happening. There was a couple of chief guests, and the teams lined up, and the school anthems were lined up as well. We are all ready from Pallekele Stadium to bring you a big interesting clash, and this is the match that happened last year. Dharmaraja 325 for the loss of 2 wickets, and both Surupannala and Onajit Silva scoring centuries, and Pulindu also scored 70 odd runs, and Kingswood, the current captain Kavi Jagamage, scored 67, and Asad Tabik won with 27, and Kingswood was asked to follow on, and they were all out, bundled out for 78 runs. At the end, Dharmaraja were able to win the match by an innings and 69 runs. They'll come behind that victory with so much motivation and so much determination to keep their winning momentum forward. Now we are moving on to the pitch report. Sivadanujan coming in from the middle. Good morning, everyone. Welcome to the Pallekele International Cricket Stadium for yet another encounter between Dharmaraja College and Kingswood College in a battle of the Maroons. We are here on a solid pitch, which is very good to bat on. There's even grass cover, and it has proven to be a batting track. We all know that. At the same time, you'll have to keep in mind we have overcast conditions, and also we've had rain overnight. So that fact will bring a lot of assistance for the bowlers in the first few hours. So if you win the toss,
you elect to bat first, but keep in mind you will have to be very careful in those first few hours. There was the pitch report, and the toss will be coming up in a little while, and the pitch report, the first couple of hours is going to be interesting is what was said, and the bowlers will have a pretty good chance in the first couple of hours, and hence probably the team winning the toss probably might go first. And now we have the toss happening down in the middle, and we'll go for that. 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර අපි සූදානම් වන්නේ කාසිය වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාවට කණ්ඩායම් දෙකේ නායකින් දෙපළ ඒ වගේම තරග තීරකතුමන් රවි පුංචිහේවා මහතා සමගින් විනිශ්චයකාරතුමන් සූදානම් කාසිය වාසිය උරකා බැලීම සඳහා එනම් අවස්ථාව කාසිය ගුවන්ට මුසු කිරීමට. Dharmaraja will spun and Kingswood will ask for the toss. ටේල්ස් ලෙස ඉල්ලීම. යනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයයි අද දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවිෂ ගමගේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකක්ද ඔබේ තීරණය? මුලින්ම පන්දු යැවීමට තමයි තීරණය කරන්නේ. විශේෂ හේතුවක් තිබෙනවද මේ තනතිරුවේදී පන්දු යැවීමට තීරණය කිරීම? ඔව් ඇත්තටම ඊයේ වෙනප වර්ෂාපතනත් එක්ක අපේ කණ්ඩායම තීරණය කරා අද පන්දු යවන්න පළවෙනි තියෙන අවස්ථාව ගන්න පන්දු යවලා තීරණය කයිටි පන්දු යවන්න තමයි. අපි සුබ පතනවා ඔබට සහ ඔබේ කණ්ඩායමට. එන අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකද්ද කරන්නේ? අපි ඇත්තටම බැට් කරන්න හිටියේ. මොකද අපේ බෝලින් ලයින් අපිට වඩා බැටින් ලයින් අප් එක ස්ට්‍රෝං. ඒ නිසා අපි කොහොමද බැට් කරන්න හිටියේ. කොහොමද කණ්ඩායමේ සංයුතිය මේ මහතරගය සඳහා? හොඳ සංයුතියක් තියෙනවා. මගේ බැටිං ලයින් අප් එකේ ලක්වින් අබේසිංහ මම ඉසුරු පානල ඉන්නවා. ඒ වගේම බෝලින් ලයින් අප් එකේ නිසල දක්ෂිත ඔනිජෝ වගේ හොඳ බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට සහභාගී කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විසින්. ඔහු මුලින්ම පන්දු යැවීම තෝරා ගන්නවා. Now we'll have the two team cards. The Dharmaraja College, the captain Pulindu Pereira, who has represented Sri Lanka under 19 side, and there's Isuru Pannala, the wicket keeper, Nisala Aberatna, Dakshika Manukalpa, Lakwin Abesinghe, Kavindu Gunaratna, Onija Sakalasuriya, Tarindu Warnakulage, Matisha Rupasinghe, Kashyap Disanayaka, and SP Kumar. And for Kingswood College, the captain Nikesha Nanayakara, Gauranga Bandara, Kenule Pilianga, Adil Sharif, Yosat Apikon, Chanul Kordiokku, Heshan Veerasinghe, Upadi Jayawardena, Manula Basseru, and Domina Saab Piris. And Kingswood have won the toss and chose to bowl first in what looks to be a good couple of hours for the bowlers. The first morning session, Dharmaraja will have to keep a close eye on the wicket tally, because Kingswood will be coming. You can see the crowd slowly starting to build up here at the Pallekele International Cricket Stadium. The decision of bowling first might be influenced by the overcast condition here at the Pallekele. And then when we look at the players who look out for the Kingswood College, there's Kavi Jagamagi, the captain. And Pulindu Pereira immediately said that they were going to bat first as well if they had won the toss, because their batting lineup was really good, better than what was compared to the bowlers. Yes, they are going behind their strength, I guess, because Pulindu Pereira has had a wonderful season, scoring more than 900 runs, including 200s and 8 half centuries under his name. And Lakwin Abesinghe too is in good form, scoring over 750 runs, including 3 tons and 3 half centuries. Yeah, and 3 under 19 players, Pulindu Pereira, Kavi Jagamage, Lakwin Abesinghe, all three represented Sri Lanka under 19s. And as we see both umpires come into the field, I believe one of them is Ruchiri Palliguru, the most experienced international umpire. You
can see the both umpires are making it into the middle, and it is to be mentioned that both the captains of these two teams both have represented the Sri Lanka under-19 circuit, and there has been a rare instance between these two colleges who have been competing each other in the last 117 years. And it will be a huge task for both two teams, and for the Dharmaraja College batsmen, it will be up to them how they're going to negotiate the first two hours of play here at the Pallekele International Cricket Stadium. And it's up to the Kingswood College bowlers to back their skipper's decision of bowling first. Pallekele and Isuru will most probably open the batting for Dharmaraja. Pallekele is the opener. He opened in Sri Lanka under-19 circuit as well, and he'll definitely come out to bat, and the vice captain Isuru probably will be his partner. And for Kingswood, they too need to take early wickets, because in the last time they played in 2024, there was a huge opening partnership, and the first inning score was 325 for the loss of just 2 wickets or so, and that really put the pedal for Dharmaraja to go on and win that game by innings and 69 runs. Yes, Pulindu Pereira and Kashyap are looking like to open the innings for the Dharmaraja College. Kandy, as you mentioned, Kavin, it will be vital for the Kingswood bowlers to pick up early wickets if they are to come into this game, because last year too we saw a huge opening stand, and now we are seeing the players are going to make it into the middle. Kavijagamage leads his team into the field. Kingswood had a good season in the Division 2 Tier B. They have been promoted for the Division 2 Tier A this year. Unfortunately, they weren't able to make it the championship, but still they had a very good season overall. Yeah, and they won a couple of traditional matches as well against St. Thomas's, Anand, and a couple of good teams that represented the A Division. And this is Pulindu Pereira, the captain, leading from the front. And everything is set for a good day of entertaining cricket. And the caliber of cricket that will be played today is of top class. Kingswood. Both the teams are high on confidence, Kavin, because both two teams have had a great sessions on the back of them, but it will be how they start this match, because it is going to be a 3-day encounter. Not they are much used to be, because earlier occasions they have only played 2-day encounters. And very interesting decision from Kavijagamage to bring himself on against Pulindu Pereira. We thought it will be pace that was going to go with, and don't think that is going to happen, because Kavijagamage is a good spinner. And the captain might have wanted to lead from the front his side, because last year too we saw from the movement, from the first over, Pulindu Pereira started attacking. He had the intent. He scored 2 boundaries in the first over, and that put the pressure back on the Kingswood bowlers, and that set the tone for a mammoth total of 325 for the loss of 2 wickets. So that set the tone. But here this year Kavijagamage wants to keep things tight and want to keep things start coming their way from the beginning. Captain to captain early on. The huge wicket Pulindu Pereira is going to be, because he's the man who has driven Dharmaraja to a lot of victories. And he's already scored 2 centuries in the big match as well. Pulindu Pereira in 2023. He scored a magnificent century, and last year he got dismissed for 80 odd runs, and he has
the first delivery coming up from Kavijakamage. Pulindu Pereira immediately changes ends and rotates strike, and that's the first run of the 118th battle of the Maroons. Straight away off the mark, Pulindu Pereira. Good way to start his circle. Kavijakamage coming in from the Hunasgiriya ends. And both the left-handed openers starting it for the Dharmaraja College, Kandy, and now Kashyapa on strike. Second delivery coming up from Kavijakamage. Good line and length driven, but no run. Kavijakamage keeping it tight, just 2 deliveries, but he's trying to bowl wicket to wicket, and don't think the spinner will get much assistance this early on. Probably a pacer would be the way to go forward, but Kavijakamage wants to get the early wicket. Yes, the main goal of him might be to keep things tight and don't let go away with the flow for the Dharmaraja College, Kandy, because they will have what happened last year in their minds. But it will be interesting to see how they cope up for a shift from 2 days encounter for a 3 days encounter, because there is extra time, there are extra overs. How they are going to cope up with these things, that will be key for both these teams. Yeah, and rain is going to come into effect as well. The last week there was plenty of rain around in Kandy, and that is going to play an important role in this game as well. Fired down the line, wide, but the wide won't be called. And Kavijakamage has an interesting fielding position at right behind the keeper, not the slip, but he was trying. That's the end of first over. Dharmaraja College 1 run for no wicket. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. And we have a pace bowler coming up. Yosat, number 17. Yosat is into the attack, as we wanted the fast bowlers back into the action to make use of these overcast conditions here at Pallekele. Rightly so, they have brought their prime fast bowler from the Rikilla Gaskada end. And now we will probably see if there's any assistance to the pacers. Hopefully for the Kingswoodians, they would want their fast bowlers to fire up if they are to pick some early wickets and put the pressure back on the Dharmaraja College, because their prime batter Pulindu Pereira, their captain, if they can pick up this wicket, that will be a huge booster for the Kingswood College. Yeah, and interesting field as well, just a slip and a gully. This is Sazabekon coming in, running up against Pulindu Pereira down the leg side, and it goes for the first boundary of the game. Down the leg side, and bias will be called, and the keeper should have done really better. That's clearly not the way you want to start up your bowling account. But still he'll start up, he'll correct, he'll want to correct his line and length and come back good, because the game can slip away easily. But as you mentioned, Kavin, that there should have been some more effort being put by the wicket keeper. Unfortunately for the bowler, that wasn't to be. And there was no one in the boundary, all in the 30-yard circle, as Josatabekon comes in down the leg side yet again, and this probably will be 2 runs. Good running from Pulindu Pereira and Kashyapa. Knew there was no one at the mid wicket region, and the bowler had to chase, and
throw in, and in that space Pulindu Perera and Kashyapa rotates strike for 2 runs. That was really sensible from Pulindu Perera, showing his class, showing his experience, collecting 2 runs for a good delivery. Here comes Yosa Tabekon, third delivery of his first over. That's the line he should be trying to bowl, trying to go across the left hand. Pulindu Perera, he's a strong offside player, is Pulindu Perera, so he can go fishing outside the off stump, and hence Kingswood should try to plan and bowl across him, across his body, and not try to do much, bowl wicket to wicket as well. There you go. Yet again going across. They can keep bowling at the good areas and good line and length, and if they can get some assistance from these overcast conditions, and they can, if they would believe they want to induce the edge of the Pulindu Perera, he's going after the bowlers. If they can pick up this wicket, that will be the key for this first session here at Pallekele International Cricket Stadium. That's the line and length. They should be bowling. Pulindu Perera on 2 minds whether to play it or leave it. He left the last 2 deliveries on that length alone, but this time Yosatta Bekon managing to make him play on that line. It will be interesting if he bowls a fraction fuller than the previous delivery. That will make the batsman come into play. Let's see what he can do in the last delivery. Oh, that's well played and well left. At the end of 2, Dharmaraja College are 7 for the loss of no wickets. Phones okko maker da under. John T, especially oya. Give me a second. Score ek check kar now. No phones. Hi. Score ek kiyada. 85. Overs. Overs? Score ek 80. wickets kiyada. Wickets? Mage score එක 77යි. ගෙනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ score? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව හෙල්තිව තියෙන ඕන හොඳ ලඩක් හදාගෙන ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ෆේස් එක ස්කෑන් කරන්න. ස්කෝර් එක චෙක් කරලා හෙල්ත් එක මැනේජ් කරන්න. දැන් වෙන ලඩක් හැදින්නත් කලින් ඔබව බලාගන්නේ Soft Logic Life. ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. Kavija is coming in to bowl his second over. Immediately pressure on the batsman. There's a silly mid-off as well. A slip, silly mid-off, and a very fine leg that probably will try for that arm ball. Here again, Kavija Kamage keeping it tight, bowling length to wicket, good length. But I thought a fast bowler from that end would have been a safe option. Having won the toss, they need to get a couple of wickets, and straight away that silly mid-off has come into play. Here's the replay. That was short, but still it was aerial for some time. But Kashyapa is yet to get off the mark. It will play in his mind. There's a failure to stop that. Yeah, that's the arm ball that is coming at a very fast pace, and that is why there's a fielder in that position for Kavija Kamage, and he's trying to attack as well. This is good captaincy from him. That's well bowled. But as you mentioned, Kavin, the arm delivery is a good weapon to have, but you have to execute it perfectly in the correct line and length. If you bowl it and pitch it in the correct areas, then it will yield you a wicket. But for the past 2 overs, he has bowled the arm delivery twice, and both have been wavered. Yeah, his arm delivery has been down the leg side for a couple of deliveries, and that's the end of the 3rd over. 7 for Knowledge, Dharmaraja.
Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. Maliban lemon puff. Chill when lemon. Here we come for the fourth over of the first innings. Yosat Abekon to continue from the Rikilagaskada end. Dharmaraja College have collected 7 runs in the first 3 overs. The bowling hasn't kicked well, but yet they have been decent at occasions. Here comes Yosat Abekon to bowl the first delivery of his second over. That's good. He's been good in the second half of his first over, and he's continuing to be so. He's bowling that line and length where Pulindu finds difficult. They're trying to bowl it across his body. These right-hand pacers, the angle they are going to create that can be very hard for the left-handed batters to cope up with, but that's very well played, but straight to the fielder. You can straight away see the intent from Pulindu Pereira. He wants some runs. He wants to get off strike. And he needs he's played it simple. He's played 9 deliveries for just 3 runs. That's very unlike Pulindu Pereira, because he normally goes after the bowling from the word go, and it looks like Pulindu's trying to take a couple of sighters before he tries to launch, and there again that's the wicket. Pulindu Pereira goes first wicket for Kingswood. That was coming, Kavin. That was coming. He was playing with the mind of the batter, and he induced the edge, and that's the first wicket goes down of the Dharmaraja College. How big a wicket can be? That's their captain, who's been in among the runs last season and who scored more than 70 runs in the last match as well. Now we are having the replay of that wicket. There again, very good line and length that went across the batsman, and Pulindu Pereira. That was very good to see from the slip fielder of the Kingswood College, because they have been creating chances, but it's important to grab the chances they've been created, because the bowler was rewarded for his good line and length in the previous occasion as well. As you were mentioned, Kavin, he wasn't able to come among the runs easily. සිංහලැතින් Honor X9C. ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. There's Yosat Abekon running in. Good line and length there again. Looks like it's the right hand batsman. There were 2 left handers here to start with, and good opening spell from both these bowlers from Kingswood, and Tarindu for Dharmaraja batting at number 3. We thought Isuru Pannala would be the next option, but they've sent in Tarindu. Yosat has been bowling really well today, and he's been rewarded with a wicket, and a big wicket of Pulindu Pereira, the captain of the Dharmaraja College. And we felt that was coming, that chance was coming, and they grabbed on to that opportunity, and they backed the decision of their skipper to bowl first. Yeah, and now Kingswood needs to keep patience, and they need to keep bowling that line and length, and make Dharmaraja batsmen make mistakes.
Here's Abekon yet again outside the off stump, very well left by Tarindu, and that's the end of the 4th over. A wicket made for Yasat Abekon and 7 runs for the loss of 1 wicket. Keep moving! Keep moving! Keep moving! ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. Kavija Gamage coming in for his 3rd over. Kashyap 11 deliveries, no runs. He's the one who's faced Kavija Gamage. As the game getting 2 instants, don't sweat it. Grab a Melbourne lemon puff and chill. Melbourne lemon puff made with real lemon and no artificial colors or flavors are the perfect way to feel you refreshed. Grab a Melbourne lemon puff and chill with lemon. Kashyap 13 deliveries for no run. Kavija Gamage bowling wicket to wicket. He's given away just 1 run. Then 1 run came of courtesy Pulindu Pereira, and there again the arm ball, and they've rotated strike. Finally Kashyap, think it's a bye as well. Don't think it took the inside edge, and it's Tarindu Varnakulage who's facing for Dharmaraja. These 2 batsmen need to come up with a partnership of some sort, because the big wicket of Pulindu Pereira has already been taken by Kingswood. It was a good line and length bowling from Yasat Abekon from the other end that took the wicket, and Dharmaraja need to keep patience and need to build a little inning here. Here's Kavija Gamage, just short, tried to flick it off to the leg side, but took the leading edge and just short of the fielder. That was a good attempt made, but he couldn't cling on to it. It wasn't a drop opportunity, but Kavija Gamage is leading from the front here. He's been creating chances throughout. This is an ideal start for the Kingswood College. They would have wanted this start when they decided to bowl first. Now we are having the replay of the previous delivery coming in live action. He's been keeping it tight. Umpire having a word with Kavija Gamage. Haven't given the first warning, but he's had a word with Kavija Gamage on where his left foot lands. Here comes Kavija to bowl the last delivery of his 3rd over. Good tight line and net bowling as the 5th over ends 10 for the loss of 1 wicket Dharmaraja. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. At the end of 5 overs, Dharmaraja College have collected 10 runs for the loss of 1 wicket. They would have wanted this start when they came into the middle, but the bowling attack led by Kavija Gamage of Kingswood College, they have been quite impressive throughout these 5 overs. And the man on screen, Yasat Abekon, who picked up the wicket of Pulindu Pereira, and he's been impressive too. He has bowled in good line and length and been rewarded with a wicket, with a big wicket. Now we can see they are going with a more attacking field. The slip cordon is filled up. In comes Yasat to bowl the first delivery of his 3rd over. Tried to pitch it up full, but the batsman Tarindu took it on the full and driven to mid-off. Just 1 run
and they rotate strike. The first real loosener from Yosata Bekon. He's been bowling a good line and length so far in his first couple of overs, and strengthen slip cordon as well. In comes Yosat. That's well played. There won't be a single, but the fielding of Kingswood College needs to be somewhat more. The more effort needs to be put in, because their bowlers have been really good. They have to be backed up by their fielders, because in the first delivery of this over and in the fourth delivery of the previous over as well, we saw the fielders have been clumsy, and that resulted the batsmen to change their end. They cannot let the pressure go off. Abekon running in outside the off stump, driven, and this probably will be a couple of runs. But good call from Kashyap. He was the one who said no, and the fielder doing really well to cut it down for just a single. Yes, Kavind, as I was being critical towards their fielding, and they came up with some good effort in the field. This is what they need, because their bowling has been quite impressive. If they can back up with good bowling, they can pick up one or two more wickets in the first hour of play, and that will be a huge booster for them. Yeah, Kingswood needs to be looking for that second wicket if they are to make a game out of it, because gone the first couple of hours, the batsman will have some opportunity, driven on the up, but fielded well at point, and hence no run. That was a very good effort. He surely saved a couple of runs for his side, if not more. It was very well fielded. Kashyap hasn't been able to easily rotate the strike. He has only collected 2 runs of the 16 balls he's faced, courtesy of some superb bowling from the Kingswood College. Abekon pitched up, driven to mid-off, no run. Good bowling from Yosata Bekon. 2.5 overs, 1 for 4 runs. He's the one who took the vitally important wicket of Pulindu Pereira, the captain, the Sri Lanka under-19 player. It was a good line and length caught at first slip, as Bekon yet again runs in, tries to bowl it around that slot area, and that's the end of the 6th over. 12 for the loss of 1 wicket, Dharmaraja. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Coming into the 7th over, Kavija is continuing from the Hunnasgiri end. He's been bowling really good wicket to wicket line. He has created an opportunity in the previous over. Wasn't quite a perfect opportunity, but was a half a chance. But he's been warned for the second time. He's been had a word with the umpire the previous over as well. The umpires had another word. Needs to be careful. Is Tarindu Varnakulage is faced 10 deliveries for his 3 runs. These 2 batsmen need to be out there for about an hour more. As the sun comes up, it'll only get easier for the batsman. Short and cut away to the point boundary. That's the first boundary of the bat for Dharmaraja. It's Tarindu Varnakulage who has punished the loose ball to the boundary. That's very well played. As we see the replay, it was short and put away by Tarindu Varnakulage. That will release a lot of pressure from him. But on the other hand, Kavija needs to be tight. He has been tight in the previous deliveries, but that was a little wayward, and that's been punished. That's what the Dharmaraja College batters have to do
In comes Kavija for the fourth delivery of his over. That was on the air for some time, but there wasn't any fielder. Luckily for Tarindu. Has been really good from the Kingswood College bowlers. In comes Kavija. Wicket to wicket bowling from Kavija Gamage. He tried that arm ball, that didn't work. It came out short, and it was way too short for Tarindu Waranakulage, who cut it to the point boundary. As we see the last ball of the 7th over down the leg side. Yet again tried the sweep, but misses it, and that's the end of the 7th over. 16 for the loss of 1 wicket, Dharmaraj. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai, Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when a lemon. At the end of 7 overs, Dharmaraja College, they have scored 16 runs for the loss of 1 wicket. But that 1 wicket is a big wicket of their captain. Kashyapa has got 2 runs, while Tarindu, who has the only boundary behind his name, he has scored 7 runs. Put a very short delivery by Kavija. We saw Kavija trying that arm delivery thrice. In all 3 occasions, he wasn't been able to put it in the right place, and he was punished. The last of those, which was short, it was put away for a boundary. Now in comes Yosat, the wicket taker for the Kingswood College. He comes to bowls, hits 4th over from the Ricky Lagaskada end. Kashyapa is facing. Here's a left-hander. He's been bowling brilliantly to the left-handers. Yosat Abikon, he bowled brilliantly to Pulidu Pereira. Pitched it outside that off stump going across, and Pulidu Pereira fell for the trap, and that is what Yosat Abikon is trying to do to Kashyap as well, trying to take the ball across the body, and In comes Yosat. Let's see whether he can pick up another wicket for his side, and that's not the line he wants to bowl. That will give away an easy single for their opponents. The score moves up to 17. Signaled as a leg by as well. So no runs to Kashyap. And Yosat Abikon tried a couple of deliveries that came back in to Kashyap. That was not how he took the wicket of Pulidu Pereira. He needs to keep his line and length at correct standards as he comes in. Outside the off stump yet again, invites the drive, but misses and goes to the keeper. Yosat has been really good in his spell. He has only given away 4 runs and picked up a wicket, but more importantly, he's been good in his line and length, and that has created the pressure on the Dharmaraja College batters, and rightfully so. He was rewarded with a wicket, but let's see in these last 3 deliveries of his 4th over whether he can induce another edge. Well played, but straight to the field. No opportunity for a single. Kingswood College, they need to start well, and they have a really good start because they've been searching for a win for the past 67 years. Their last win came in 1958. This has been a long wait. They will be wanting to end this game in their favor. Now they do have a better chance because we are playing for 3 days. Only 2 days were involved in the previous overs, and cut away over the slip cordon. There was no chance the slips were going to catch it, and there was no third man. The third man was very deep, and right over the slip cordon goes to the boundary. Not where he intended it to go, but still he'll collect those 4 runs no matter how they come. Yeah. We have one more delivery to come up in the 8th over. Dharmaraja College have collected 21 runs. Tarindu has scored 2 boundaries. Let's see how Yosat responds to that boundary.
Slashed hard at it. That went over the slip cordon. In comes Yosat to bowl the final delivery of his 4th over. That's easily left. Yet again, what was outside the off stump and could have been cut off. And that's the end of the 8th over. 21 for the loss of 1 wicket, Dharmaraja. Sixer udaya viwate hot hot danga pandu hot spicy uda pandu fun kapusa vive prima kotumi fun tamai. ලකුණු 21යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවර 8ක් අවසනදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය අද දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමටයි තීරණය කරේ. තීරණයට සාධාරණ කිෂ්ඨ වී තිබෙනවා මේ වෙන විට. ට්‍රයි කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අතර වාරේ අද පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ විස්තර විචාරයෙන් මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තාරුක චෑරංග. සුබෝදෑසන. සුබෝදෑසන. ලකුණු 21යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුව 8යි එක් පන්දුවයි පන්දයවන්නා කවිජ. පසුපදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි එක්වන්නේ 22 වන ලකුණ. රසිත පසුගිය දිනවල සවස් භාගයේ වර්ෂාව ඇති වුණා. ඉතින් කඩුල්ල ආවරණය කර තිබුණේ. එම නිසා වුණේ කිංස්වුඩ් නායකයා තීරණය කරේ ඔහු ප්‍රකාශ කරා උදෑසන වරුවේ වාසිය ලබා ගැනීම පන්දියවන බව. නමුත් කඩුල්ල මේ පන්දුවෙන් පසු කතා කරමු. නැවතත් කවිජ ආරක්ෂිතයි. ධර්මක නිර්භීත තීරණයක් අද දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරු ප්‍රථමයෙන් පන්දුවේ යැවීමට තීරණය කරා. අද දවසේ හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා. අද දවසේදී යොසත් අබේනායක ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පුලින පෙරේරා කණ්ඩායම් නායකයාගේ කඩුල්ලයි ලබා ගත්තා. උදෑසන බරුව අහස්කුස වලාකුළු වලින් ගහන අහසුසක් තියෙන ඉතින් වේග පන්දු වෙන තරමක වාසියක් තිබෙනවා. අතර වාරේ කවිජ ආරක්ෂිතයි. ලසිත කඩුල්ල පිටිකරුවන්ට ඉතා උචිත කඩුල්ලක් අපි උදෑසන වරුවේ දුටුවා. එතාදති කඩුල්ලක්. ඉතින් පළමු පැය දෙක පසු බොහෝ විට මේ පිටිකරුවන්ගේ පරාජයයක් බවට පත් වේ. ආරක්ෂිත පාරක් නිමා දකින්න නම් මොන පන්දු වාරය ලකුණු 22යි එක් කඩුල්ලයි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? පන්දුවර 9ක් අවසනදී ලකුණු 22යි එක් කඩුල්ලයි අප සිටින්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර මේ චාමරදි සොයිස අද දවසේ විනිශ්චයකාරතුමන් මේ පන්දු පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරයේ මේ වමත් පිටිකරුවාට පායින දෙසින් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් විශේෂකාරතුමන් එතරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. පන්දියවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඉල්ලීම් සිදු කරනවා. ඉතින් නමුත් පිටියේ බිනිසුරුවන් දෙන අත්දැකීම් බහුල බිනිසුරුවන් ඉතින් මේ ශබ්ද වලට නම් ඔහු කිසිසේත් කලබල වන්නේ නැහැ. පායින හැරගිය පන්දුව යොසත් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දියවන් නම් වමත් පිටිකරුවට එරෙහි පන්දුවෙමින් තිබෙන්නේ දෙවන පන්දුව. දකුණත් වේග පන්දු යවන යොසත් අබේනායක දවසේ ප්‍රථම කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි මිඩ් ඔෆ් කලාපයෙන් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් තාරුක.
අර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට ගෙන තිබුණේ. ඉතින් එහි ප්‍රයෝජනය ලබාගත් පිතිකරුවා නැවතත් පුනරුපණය ස්ථානගත කිරීම කල්වල් මැනීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 26 වන ලකුණ. තරමක නිර්භීත තීරණයක් අපිට එන්න එළියේ පතිත වන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. නිර්භීත පහරක් සාර්ථකයි. ලකුණු 4කින් එම පන්දුව සාර්ථක කරගන්නවා. අවදානම් සහගත පහරක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබියදී ඔහු එම ඩ්‍රයිව් පාර එල්ල කරේ. යම් මෙහිකී පන්දුව තරමක් ඉපිලුණා නම් බොහෝ විට නැවත ක්‍රීඩාගාරයට යාමට ඉඩ තිබුණා. ඒ වගේම දාරුකාර ඔබ පෙර ඕවරේ සඳහන් කරපු කාරණය වේග පන්දු යවන්නට උචිතයි මේ පළවෙනි පැය. හැබැයි දග පන්දු යවන්නේ උපයෝගී කරගන්න. තර්ජනයක් නෑ. පන්දුව නිදැල්ලේ ලසිත උදෑසන බරුවේ වාසියක් තිබෙනවා. තාමත් නව පන්දුවෙන් පන්දු යමින් තිබෙන්නේ. අද දවසේ විනිශ්චයකාරතුමන් රුචිර පල්ලියගුරුගේ ජාත්‍යන්තර තරඟ අත්දැකීම් ඇති ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන විනිශ්චයකාරතුමන් අද දවසේදී මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විසුරුතුමන් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රවි පුංචිහේවා මහතා අද දවසේදී තරඟ තීරකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. කෙටේ පන්දුව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. නමුත් නිපන්දුවක්. තාමත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. හැබැයි පන්දු යවන්න උදැන සිටියා ඔහු කර වරද. ඔහු විතරම වැපිල් කරේ නෑ. ඒ හේතුව නිසාවෙන් කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්ත වනවා ඒ අවස්ථාවේදී කාශ්‍යප. පන්දු 26කින් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සිටියේ. පැහැදිලි උඩ පන්දු රැක ගැනීම සිදු කරා මෙන්න නැවතත් පන්දු යැවීම. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමන්ගේ සංඥාව අනුව කාශ්‍යපට අවස්ථාව ලැබෙනවා පන්දුවට පහර දෙන්න. අපි බලමු කෙතරම් සාර්ථක වෙයිද ඔහුට මේ ලබා දීපු අවස්ථාව ප්‍රයෝගී කරගෙන. පිටකර අතුලටයි පන්දුව ආරක්ෂිත පිළිගන්නවා. පෙර සඳහන් කර පන්දුවේ තරමක පිළීමක් තිබුණා නම් උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. නමුත් පන්දු යවන්න සමාව දිය නොහැකි වරදක් සිදු කළා. අනේකයි ප්‍රශ්නේ. ලබාගත් අවස්ථාව සාර්ථක කර අවසන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිතිකරුවාටත් යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙනවා. වමත් පිතිකරුව පන්දු 27කින් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. අනික් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ තරිදු. පන්දු 22කින් ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙනවා. ආරම්භක පිතිකරු කණ්ඩායම් නායකයා දැවී ගියා පුලිදු පෙරේරා. සෑහෙන්න ඈතින් පිට ඉන්නට පන්දු වැදී යන්නේ. අවවාදයක් ලබා දෙනවා තනතිරුව පළුදු කරා කියා. ඉතින් ලසිත තවමත් නව පන්දුව තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දු යවන්න ඇයි පිතිකරුවාට පන්දුවට පහර දිය හැකි සීමාවේ පන්දු නොවන්නේ. පෙර අර නිපන්දුව වෙත යොමුණකි. මේ නිපන්දුව ඉදිරි පාදයේ කොහෙද පතිත වන්නේ. ඒ තමයි සුවිශේෂීම කාරණේ. nothing behind the line. නිසක වශයෙන්ම නිපන්දුවක් විය යුතුයි. ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇති විනිශ්චයකාරතුමා පල්ලිගුරුගේ තමයි සටහන් කරේ නිපන්දුවක් වශයෙන්. සමවර අනෙක් විනිසුරුතුමාන සංසාධනය කරේ. සමගින් 10 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 27යි එක් කඩුල්ලයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. දෙවනුවට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර පන්දු 40කින් ලකුණු 20ක සම්බන්ධතාවයක්. තරිදු පන්දු 22යි ලකුණු 11යි. කාශ්‍යප පන්දු 29යි ලකුණු 7යි. තාමත් උදෑසන බරු තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දුව පළදුනේතරු කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම අනිවාර්යයි. එම්පසු පුළුවන් හිතිසේ පහර දෙන්න. මොකෝ කඩුලේ රැඳී සිටින්න පන්දුව දකින්න ආකාරය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි කියන අර පන්දුව පාපන්දුවක්සේ පෙන්වනවා කියලා. ඉතින් පළමු පැය
ආරක්ෂිතව සිටියොත් ඔබට දෙවන පැයේ සිට ප්‍රහාරය දියත් ගන්න පුළුවන්. කිසි හදිස්සියක් නැහැ. නිවි හැනෙහිල්ලේ හොඳින් පන්දුව දැකලා ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ආරක්ෂිතව කඩුළු තමයි ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ. අපි අර දිගින් දිගටම සඳහන් කර කාරණේ මේ පළමු පැයේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත හොත් ඉදිරියේදී හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පිටවීමට හැකියාව තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් යුගලයට. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. මොකද කණ්ඩායම් නායකයාගේ කඩුල්ල දැවී කියන්නේ ඉසක වශයෙන්ම පීඩනයක් තිබෙන මේ නවක පන්දු යවන්න චනුල්ල කැදවා තිබෙන්නේ. තාරුක තවත් වේග පන්දු යවන්නෙක් උපයෝගී කරගන්නවා. හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. ඉනි කෙලින් පන්දු යවනවා. අනිවාර්යයෙන් තවමත් අර නව පන්දුව තිබෙන්නේ නැවතත් අවවාදයක් ලබා දෙනවා මේ පන්දු යවන්නන්ට කඩුල්ල පළුදු කරන්න එපා කියලා. මේ අවවාද දැඩි. පන්දු යවන්න තුල ක්‍රීඩා තුල විනයමකින් පන්දු යමේ විනයත් ඉතා වැදගත්. ඉතින් අවවාද ලබා දෙනවා. ඉතින් නැවතත් චනුල්. රත්තා පිටින් එපිටට දෝලණය වන පන්දුව උත්සාහ කරේ කට් කිරීමට කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් අන්ත දෙකෙන්ම විශේෂකාරතුමන් විසින් අවවාද කරා මේ වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනාටම. එකසිය 18 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඒවර පිටිනට තරමක් ඈතයි අවදානමක් නැති පිටිකරුව අවදානමක් ගන්නෙත් නැහැ. අසලම පෙරත් සඳහන් කරා මේ පන්දු යවන්නම් මේ දෙදින තරගය. පිටිකරුවන් ලෙහිසියෙන් තමයි කඩුල්ල පූජා කරන්නේ. ඉතින් කඩුල්ල කෙලින් හතරවෙනි කඩුල්ල මෙන්න උදෑසන වරුවේ පාසල් සිසුන් පැමිණ තිබෙනවා. සිය සහෝදරයන්ට තමන්ගේ සහාය ලබා දීමට අපි දුටුවා උදෑසන වරුවේ සිටම හොඳ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය ඇදමින් තිබෙනවා පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. ඒ තාමත් හොඳ කාරණයක් මේ දෙදින මහතරගයේ තෙදින මහතරගයේ මෙවර පැවැත්වෙන්නේ. රයි කිරීම එක් ලකුණක් එකතු වෙන ලකුණු පුරවට එක් වන්නේ 28 වන ලකුණ. එම ලකුණ තරඳුටයි දැන් කාශ්‍යප වමත් පිටිකරුවා පිටිකරන අන්තයට. වමත් ලකුණත් පිටිකරුවන් සුසංයෝගයක් සිටින්නේ. පන්දු යවන කණ්ඩායමටත් පීඩනයක් තිබෙනවා. සෑම පන්දුවෙන් පන්දුවටම ලකුණක් මාරු වෙන අවස්ථාවේදී පන්දු පිටිය සැකසිය යුතුයි. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් සාර්ථකයි. පන්දු 44ක් තුරදී ලකුණු 21ක සම්බන්ධතාවයක් පිහිටවලා තිබෙනවා. හොඳ අඩිතාලමක් දාගෙන තිබෙනවා. වඩාත් වැදගත් කාරණේ වන්නේ මේ සම්බන්ධතාවය කොතරම් දුරට අරන් යනවාද කියන කාරණේ පිළිබඳවයි. මේ ආචාර්ය මණ්ඩලය අද දවසේදී මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීම සඳහා තම පාසලේ සිසුවන් දිරිමත් කිරීම සඳහා දුදෑසනම පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට රැස් වී සිටින ආකාරය අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. යතර වාරේ නැවතත් චානල්. මොද පන්දුව පිටිකරුවා තුලටයි දෝලණය වන්නේ පන්දුව. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 29 වන ලකුණ. මොද පන්දුවක්. මොද පන්දුවක් කණ්ඩායම් නායකයා විසින් පිඩෝන් හිසිට පන්දුව රැකගන්නේ. උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායක අවිෂ ගමගේ විසින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. ඒ අනුව අද දවසේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේ පැමිණියා. ඩීප් බැක්වුඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුවාර 11ක අවසනදී ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලයි. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. එකසිය 18 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අතර අවස්ථා 37කදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විසින් මෙම සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම අවස්ථා 19කදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. අවස්ථා 61කදී ජය පරාජයෙන් තොරව මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය අවසන් වී තිබෙනවා. තෙදින තරගයක් නිසා තාරුක බොහෝ විට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ප්‍රතිඵලයකට යන්නටත්.
විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න ආරක්ෂා වීම නොවේ. ඒ ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම අර කාලගුණය කියන සාධකය මේ දවස් 3ට ඉතාමත් වැදගත්. හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුළ තමයි පන්දුව. ආරක්ෂිත පහරක් පිටිකරණන්තයේ තරිඳු. යොසත් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දු යවන්න. කඩුළු දෙකක් පිමරේට තිබුණා. නිපන්දු යමු නොකලා නම්. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේ හොඳ පන්දුවක් ඇත්ත වශයෙන්ම වාසනාවන්ත ලෙස අවස්ථාවේ නිපන්දුවක් වුණා. දැන් දකුණත් පිටිකරුට එරෙහිව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් third man සහ ෆයිල් ලෙග් ක්‍රීඩකකින් රඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිටියා නම් තවත් අවස්ථාවක් තිබුණා රැක ගන්නට. කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. දිගින් දිගටම මේ දකුණත් පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් හොඳ එල්ලේ පන්දු යවමින් සිටිනවා. වමත් පිටිකරුට අපි දැක්කා හොඳ කෙටි පන්දු කිහිපයක් යොමු කරනවා. දැන් මේ දකුණත් පිටිකරුටත් එසේමයි පීඩනය එල්ල කරනවා. මේ ඉතාමත් හොඳ තත්වයක් කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තහම. නැවතත් යොසත් සූදානම් 6 වන පන්දුව යොමු කරමින් සිටින පන්දු යවන්න. පිටිකරණන්තේ කාශ්‍යප පෙර පන්දු වාරේ ඔහු නැවත ජීවී ලැබුවා යොසත් යොමු කර නිපන්දුව නිසා. කාශ්‍යපට අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා. දැන් ඔහු කෙතරම් දුරට ඒ අවස්ථාව උපයෝගී කරගනීද කියන කාරණේ තමයි වැදගත් වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඩ්‍රයිව් කිරීම. විකට් සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. වමත් පිටිකරුවා තුලට ඒ පන්දුව දෝලනය කරන්න. ඉතින් ඉවසට හැකියාව තිබෙනවා අන්ත දෙකටම පන්දුව දෝලනය කරන්න. ඉතින් ඔය පිටිකරුවාගේ මානසිකත්වයේ සමග ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්න. ඉතින් පිටිකරුවා තුලට පන්දුව දෝලනය කරා. ඊළඟ පන්දුව කුමක් වේද? අන්න ඒක තමයි වැදගත් කාරණේ. හොඳ පන්දුව යවමින් සිටින අනික් අන්තේනුත් ඒ සහාය ලැබුණොත් මේ පිටිකරුවන් දෙපළට ලෙහිසි වන්නේ නැහැ. මේ පල්ලෙකැටේ තනතිරු අද උදෑසන පන්දුවට පහර දීමට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්. පන්දුව ඉහළින්මයි. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් නැහැ. අතර වාරයේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු දෙකකට පැතිමාරු කර ගන්නවා. ක්‍රීඩාංගණය තවමත් තෙත බරිතවයි තිබෙන නවටතන තීරුවේ තරම් වේගවත් නැහැ. ඉතින් විශාල පහරවල එල කර යුතුයි. හතරේ සීමාවෙන් යොතට යවිබන්න පන්දුව ඉතින් වරුව තමත් පන්දුව 11ක් පමණ අවසන් වී තිබෙන ලසිත. ඉතින් පන්දුව පැරණි වෙනතුරු ඔබ ක්‍රීඩා කරොත් ඉන්පසු ඔබට මේ කඩුල්ලේ ඕනතරම් පහරවල වලට යා හැකියි. ඉවසීමයි වැදගත් වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකෙක් රඳවා ගන්න. සෑහෙන ඈතින් ඇදී යන්නේ පන්දුව. අවශ්‍ය නැහැ පිට යොමු කිරීම සඳහා. හොඳ තීරණයක්. පන්දුව දිදැල්ලේ හරිනවා. පන්දුවට හැකියාව තිබෙනවා නම් මේ තෙවන කඩුල්ල සිව්වන කඩුල්ල හෝ පස්වන කඩුල්ල ඉලක්ක කරමින් පන්දු යවන්න. එවිට පිටිකරුවට සිදු වෙනවා පහරවල වලට යොමු වෙන්නේ. එවිට ඔබට අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් එය නොකරන තාක්කල් පිටිකරුවා අවධානමක් ගන්නේ නැහැ ඕනතරම් කාලය තිබෙන ඔබට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වීමට. ඩීප් third man හි ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. එවන කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. හොඳින් ස්ථානගත කරා. ඩිෆයිනල් ලෙග්ගේ සිටි ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කරනවා පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 12 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 37යි කඩුලයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. මේ කුඩා ප්‍රේක්ෂකයන් අද දවසේදී පාසල් ශිෂ්‍යයින් මේ දෙවි දුහල් වල අද තරගය නැරඹීම සඳහා පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී
4 පහරක් ලබා ගත්තේ කාශ්‍යප වමත් පිතිකරුවා. ඔහුට ලබා දීපු අවස්ථාවෙන් ඔහු පරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත්ත කෙටි පන්දුව. මීට පෙර අපි දැක්කා කෙටි පන්දුවකින් උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. නිපන්දුවක් නිසා ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. ඉන් අනතුරුව ලබා දී කෙටි පන්දුවට සාර්ථකව මුහුණ දුන්නා. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් නැවතත් දඟ පන්දුවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවීමට. ආසන්න අවස්ථාවක් ඉදිරි පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරේ පිටේ යටි අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව කාඩුල්ල සහ කල්ලු රකින්නත් දෙකම පසු කරමින් යනවා. ඉතාමත් වාසනාවන්තයි මේ උදෑසන වරුව නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. කණ්ඩායම් නායකයා කවිජ ගමගේ නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දුවනට පන්දුව යවීම තරම් පහසු නෑ. නමුත් කවිජ ඉතාමත් හොඳින් එම කාර්යභාරය සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හොඳ පන්දු යැවීමක්. හොඳ පන්දු යැවීමක්. නව පන්දුවෙන් අර ඔබ කිව්වා වගේම වේගයත් සමගින් පන්දු යැවිය යුතුයි. දඟ පන්දු යවන්න. කවිජ ඒ වගකීම ඉටු කරන මේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ දක්වා. අවවාදයක් ලබා දුන්නාද නැත්නම් පියවර වැරදුනාද? මීට පෙරත් මේ අවස්ථාව මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරග වාරයේදී වඩාත් උණුසුම් කතා බහට ලක් වුණා. පිටින් පායින් සෑහෙන්නේ පන්දු දෝලනේ වා නෙවර ඊතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ කවිජගෙන්. වේගයක් සහිතව පන්දු යෑමට උත්සාහ කරේ. වේගය සහ පන්දුවේ එල්ලය හරියාකාරව පවත්වා ගත යුතුයි. සිලිමිඩෝන්හි ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ආරක්ෂිත පහර එක් ලකුණක් කරා. හොඳ කඩළු අතර දිව යාම. එක්වන්නේ 38 වන ලකුණ. පෙරේ කලින් සඳහන් කරා වගේම තාරුක හදිස්සියක් නැහැ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට දැන් අවස්ථා ඕනතරම් ලැබී තිබෙනවා. ලසිත ඔබ කතා කරා මේ මාන් කාට් කිරීම ගැන අනෙක් අන්තයේ සිටින පිටිකරුවා දවා ගැනීම. ඉතින් ඒක දැන් නීතිය. ඒක රන් අවුට් ගණනට වැටෙන දුවද්දි දෙවියම් ගණනට. ඉතින් මේ පන්දුව පසු අපි කතා කරමු. කවිජ ආරක්ෂිත පහර මෙතන අවවාද ලබා දෙන්න ඕනෙත් නෑ තාරුක. දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පන්දිය වන්නා සීමාව පැන් පසු නිපන්දුවක් නම් පිටිකරුවා සීමාව පයින්නවා නම් ඒටත් දඬුවමක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඒ දැන් නීතියක්. ඉතින් ඔබට ඕන වෙලාවක පුළුවන් මේ කරන්න. පන්දු වාර 13ක නිමාව ලකුණු 38යි එක් අඩුල්ලයි. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව. ලකුණු 38 එක් කඩුල්ලයි. පන්දු වාර 13ක් අවසන්. දැවිගේ ක්‍රීඩකයා පුලිදු පෙරේරා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයයි දැවිගේ. දැන් පිටියේ සිටිනේ තරිඳු සමගින් කාශ්‍යප. ඔවුන් දෙදෙනාම පන්දු වාර 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මුහුණ දී තිබෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් යුගලය. කඩුල්ල බිඳ වැටුණත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 38යි එක් කඩුල්ලයි. සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 31 පන්දු 58කින්. ඉතින් ඔවුන් ආරක්ෂිත වීමටම උත්සාහ කරන්නෙත් නෑ. ඔවුන් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩා විලාසය. ඕනාවට වඩා ආරක්ෂා වීමට ගියාමත් තාරුක අර අනවශ්‍ය පීඩනයක් අපි කියනවා එකට දා ගන්නවා කියලා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එහෙම කරන්නේ නැහැ. හොඳින් අපි කියන්නේ සිංගල් එක රොටේට් කරමින් තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ තාමත් හොඳ සාධකයක්. එන්න ඊළඟ පන්දුව. පිටිකලු තුරටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. චනුල් පන්දුව යවමින් සිටින්නේ. චනුල් පන්දුව යවමින් සිටි අනික් අන්තේ. නමුත් කවිතේ මාන්තයට පැමිණ චැනල් යොමු කරා අනෙක් අන්තයට. සැලසුමක් තිබෙනවා ඇති ඉසක වශයෙන් මෙහෙම කරන්න. අපි බලමු කෙතරම් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද චනුල්ට. අගර ඩ්‍රයිව් කිරීම. දී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයටයි එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැති මාරු කරගන්නවා. එක්වන්නේ 39 වන ලකුණ. දැන් කණ්ඩායම් නායකයා නැවතත් පිටිය සකස් කර යුතුයි. දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ වමත් පිටිකරුවෙක්. මේ අන්ත දෙකේ පන්දුවට පහර දෙන වමත් දකුණත් සුසංයෝගය. මේ වනතෙක් හොඳින් Tamanගේ රාජකාරී ඉටු කරනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
නැගමලා සිට දැන් අවුරස් පදිත වෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට. ක්‍රීඩාට හොඳ වාතාවරණයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රමක්‍රමයෙන් තන තීරුව පිතිකරුවන්ට වාසිදායක වෙන හැඩක් පෙන්වන්න කරනවා. එම නිසාවෙන් ඉක්පන් සබන්තා බින්දවීමක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එකයි දවාගෙනට අවශ්‍යයි. චනුල් උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යන අවස්ථාවේදී රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණයි. කාශ්‍යප වාසනාව කරපින්නාගෙන යන්නේ. දෙවන වරටත් කාශ්‍යපට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමට මෙන්න හි පුනරූපණය. ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පෙර පරිදිමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඔහු ප්‍රතිචාර දැක්වීම මදක් ප්‍රමාදයි. ඒ අතර වාරයේ කාශ්‍යප තවත් අවස්ථාවක් ලබනවා. දැන් ඔවුන්ට අවස්ථා දෙකක් ලැබී අවසන්. පළමුව පන්දුවක් උඩ පන්දුව එකගත්ත නිපන්දුව. දැන් උඩ පන්දුව අතහැර දැමුවා. නැවතත් චනුල්. ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය ලකුණක් නැහැ. පිටින්නේ නෙලිය යන පන්දුවට පිත්ත ගෙනේනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම අපි දැක්කා. ඔවුන් තරම් මෙලිකමක් දක්වන්නේ නැහැ පිත්ත අරන් එන්න. හැබැයි අවදානමකුත් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තාරුණු. මොකද කොයි වෙලේ හෝ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් අතට උඩ පන්දුවක් යැවීමටත් ඉඩකඩක් තිබෙනවා. එවන් අවස්ථාවක තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ඩ්‍රයිව් පහරවල් වලට යොමු වන්නේ. අරස්ත පහරක්. කාශ්‍යප පන්දු 36කින් ලකුණු 15ක් අනික් අන්තයේ තරිඳු පන්දු 38කින් ලකුණු 16ක්. කාශ්‍යපට නම් අවස්ථා දෙකක් ලැබුණා. ඔවුන්ට එක් අවස්ථාවකදී දැවී ගිය උඩ පන්දුවකින් ඒ නිපන්දුවක් නිසා ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණා. දැන් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා තවත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. අප සිටින්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ නිමා වන්නේ 14 වන පන්දු වාරය ලකුණු 40යි එක් කඩුව. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දුව 14යි ලකුණු 40යි එක් කඩුල්ලයි. ප්‍රතිකරණාන්තය ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ කාශ්‍යප ලකුණු 15යි. තරිඳු ලකුණු 16යි. ඉතින් පෙර පන්දු වාරයේ කාශ්‍යපට නැවතත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඊපස්සේ දැන් කාශ්‍යපට අවස්ථා දෙකක් ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු දැන් මේ ඉනිම ලොකු ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුමයි. අපි ජාත්‍යන්තර තරගවල දිනක් දැකලා තිබෙනවා තාරුක. මෙහෙම අවස්ථාවක් ලැබුණාම ලොකු ඉනිමකට යනවා පිතිකරුවා විසින්. මේ පාසල් තරග බිමේදීත් අද මේ මහා තරගයේදී කාශ්‍යප දිසානායකට හැකියාවක් ලැබුණොත් ලොකු ඉනිමකට යන්න ඒ උඩ පන්දුව අතහැරුණු ක්‍රීඩකයා සෑහෙන කනස්සල්ලටපත් වෙයි. ඒ උඩ පන්දුව පිළිබඳව නව පන්දු යවන්න හේෂාන් වීරසිංහ. ලසිත අපි පාසල් පිටියේ දුටුවා මේ වසරේදී රාජකීය සහ සාන්තෝමස් අතරේ රෙහන් පීරිස්ගේ උඩ පන්දුව සහ නිපන්දුවකින් ඔහුගේ දැවී යාම රැකෙනවා. ඉන්පසු ලකුණු 150ක් වාර්තා කරනවා. අන්න ඒක අපිට අත්දැකීමුත් තිබෙනවා. බලමු කාශ්‍යප දිසානායක දවසේදී ඔහුට අවස්ථා දෙකක්ම ලැබුණා තාරුක. කතරම් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා තම පාසල වෙනුවෙන්. නව පන්දු යන වීරසිංහ තවත් වේග පන්දු යවන්නේ කවිජ එක් පන්දු ආරක් යොමු කරමින් නැවතත් නව පන්දු යන්නේ කැඳවනවා. දවසේදී ThePapare හරහා මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සජීවීව ඔබට පන්දුවෙන් පන්දු මේ දින තුන පුරාවටම පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවී විකාශය ගෙන ඒමට ThePapare අප සූදානමින් සිටිනවා. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ පෙර පන්දු වාරයේදී එම පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. ඒදී උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. ඉතින් ඔහු හිතන්නේ නැති දැන් මං ඉතා පරිස්සමෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. දවල් වැටුණු වලේ රැත් වැටෙනවද කියලා කල්පනා කරනවා ඇති සමහර විට මේ විද්‍යාල දෙකේ සහ ශ්‍රී ලංකා දජය මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණේ අද ගුවනට
පිතිකන්නන්තේ කාශ්‍යප ලකුණු 15යි පන්දු 37යි. නැවතත් හේෂාන්. අතරම වේගයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දු. ඉතින් කාශ්‍යප ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. පන්දු 66කින් ලකුණු 33ක සම්බන්ධතාවයක්. හේෂාන් පන්දු යවන්න කාශ්‍යප පිතිකරුවා. දැන් දිගින් දිගටම මේ ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වයේ ඉහළ මට්ටම පැමිණෙනවා මිතුමා. මොකද පන්දු යවන්නන් ලබා දෙන කඩළු කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් රැකගන්නේ නැහැ. ඒ පන්දු යවන්නට මානසික තර්ජනයක්. ඒ අතර වාරේ හේෂාන්. අලංකාර පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම තරම් සාර්ථක නැහැ. කල්යල් මැනීම තරමක් හොඳ වූවා නම් 4 පහරක් එකට තිබුණා. නැතොත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරා නම්. නිසක වශයෙන්ම පෙර සඳහන් කරා හේෂාන් තරම් වේගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිතිකරුවාට. ඉතින් පිතිකරුවා තමන්ගේ ජවයෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තාක්ෂණය හොඳින් පවත්වා ගන්න ඕනේ. නැවතත් කාශ්‍යප. ෆ්ලික් කිරීම ලකුණු 4ක් එක්වනවා. ලකුණු පූර්වයට පාද තුලට යමු පන්දුව. අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක් කාශ්‍යප ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉසෝසෝවින් තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳින් පන්දුවට හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි කියනවා කල්යල් මැනීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. තාක්ෂණය ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කාශ්‍යප දැන් තමාට ලැබුණු අවස්ථාව හොඳින් උපයෝගී කරගන්නවා. මේ බලන්න. පියවර කීපයක් ඉදිරියෙන් සිටින සීමායිරට වඩා හොඳ ස්ථානගත කිරීම. හොඳින් කල්යල් මැන. කාශ්‍යප දුටුවා මිඩ්ඩිගටි ඩීප් මිඩ්ඩිගටි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඉතාමත් හොඳින් උපයෝග කරා. තරමක් අවදානමක් තිබෙනවා. වමත් පිතිකරුගෙන් අපි අර දකින්න ආස කරන පහරක් තමයි මෙන්න කරේ. පායින දෙසින් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමව දකින්නවා කාශ්‍යපගේ ඉනිම. ලකුණු 19 දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 44 දී හොඳ පන්දුවකින් අනතුරුවයි කාශ්‍යප දැවි යන්නේ. ඔහු 4 පහරක් ලබා ගත්තා මීට පෙර පන්දුවේ. හොඳ පහරකින් ඉන්න අනතුරුව ඔහුගේ කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. ඔහුට අවස්ථා දෙකක් ලබා දුන්නා. කෙසේ වෙතත් ඔහු ඒ සාර්ථක කර ගැනීමට අපොහොසත් වනවා. ඒ අනුව දවසේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල වශයෙන් දැවි යන්නේ. මේ බලන පන්දුව පායින්න කෙලින් පතිත වූ පන්දුව පිට ඉන්න දෙසටයි දෝලනය වන්නේ. ආරක්ෂිත පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල වශයෙන් කාශ්‍යප දිසානායක ලකුණු 19කට ක්‍රීඩාගාරයට. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when lemon. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. යනුව දෙවන කඩුල්ලත් අහිමි වෙනවා. අද දවසේදී උදෑසන භාගයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කන්නැපට මේ ලක්වින් අබේසිංහ නවක පිතිකරු දැන් තරමක පීඩනයකයි සිටින ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හේෂාන් වීරසිංහ ඔහුගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. ප්‍රථම පන්දු වාරයෙන්ම ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. අද උදෑසනම දැවිගේ ක්‍රීඩකයා කාශ්‍යප දිසානායක ලකුණු 19කටයි දැවි යන්නේ. අවස්ථා දෙකක් වාසනාවන්ත වුණා. හැබැයි තෙවන අවස්ථාවේදී ඉඩ කඩක් නැහැ.
දැවී යනවා උඩ පන්දුවක් ලබා දී. හොඳ පන්දු යැවීමක් හේෂාන්. වෙන විට ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරේ පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් 4 පහරක් ලබා දුන්නා. ඉන් අනතුරුව කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. හොඳ ආගමනයක් මේ පන්දු යවන්නාගේ. බලමු හොඳින් මේ පන්දු වාරය අවසන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබේවිද. සෑහෙන්න ඈතින් වයිට් පන්දුවක්. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක වයිට් පන්දුවක් කියන්නේ තරමක දුර්ලභ අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලෙන් අනතුරුව අමතර ලකුණක් ලබා දෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. මේ වන විට ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. දැන් තරමක් පීඩනයකින් සිටින්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම. පීඩනය තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ පැත්තේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි මේ පීඩනයෙන් මිදීමට නම්. පන්දුනේ දැල්ලේ හරිනවා. ඒත් සමගින් 15 වන පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. After 15 overs, it's 45 for the fall of 2 wickets. Now, Dharmaraja College, Tarindu Surya and Lakwin Abesingha are the batsmen. And Lakwin came into the crease right now, the player who representing under 19 Sri Lankan team. Good morning, Danuga. We have Tarindu on 16 after facing 39 deliveries, and Lakwin is fresh on the crease. A good delivery to start the things off of 15 over. And now if we talk about this Lakwin Abesingha Shiva, he is a player who's representing under 19 Sri Lankan team also, and who played 2 half centuries against Bangladesh and India in the recent Asia Cup. That experience. That goes down the line. There was a bit of an appeal, but nothing from the umpire. And also if we talk about this bowler, Chanul Kodituakku from Kingswood College, who represented under 15 provincial team last year. A very good player for Kingswood right now, Chanul Kodituakku. Yes, Tenuga. You being a Kingswoodian, you should be able to tell more about these players. Definitely, Chanul Kodituakku, he is a player who represented under 15 under 15 provincial team last year. And also, if we talk about this Yosa Tabekon, who get the prize wicket of Pulindu Pereira today early in the innings, a very good bowler for Kingswood College. I think he's playing for the 3rd year right now in this big match. And also if we talk about the captain of Kingswood College, Kavija Gamage, actually he's the best player of Kingswood right now, Kavija Gamage, and a very beautiful all-rounder. Another straight up delivery, just a check shot, no runs in this over so far, 4 deliveries gone. His line and length has been very perfect right now. And also I've been talking about Kavija Gamage, the Kingswood captain. He's also a player representing under 19 Sri Lankan team, and also recently he scored 1000 plus runs in this season. Those are the highlights from Kavija's early career, and the ball goes through a misfield and it reaches the boundary. 4 runs for Tarindu. The misfield concedes boundary for Tarindu. So far, Chanul bowled a very beautiful over, but with that misfield, it comes a boundary for his over. Here we go with the replay. Yes, that midfield concedes a boundary. This outfield very rewards. quick. Yeah, outfield definitely. rewards you with good shots. So if you can go for good shots on this wicket, definitely you have the runs. Definitely, sure.
Another beautiful drive and another misfield. This time through the covers for another 4. Back-to-back boundaries to end the over right now. So after 16, it's 53 for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. The Kingswoodians come together to discuss some team tactics. Yes, Kingswood, they performed very well in the last season. Also, they came into the finals of Division 2 Tier A teams. They played the final against. After that finals, also being won in the last year's one-day, they should be pumped up to win this game as well. Definitely. Now, Lakwin Abesing is going to face the ball. A wider ball that's being hit for another 4. Beautifully played. A glorious drive by Lakwin Abesing right now. For the Dharmaraja College, he starts his account with a boundary with that glorious drive. Lakwin starts it scoring through a boundary. What a beautiful shot that is. He picked his spot beautifully. Now sure, we saw that early in the innings, Pulindu Pereira, their captain, got out, but then Kashyap and Tarindu played a bit of partnership, and now Lakwin, he's very experienced player. He has to capitalize right now for Dharmaraja College. Being under 19 cap, that's what we expect. And again, Apish, but going to the boundary again. Back-to-back boundaries from Lakwin Abesing. And now 4 boundaries in a row when conceded to last over. That is an assault by these 2 players for Dharmaraja College. The first ball going through the covers, now behind square. He's using his crease beautifully. And Lakwin, having faced only 3 balls, he has scored 8 runs. That's his experience. He played a half century against India and also Bangladesh. Those half centuries must have not come easily. He must have done the hard work. Hard work pays off. Let's see how Heishan responds to this now. Back of a length, pushed through the covers, and Only a single. a comfortable single in the end. Tarindu to face Heishan. Heishan, who is in his second over, has conceded 14 runs already. But most importantly, he has picked up the wicket of Kashyap, who was given a couple of chances. Yeah. Now actually, if a player get 2 lives like that, definitely he should score actually at least a half century. But he failed today. Another play and a miss. Now we can see that Tarindu Varnakula Surya playing a very good innings, be patient, defending the good deliveries and punishing on bad deliveries. He's 24-46. Now today he can play that role model as the. Now he is settled in the middle. He should use that experience to convert it into a bigger score. While also Lakwin assaults or on his own way takes the runs forward. Again, straight to the fielder, who runs. Now, if these two batsmen can get a century partnership, I mean a partnership about 100 runs or 150, it will be very crucial for Dharmaraja College in their first innings in this 3-day encounter.
A fuller delivery just checked and no runs. So after 17, Dharmaraja College are 62 for the loss of 2 wickets. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව Kingswood වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Beautiful scenes here at Pallekele International Cricket Stadium as the schoolboys from both schools arrive in numbers. Current partnership 18 runs off 13 balls. After that final wicket, things have changed for Dharmaraja College. Definitely, Shiva. I think the reason is the experienced player, Lakwin Abesinghe. And the over continues. Chanul Kodituakko is the bowler for Kingswood. 13 runs conceded of his 3 overs. And if you talk about the run rate of Dharmaraja College, it's 3.61, a very healthy run rate in a test match. Started off with a lower rate and then eventually they have picked up Chanul again. Fuller delivery through the covers, gorgeously played, a boundary. Now, it's a bread and butter for Lakwin Abesinghe right now, hitting the boundaries against Kingswood bowlers. Anything in off, he will punch it to the boundary in offside. You can't expect anything lesser from an experienced campaigner when you ball something like that. When you pitch it up, you're going to pay the price. Definitely, Shiva. Here we go with the replay. A glorious cover drive into the offside and bisecting the gap, and another boundary for Lakwin Abesinghe. These are the players who can participate, who can represent the Sri Lankan team also one day. That's a dream, isn't it? So it's 13 off Lakwin's bat. And he has scored 3 boundaries already. 12 of them off boundaries. Down the leg side, he misses the length. Chanul is being put under some pressure. Yes, he's a bit of a young player, but he represented the provincial team also last year. But against Lakwin's experience, he's under pressure because Lakwin is an under 19 player. We definitely should talk about Tarindu's innings also. After that early wicket, he played very well, defending the good deliveries and punishing on bad deliveries. Now he is 24-48, strike rate of 50. Now Chanul decides to come over the wicket. A slower delivery to start off from the other side of the wicket. Now, in this Battle of the Maroons, we are playing this for 118th time. Last, in the 117th Battle of the Maroons, Dharmaraja College won the battle under the captaincy of Dulara Bandulasena. But after that, in the one-day encounter, Kingswood manages to win. Chanul comes again. Misses his line and the ball is travelling and the batsmen are comfortably changing ends for a single. That's very wide of the keeper also. And today I should talk about the keeper, Kingswood keeper, Gauranga Bandara. He's a third-year player for Kingswood in this big match. A very well-experienced wicket keeper for Kingswood College. And also, I can remember, Shiva, that in the last one-day encounter, he got the last run out and also 2 step-out wickets also. That's some interesting stats. He was the best field actually in the one-day encounter. Wow. He goes wide of the off stump to finish off the 18th over. That's 67 for Dharmaraja College after 18th over for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island.
Hi, Januka. Hello, Shiva. Yes, now we need to hear more about Dharmaraja College. Yes, so speaking about these two batsmen, as you can see, Lakwin is showing a lot of experience and skills at the moment because he has that experience. Yes, it's Lakwin who has come into the crease and has brought in that impact immediately. 13 of 9. Yes, so speaking about Lakwin, I've seen him playing. I actually have played with him as well. So he's one of the calmest batsmen I have seen. When it comes to the crease, he's very consistent. He's trying. He goes fuller and the fielders couldn't stop it. Ultimately, the ball reaches the boundary. 4 more. You cannot ball him there. You saw 4 boundaries going through that area. And Lakwin is using his crease to the maximum. Goes to the front, back. Keeps exploiting these gaps. That's a missed chance. Half a chance there. Kingswood was really good in the first half of this first session. They kept the pressure, but it seems to be losing up now. Another dot ball to follow. Why settle for one flavor when you can have 4 in one pack? Naimaris for the spicy kick, garlic for bold flavor, cheese and onion for a cheesy delight, chicken sausage for a classic taste, 40 cocktail sausages from each flavor, 40 cocktail sausages, 10 from each flavor. Perfect for parties, gatherings, birthdays, platters. So if you are here at Pallekele, you can also pick this up at Keels Pallekele or any supermarkets island-wide. The final ball of the 19th over. The batsman settles for a single. So it's 19 overs gone, 71 for the loss of 2. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Tarindu and Lakwin are strong in the middle. Who are the other batters that we should have an eye on? So they already lost one of the key players, Pulindu and Kashipa, but still there's a lot of players coming up in the order. Isuru. We have a bowling change. This time left arm. Tarindu has a careful look at that ball. Upadi, the new bowler. So I was speaking about the star players who are coming up. Isuru, we have Isuru Pannala, who scored a century last year. And we also have Nisal Abhiratna as well, one of key players we had in the past Battle of the Maroons. So there's a lot of batsmen coming up down the order. But it's key for Kingswood to keep this pressure on, because we saw that because of that pressure they lost key players.
Lakwin to face Upadi. Left armour against the left-hander. Ball drifts away. Lakwin knows his game. He has been in these kind of situations and he knows what to play. He's really composed, you can see. He is. He goes fetching for that wide delivery, but no results out of it. The partnership 28 out of 29 deliveries. That's a good length for Upadi. If you keep it there, you can restrict the batsman and keep some pressure on. Bringing in Upadi has reduced the momentum a bit. Another attempt to cut the ball and brings no runs. So after 20 overs, it's 72 for the loss of 2 for Dharmaraja College. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Dettol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. Kenula to continue his bowling. Kenula Pihiliyanga represented Sri Lanka in the under-17 Sri Lanka squad. He's a really talented player as well, a really good bowler. So if we speak about the form of these two, Shiva, we can see Kingswood has a really good form because they went into the finals and got promoted into Tier A in Division 2. Another opportunity to sweep goes missing. Tarindu could not capitalize on that ball being outside of leg stump. Just talking about Kingswood's form. They are in really good form, so they should be hyped up for this match as well, winning the last one-day encounter as well. There should be another shorter ball, and the batsman could just only look at it. Tarindu and Lakwin started scoring a bit faster, and the bowling change to spin has reduced that momentum and has brought in a little stability for Kingswoodians. Yes, Shiva. This time he was able to pass that close-up fielder, but no runs. 4 dot balls from Kenula. I beg your pardon, it's 3 dot balls. That makes my statement correct. 4 dot balls indeed. Tarindu at 25 of 55 deliveries and Lakwin on 17 of 19. The pace has really reduced. Yes, we can see Tarindu is playing his role. He was sent out in a very difficult situation for Dharmaraja, but he was able to stay on that wicket and protect that wicket. Can Kenula make it a maiden? Yes, he completes the over as a maiden. So after 21, it's 72 for the loss of 2.
රසවත් පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. So it's Lakwin facing this time. That left arm, left hand combination here. He tries to clear the infield, but no luck again. These two played in the same team for the Asia Cup of the under-19 level. Kavijit. So they should know each other very well. Yes, they should know the weaknesses, they should know the strengths as well. So let's see how this will play along. Battle between two under-19 caps. A shot off the bat, but no runs still. Kavija bringing in that experience now, along with his partner, to bring in dot balls continuously and to build up that pressure. Can we have a single? So after 9 deliveries, we have a single of Lakwin's bat. Tarindu, on the other hand, is now facing to Kaviji. A change of field. Kavija continues his streak of singles. We spoke about the Kingswood form, but when it comes to Dharmaraja form, they haven't been in a really good form in the recent. After 22, it's 73 for the loss of 2 for Dharmaraja College. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. පන්දුවර 22යි ලකුණු 73යි කඩලු 2යි. පිටිකන්නන්තේ ලක්මින් ලකුණු 18යි අනෙක් අන්තේ තරදු ලකුණු 25යි. අතර පාරේ මාසමේ එක්කනවා ඉසුරු බානක. ඉසුරු සුබදෑසනක්. සුබදෑසනක්. විශේෂයෙන්ම අර ආරම්භක කාල සීමාවේ තිබුණු තර්ජනය දැන් ටිකක් අර පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය අන්දමට තරගය හසුරවා ගන්නටත් මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් සමත් වෙන තියෙන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලක්වින්ගේ පැමිණීම සමග තරගය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ලක්වින් පැමිණ පිටිකරුවන්ට තිබූ පීඩනය පෙරලා පන්දුවන්න ලබා දෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන පොයින්ට් එක. ඒ වගේම දැන් අවුරස්පිනි වැටෙනවා. ඉතින් තන්න තීරුව එන්න පිටිකරන පාරාදීසයක් බවට පත් වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ නැවතත් පන්දුවන්න සූදානම්. වලත් විශේෂයෙන්ම මේ තරගයට දැන් ඉතාමත් අර හොඳින් හිරු රැස් පතිත වී තිබෙන තත්වයක් තුල අර උදෑසන කාලේට වඩා පිටිකරුවන්ට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක යෝග්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණොත් එහෙම අපි දැක්ක අර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා කියවා ඌකාසී වාසී දිනුවා ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරනවා 1 ලකුණයි. ඔව් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා ප්‍රකාශ කරා ඌකාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔහු සිතගේ පන්දුවට පහර දෙන්න කියලා. ඒ අනුව ඔහුගේ තීරණය නිවැරදි වෙමින් පවතින්නේ. නායකයෝ දෙදෙනාම කැපති දේලා විලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම උදැසන වරේ දුටුවා තන තීරුව කොළ පැහැල් තන තීරුවක් ලුවා තරමත් අධික තන තීරුවක් තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පන්දුව පැරණි වෙන විට අවරස් පිළි වැටෙන විට පිටිකරුවන්ට ඊටාම යෝග්‍යයි. දැන් අපි දකිමින් තිබෙන්නේ ඒ දේ. ඉතින් කෙනුල නවක පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන්ම මේ 118 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමේ එන අතර වරයි තවත් පහරක් කෙල කරනවා. ලකුණු අත් කර ගන්නවා පහසුවෙන්ම ක්‍රඩකයන් කඩලු අතර දෙවියමින් තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව තර කර ගන්නට පිටිකරුවන්ට අවශ්‍යතාවය ලැබෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී 76යි දැන්
තරඳුගේ පවුත් ක්‍රිකට් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27 දක්වා හෙළ ලැබෙනවා. තරඳු ඊටම යුසිලිවන්ත ඉරිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ඒ අතරපාරේ නැවතත් කෙනුල. ආරක්ෂිතයි. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. තාමත් අනතීරුවෙන් සහයක් ලැබෙන්නේ නැහැ දගපන්දු යවන්න. ඉතින් දගපන්දු යවන්න තමන්ගේ ඉලක්කය ඊටාම හොඳින් පවත්වා ගැනීම වැදගත් දෙයක්. පළමු වතාවට මේ තෙදින තරඟ ක්‍රමයට පැමිණීමත් එක්ක මේ වගේ තෙදින තරඟයක මුල්ලිනිමේ ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි නිසා පිටිකරුවන්ට මෙහිදී විශාල වගකීමක් පැවරෙන අතරවාරේ තවත් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නට පිටිකරුවන් අවස්ථාවක් ලබා ගන්නවා. එක ලකුණයි 77 වන ලකුණු මේ ලැබෙන්නේ. නැවත ලක්වින් පිටිකරන අන්තයට බවත් පිටිකරුවා පන්දු 25කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 19යි. ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත් හොඳින් පිටි හැසිරුම් රේඛාවේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා ලක්වින් සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට පන්දු යවන්නක් කෙනුල. ඉතාමත් අර හොඳ දල වේගයක් වුන් පවත්වා ගන්නවා ලකුණු 3කට ආසන්න දල වේගයක්. එවර පන්දුවනි දැල්ලේ පන්දු ආරම්භ 3ක නිමාව ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හිටක සිට බැඳා මාතේ ෆයිනල් ෆැෂන් බබේ හිටක බැඳේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දු ආරම්භ 3යි ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. පිටිකරන අන්තය තාරින්දු හොඳ අඩිතාලමක් සකසා තිබෙනවා. ඒක ඉසුරු විශේෂයෙන්ම අර මේ TV තෙන්නකෝන් අභියෝගතා කුසලාන වෙනුවෙන් තමයි මෙවර මේ 118 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙන තරගවල වැඩි ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් හිමි කරගන්නේ ධර්මරාජයේ. ආරක්ෂිතයි. අවස්ථා 37ක් වුන් ජයග්‍රහණ තමන් සතු කරගන්නේ 19ක් තමයි කිංසුඩ් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ හිමි කරගන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන් මෙවර හොඳ රිද්මයක සිටිනවා. ඔවුන් අන්තර්පාසල් 19න් 15 පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම කාණ්ඩේ අවසන් තරගයට පැමිණියා. ඉතින් ඔවුන් උසස් වීමක් ලද කණ්ඩායමක්. කවිච ගමගේ වගේ නිකේෂල නායකකරුන්ගේ චනුල් කොඩිතුවක්කු මේ වගේ ක්‍රීඩකයෝන්ගේ කැපී පෙනෙන පාසල් තරඟ වාරයේදී කිංසුඩ් නායකයා තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කැපී පෙනුණා. මෙන්න තවත් පන්දුවක්. පන්දුවනි දැල්ලියම තීරණය කරනවා කවිද. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ කණ්ඩායම් නායකයා. විශේෂයෙන්ම ධර්මරාජයේ පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා නායකයා කෙසේ නමුත් අද ඔහුට අර මේ පළපුරුද්ද මේ තරගයේ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කවිද ලක්වින් වටා පීඩනයක් ඇති කරමින් සිටින්නේ. ධර්මරාජ නායකයාගේ අර පළපුරුද්ද මේ තරගයේ අද පළවෙනි මේ ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් කවිද. ට්‍රයි පහරකට උත්සාහය පිටේ යටියක් බෙදාරේ වදින පන්දුව පාදයේ වැදී නැවතත් අනතීරුවට තරමක් වාසනාවන්තයි පන්දුව පාදයේ වැදී සිලිපන් ක්‍රීඩකයාගේ අතට යොමු වුණා නම් නිසක දැවී යාම. පිටිකරුවා ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ මේ උපක්‍රම නිසාමයි. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. නිමව දකිනා 24 වන පන්දු වාරය ලකුණු 79යි කඩලු 2යි. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island.
පන්දු අර 24යි ලකුණු 79යි කඩලු 2යි පිටිකරන අන්තයේ ලක්මින් නොදවි ලකුණු 20යි. පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. අතර වාරේ 1 ලකුණයි. එක් වන්නේ 80 වෙනි ලකුණ. ඉසු ලක්පින් බොහෝ ප්‍රිය කරනවා ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් යොමු කරමින්. ඉතින් මේ පන්දු යවන්නට පුළුවන් තමන්ගේ ලෙන්ත් එක තරමක් කොට කළා. තරමක් වේගයෙන් පන්දුවක් යොමු කරන්න. මොකද උට ක්‍රීඩකෙක් රඳවයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ උපක්‍රම භාවිතා කරන්න ඕනේ දෙදින තරඟයේ කඩලු දවා ගද්දී. විශේෂම දැන් කෙනුල් මේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. නිසා තාමත් ඔහු මේ තනතිරුවේ හැසිරීම තාමත් ඔහු සොයා ගන්නවා. නිසෙල්ලේ සොයා ගන්නමින් සිටින අවස්ථාවක් අපි බලමු. විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන් උත්සාහ ගනිවි දිවාහාරයේ කෝන් කඩලු රැක ගන්නට තවත් ඉතුරු කාල සීමාව තුළදී. අතර වාරේ නැවතත් කෙනුල. නොපෙත පන්දුවට සොයප් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් 4 පහරක් එක්වනවා ලකුණු පුරුවට. එක්වන්නේ 84 වන ලකුණ. එම ලකුණු 4 තරඳුටයි තරඳුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 33යි. අසූ 4යි කඩලු 2යි 33ක් තරිදුට. එවලත් නොපෙත පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර දුර්වල පන්දු රැකීමක්. අතර වාරයේ 50 ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට උනන්දුවක් නැහැ. එක්වන්නේ 85 වන ලකුණ. දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය පන්දු 59න් ලකුණු 41ක්. ඉතින් හොඳ වේගයක් සහ හොඳ සබන්තාවයක්. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නට එල්ල කරන පීඩනය ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයේ බිඳදමින් එල්ල කරන පහරවල්. අපි දුටුවා නැවතත් කෙනුල පිටිකරුවා ලක්වි. නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් ක්‍රීඩකෙක් හඳවා තිබෙනවා නිලකුණු පන්දුවක්. නොපෙත පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරන විට 1 ලකුණ සම්පූර්ණ වෙනවා. නිමව දකින්නේ 25 වන පන්දු වාරය ලකුණු 86යි කඩලු 2යි. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. පන්දු වාරය 25යි ලකුණු 86යි කඩලු 2යි. ඉතින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ධර්මරාජ පිටිකරුවා හිසෝසවින් තිබෙන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අර උදෑසන කාලේ අපි අර කලින් කිව්වා වගේ මේ තරංගේ තර්ජනය දැන් පන්දු යවන්නන්ගෙන් තර්ජනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිහිල්ලා පිටිකරුවන් හිසෝසෝමින් පිටිකරුවෝ තමන්ගේ ස්ථාවරත්වයේ ගොඩනගාගෙන තිබෙන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ තත්ත්වයේ ඔවුන් පවත්වා ගන්න උත්සාහ ගත්තොත් අද දිනේ පුරාම ඔවුන්ට ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීය ලකුණු පුරුවක් මේ පල්ලකැලේ තනතිරුවේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වේවි. මෙන්න පාසල් සිසුන් තමන්ගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන්ට සහාය දැක්වීම පැමිණ දෙනවා. අපි දුටුවා උදෑසන වාරයේ සිටම එයාගෙන් පාසල ගුරුවරුන් කාර්ය මණ්ඩලය සියල්ලම පැමිණ තිබෙනවා. පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට සිය පාසලට සිය සොහොයුරන්ට සිය සිසුන්ට තමන්ගේ සහයෝගය ලබා දීමට කවිජ පන්දු අත තිව සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. ආරක්ෂිත පහරක් පිටේ යටි අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක්. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් සිටියා නම් උඩ පන්දුවක් වීමට විශාල ඉඩක් තිබුණා. පැහැදිලිවම කෙසේ නමුත් ඕන අර ඉක්මන් ලකුණකින් Tamanගේ අන්තය මාරු කරගනිමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව තර කර ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී
දගපන්තියවන්නන්ට තාමත් අර තරම් තර්ජනයක් නොවුනත් පිතිකරුවන්ගේ යම් කිසි හෝ පොඩි අඩුපාඩුවක් සිදුවුණොත් උඩ පන්දු පාට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ අවස්ථාත් මේ දක්වා නොතිබුණා නොවේ. තරමක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා නමුත් මිනිස්සුරු කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ බොහෝ විට ඉහළ කොටසේ වැදුණු ඉතින් කඩුල්ල හැරගිය පන්දුවක්. පැහැදිලිවම පාදේ ඉහළ කොටසේ වදින පන්දුවක් බව පැහැදිලි. ඉන්සයින්සා නිවරදිව තීරණයක් ලබා දෙන අවස්ථාවේදී මිනිස්සුරු විසින් කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තාම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 87යි, තර්දු ලකුණු 34යි, සම්බන්ධතාවය ලකුණු 43යි, පන්දු 64කි. මුල් කඩලු දෙක ඉතා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට බිඳවැටීමෙන් පස්සේ ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඕන අර පිතිකරණයට ඉතාමත්ම ගැළපෙන තත්වයට පන්දුර පහර දින ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. වෙන්න තවත් පන්දුවක් ඉදිරි පාරේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දුවක් තරදු ලකුණු 34යි, ලක්වෙන් ලකුණු 23යි. දෙවනි කල්ලු දැවී ගිය පසු ලක්වින් පැමිණ විශාල පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරා ක්‍රීඩාංගණයේ වටා. ඉන්පසු ඉදිරි පාදයක් සිත පහර ඉන්පසු ඔවුන් දෙදෙනා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉක්මන් ලකුණු කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නම්වනවා. තෙදින තරගයක සාමාන්‍යයෙන් කළ යුතු කාර්යයයි පළමු ඉනිමේ ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් ඒ දන්නවා වුන් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නිමාව දකිනවා 26 වන පන්දු වාරය ලකුණු 87යි, කඩලු 2යි. as eggs and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසගේ, ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. අසු 7යි, කඩලු 2යි, පන්දු අර 26ක් අවසනදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළකැලේ ක්‍රීඩා පිටියේදී 34ක් තරිඳුගේ නමට කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා කිංසුඩ් නායකයා ඔහු තීරණය කරා පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට. ඒ අතර වාරයේ උන්ට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන හැකියාව ලැබුණා. නමුත් මේ වන විට ධර්මරාජ පිතිකරුවන් හොඳ තැනක. පසුපාදයේ ආර්ථිත පහර ලක්වින් පන්දු 35යි, ලකුණු 3යි. වරත ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව තානතිරු තුලදීම පන්දු යවන්නා විසින් බැක ගන්නවා. ලක්වින් අබේසිංහ ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයා අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. පැහැදිලිව මේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය තරගයද පළමු කාල සමයේ පටන්ම දගපන්දියවන්නන්ගෙන් මේකේ වාසියක් තිබේද බලන්න උත්සාහ ගන්නවා. තවත් ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 88 වන ලකුණ. කෙසේ නමුත් අර පළවෙනි කාල සීමාව තුළ තාමත් අර දගපන්දියවන්ට අවශ්‍ය දඟ කැවීම සහ අවශ්‍ය ඒ සහාය ලැබෙන ආකාරයක් තාම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක තවත් කාලයේ ගත වීමත් එක්ක වෙනස් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හිරු රශ්මියේ පතිත වන විට ක්‍රීඩකයන්ගේ පාදවලින් කඩතොළු වෙන විටයි දඟපන්දියවන්ට වාසිය හමු වෙන්නේ. ඉතින් තාමත් පළමු දිනේ උදෑසන සැසී සිටින්නේ මේ වන විට තනතිරෝ පිටිකරුවන්ට වාසිදායකයි. අරසිත පහර ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තරදු ලකුණු 34යි, ලක්වින් ලකුණු 24යි. ලක්වින් අබේසිංහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දැන් කොඳුනාරටිය ඔහු වටායි මේ ඉනිම ගොඩනැගෙමින් තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම අර පාසල් තරඟ වාරයේ මේ දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකයන් ගණනාව මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ඉන්නවා. අර ස්වීප් කිරීමට උත්සාහය තරමක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ තරමක් අර අවදානමක් වගේ අවස්ථාවකට පන්දු වාරයේ නිබාව 89 කඩලු 2යි.
හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. පන්දුවාර 27යි ලකුණු 89යි කල්ලු 2. ඒකෙම අපි පැසසුම් දිය යුතුයි මෙම කින්ෂුට් පන්දු යවන්න නියමිත කාල වේලාවට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාර යොමු කරමින් සිටින්නේ. අයිට ප්‍රධානත් හේතුවක් වෙන්නට පුළුවන් මොකද අර දඟ පන්දු යවන්න උන් දිගින් දිගටම ලබා ගැනීමත් එක්ක අර කාල වේලා බොහෝසෙන් ඉතුරු වෙනවා. දිගින් දිගටම උන් යතරවාරේ වෙන්න වේග පන්දු යවන්න පුර අවස්ථාවක් සැලසෙන ආකාරය තමයි දකින්නේ. පන්දුවාර 27ක් යොමු කර අවසන් තවත් වේලාව තිබෙනවා දහවැල් ආහාරයට. ඉතින් පන්දුවාර යොමු කිරීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා කින්ෂුට් පන්දු යවන්න. අතර වාරේ පන්දියමේ වෙනසක් වේග පන්දියන්නේකට අවස්ථාව. කඩළු තුලටයි පන්දුව පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ අර කින්සුඩ් නායකයා උත්සාහ කරන්නේ නීවි මොකද දිවාහරයට කලින් කොහොම හරි තව කඩුල්ලක් මෙතනින් දවා ගන්න නිසා තමයි ඌව දඟ පන්දියවන්න උත්සාහ අරන් දැන් වෙනසක් කරලා වේග පන්දියවන්නේ මේ අප විස්තර ਵਿਚාරයෙන් අන්තයෙන් පන්දියවන්න කැඳවන්නේ. පන්දියවන්න අයසත් උදැසන වරුවේ පොළොන්දුගේ කඩුල්ල දවාගත් පන්දියවන්න උදැසන හොඳින් පන්දුවෙමින් සිටිය දැන් නැවතත් ඔහුට පන්දුව බාර දී තිබෙනවා. සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමීමට නැවතත් යොසත්. ඉක්මන් ලකුණට අය උත්සාහය සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 90 වන ලකුණ. එනෝ දැන් පිටිකරුවා ලක්වෙන් 24යි අපි කලින් ලබා ගත්තේ 35 වන ලකුණ තරිඳුගේ. යන පන්දු 76ක් වැය කර තිබුණා මේ 35ට විශේෂයෙන්ම අර තෙදින තරගයකට ගැලපෙන පිටිකරණයක් ඕන නියැලෙනවා. සාමාන්‍ය මේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණය අපි දැක තිබුණා ජාත්‍යන්තර තරඟවලත් සාමාන්‍යයෙන් කල් ගත වෙන දග පන්දයන්ට ඉතාමත් යෝග්‍ය තත්ත්වයක් දකින්න ලැබෙනවා මේ තරඟයේ. මුල් දිනේ වේග පන්දු යවන ප්‍රතිඵල නෙලාගත් අවස්ථා තිබෙනවා. පන්දුවනි දැල්ලේ ලක්වෙන අබේසිංහ තැම්පත් මනසකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරමින් සිටින අපි දකින්නේ ඔහු අමතර අවධානමක් ගන්නවා. ඔහු හොඳ පන්දු දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවමින් සිටින්නේ. ඔහු වැඩි කඩුල්ලේ ආරක්ෂිත වෙන්න උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. නමුත් ඕනට වඩා ප්‍රවේගකාරී වෙන්නෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ එයයි ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම සතුව තිබෙනවා. පැහැදිලිවම අර පිටින්නට පිටතින් පතිතුණු පන්දුට හබාගෙන ගොස් පහරෙල කන උත්සාහ කරන පිට ඔසවල පන්දුව කඩුව රකින්නට බාර කරනවා. හදිසියක් උහුර නැහැ මේ තරගය තුලදී. ආරක්ෂිත පහරක් පිටිකරුවා තුලට කඩුල තුලට යොමු කර පන්දුව ලක්වින් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. දැන් සම්බන්ධතාවය ලකුණු 46යි පන්දු 77ක් තුල. දැන් අර උදැසන වරුවේ තිබූ අඳුරු කාලවල තත්ත්වයක් පැහැව ගිහින් දැන් හොඳ හිවුරස්පත් වෙනවා ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් පිටිකරුවන්ට එන්න පාරාදීසයක් වෙලා තිබෙන්නේ. නැවතත් යොසත්. පායි නිවතගේ පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක් 22 ලකුණක් ලෙස විනිසුරු සටහන් කරන විට එක්වන්නේ 91 වන ලකුණ. ඔය අවස්ථාවේදී සිල්ලේ ඔහු සකසා ගන්න නැහැ පන්දු යවන්න කඩුව රකින්න රට එකවරක් ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අවස්ථාවල අර විකට් ටු විකට් ආකාරයට පන්දු යැවීම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද පිටිකරුවාට පහර දී හැකි සීමාවේ පන්දුව පතිත කිරීම තමයි වැදගත්. ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට ඉතින් අර ටිකක් අර පිටිනේට පිටින් යැවීම ඵලදායි නැහැ. නැවතත් යොසත්. කෙටි පන්දුවක් විශාල පහරකට අය උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුව පිට්ටපාර යමින් කඩුළු රකින්න අතට නිමාව 28 වන පන්දු වාරයේ 91යි කඩුළු 2යි. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්.
පන්දු අර 28යි ලකුණු 91යි කඩලු 2යි පිතිකරණාන්තයේ ලක්පින් ලකුණු 24යි නොදවි පන්දු 41ක් තුළ නැවතත් දඟ පන්දු යවන්නේ. පිතිකරු වාසල එක ක්‍රඩකෙක් වදවන් තිබෙනවා පන්දු පිටිය තරමක් විසුරුවා තිබෙන්නේ. නැවතත් කවිජ පිතිකරු අතුලටයි පන්දුව ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහය ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පිතිකරුවා එවර ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා එක්වන්නේ 92 වන ලකුණ. ආයිතමත් අර ඉක්මනින්ම වූ ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත්තා. මොකද අන්තිම දෙකේම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණකට සූදානම් මේ සිටි නිසා උන්නේ වෙන්නේ අවස්ථාව අපි දකිනවා. පිතිකරු ආරක්ෂිතයි පන්දුව කඩළු තදුන හොඳ පන්දු රැකීමක්. නමුත් හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. මෙවැනි ලකුණු වලින් පන්දු යවන්නම් පන්දු රකින්නම් බොහෝ මානසිකව පීඩනයට ලක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තව අවධානමක් තිබෙනවා මේ දිවාහාරයට පන්දු වාරයක් දෙකක් තබාගෙන මෙවැනි අවධානමක් ගන්න ඕනද කියලාත් සැකයක් තිබෙනවා. පන්දු පිටියේ සැකසීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් තිබුණා. ඒ අතර වාරයේ කවිජ ඉදිරිපාරේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 93 වෙනි ලකුණ. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් පේන මානේ සිටින්නේ තුන්වන කඩුල සඳහා. ඉක්මනින් ගොඩනගෙන අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් අපි පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මේ දැකිය යුතුයි. නොබියව පිටිකරණය යෙදෙනවා. නැවතත් කවිජ ආරක්ෂිත පහරක්. පිතිකරුවන්ට දැන් අර මේ තනතිරු තුළ උන්ගේ විශ්වාසයේ ගොඩනැගීමත් එක්ක පහරවලට යන්න උන්නේ තරම් බය නැහැ. ආරක්ෂා වීමටත් උන් තරම් උත්සාහයක් ගන්න පන්දුවට ලකුණු ලබා ගන්න හැකි නම් උන් ලකුණු ලබා ගැනීම කළ යුත්තේ. ආරක්ෂිත පහරක්. කවිද තමන් සතුව තියෙන සියලුම උපක්‍රම භාවිතා කරමින් සිටිනවා. පන්දුවේ වේගය වෙනස් කරනවා, ගමන් මාවත වෙනස් කරනවා. කවිද සහ ලක්මින් දෙදෙනාම 19-15 කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් හොඳ මිතුරන් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකාවේ එවරත් පන්දුවනි දැල්ලේ. පාසල් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන මේ 19-15 කණ්ඩායම් පසු කලක ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් ගොන්න අතරට එකතු වෙන අවස්ථාව තමයි අපි රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ ෆෝමැට් එක මේ සැලැස්ම හැදිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් කවිජ එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 94 වන ලකුණ. ඒ අතර වාරයේ පිටිකරන දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය ලකුණු 50යි. දැන් දිවා ආහාරය ලකුණු 94යි කඩලු 2යි. එදාමත්ම සාර්ථක සබන්තාවයක් තුන්වන කඩලුව සඳහා උන් ගොඩනගා ගන්න සමත් වෙනවා දිවා ආහාරය සහ හරියටම ලකුණු 50ක සබන්තාවයක් පන්දු 85කින් දිවා ආහාරය සඳහා තරගෙන අතර කද 94යි 2යි. අනිවාර්ය හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ඉතින් කාසී වාසි ජයග්‍රහණය කරා කින්සුඩ් නායකයා ඔහු තීරණය කරා තන්න තීරදුරට මේක මං අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයාට තිබුණේ වෙනස් සැලසුමක්. ඉතින් පළමු සැසිය නිමා වන විට ධර්මරාජ නායකයාගේ ගන්න සිට තීරණය නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ලක්වින් සහ ලක්වින් ගොඩනැගු සම්බන්ධතාවය. පැහැදිලිවම අර මුල් කඩලු දෙක ඔවුන් දබා ගැනීමත් සමග ඉන්න අනතුරුව සාර්ථක තේරුම් පත්වමින් ලකුණු අතරට පිවිසෙන සමත් වුණා. ඉන්සා ඉතාමත්ම හොඳ සාර්ථක හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ඔවුන් තුන්වන කඩලු සඳහා ගොඩනගා ගැනීම තාතෝ විශේෂම දිවාහාරය සඳහා තරගයෙන් අතර කරද්දී ඒ අනුව අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් ඔවුන් පිටිකරන්නේ පළමු දිනේ දිවාහාරය සඳහා තරගයෙන් අතර කරද්දී. මෙන්න කණ්ඩායම් දෙක තමන්ගේ දිවාහාරය සඳහා ක්‍රීඩා පිට ඉවත වෙන ආකාරය. ඉතින් කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන් දැන් නැවතත් සැකසිය යුතුයි තමන්ගේ මානසිකත්වය. මන්ද ධර්මරාජ විද්‍යාලය මේ මොහොතේ මානසික මට්ටමින් ඉහළ මට්ටමක සිටින්නේ. අපිට දලවැනිට හැකියාවක් ලැබී පිටිකරන ලකුණු පූර්ව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුරුදු කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. යසත්ගේ පන්දුවක් හැම ලකුණු 3කට දැවී ගියා. කාශ්‍යප ලකුණු 19යි, තරදු නොදැවී ලකුණු 36යි, ලක්බෙන් ලකුණු 26යි, අතිරේක ලකුණු 10යි, පන්දු ආර 29යි, ලකුණු 94යි, කල්ලු 2යි. පන්දු ජවන්නන් අතර විශේෂයෙන්ම ඉදී කැපී පෙනෙනයි කඩුලක් ලබා ගත්තා යෝෂිත්
ලකුණු 21ට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම හේෂාන් පන්දු වාර 2යි ලකුණු 14ට එක් කඩුල්ලයි. අනිකුත් පන්දු යවන්නන් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දෙවිගේ යනු පන්දු වාර 10 තුල ඒ අනු අතිරේක ලකුණු 10ක් සමග පන්දු වාර 29ක් තුල ලකුණු 94යි කඩලු 2යි. ඒ වගේම කඩලු බිඳ වැටීම පළමු කඩලු බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 7 දී දෙවන කඩලුවට තරමක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 37ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා. දෙවන කඩලු ලකුණු 44 දී ඉන්පසු නොබිඳුණු සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 50ක දෙවන කඩලු සඳහා එනවා 94යි කඩලු 2යි. තීසුරු හොඳ සැකස් අඩිතාල මස්සකසා තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. ඉතින් දැන් ඔවුන්ට තිබෙන්නේ මේ ලකුණු පූර්ව විශාල ලකුණු පූර්වවලට පරිවර්තනය කිරීම විතරයි. ඒ සඳහා ඊළඟ කාල සීමාව තීරණාත්මකයි. අපිට දැක බලාගන්න හැකියාව ලැබෙයි. උදෑසන සැසියේ විශේෂ අවස්ථා මේ තරගය ආරම්භ කරන ආකාරය චාමඩි සොයිසස් සහ රුචිර පල්ලිය ගුරු විනිසුරු සිටින්නේ මෙන්න විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයෙන් මෙතරම් සුබ වූයේ නැහැ පන්දු වලට. මෙන්න දැවී යාම පුරුදුගේ දැවී යාම ක්‍රීඩකයා ධර්මරාජ නායකයාගේ දැවී යාම ඉන්පසු තරමක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා දෙවන කඩුල්ල සඳහා. තරමක වාසනාව මත ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාව අපිට දුටුවා හොඳ 4 පහරවල් කීපයක් දුටුවා. ඒ වගේම අපි නිපන්දුවකට දැවී යාම දුටුවා. ඒ අතර වාරේ කෙසේ හෝ කාශ්‍යප තමයි කතානායකයා බවට පත් වුණේ. මෙන්න කාශ්‍යප එල්ල කර අලංකාර ෆ්ලික් පහර. මෙන්න කාශ්‍යපගේ දැවී යාම. ඉන්පසු ලක්වින් සහ විශේෂයෙන් මෙහිදී අර මේ ඒ කාල සීමාවෙන් පස්සේ මේ තර්ජනය දකින්න ලැබුණ නැහැ. වේග පන්දු යවන්න ඉන්නතුරු තමයි තුන්වන කඩුල්ලට පිටිකරුවන් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නේ. මේ දෝලනය තිබුණා උදෑසන කාලේ ඉතාමත් හොඳින්. හොඳ ආක්‍රමණයක් වුණ වේග පන්දු යවන්න ගොඩනගා ගන්න සමත් වුණා. කෙසේ නමුත් මේ ඊළඟ කාල සීමාවේදී පිටිකරුවෝ මේ ඉතාමත් හොඳින් පහරවල් අතර පෙටවනවා. ඒ වගේම ලක්වින් සහ තරිඳු වර්ණකුලගේ ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන ආකාරය මේ දක්නට ලැබෙන්නේ. මැඩවින් නෝඩ් ලකුණු අතරට එනවා. හොඳින් දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන පිටිකරණය වුණා. මෙන්න දිවා ආහාරය ඒ අනුව ලකුණු 94යි කඩු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු සැසිය අවසන් වන විට. ඉතින් අපි දෙවන සැසිය ආරම්භ වූ සැනින් නැවත ඔබ හා සම්බන්ධ වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් දැන් දිවාහාරය සඳහා අපි සමුගන්නවා රජ සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව වන ThePapare සමග. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-karting racing track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
with me, I've got Jordan Brady Miles, racer Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can. But unfortunately, the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver. And that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap, and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you're the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the third round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay. And it could not have happened without the team, Speedway, and they're fantastic people. So shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women, and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good third place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the first, second, third. Who knows? Yeah. And 3 hours down, 3 hours to go. What do you have to say? It has been good so far, better than the last 2 rounds. But then again, all depends on the last tyre swap. So talk a little more about your pit stop strategy. So our pit stop strategy is run the heavy minimum pit stops. We need trying to run minimum pit stops as possible. We just sent our heaviest driver on his last 1 hour stint. Then we're gonna send our 2 lightest drivers and hope for the best. How has been your fuel management for the day? Good. I think I had the longest stint, around 55 minutes, and others are doing around 50, 48, 49. Nice, Savi. Thank you and wishing you luck to get a podium. Thank you. Thank you. Sri Lankan racing superstar Dilantha Malagamo. Hi Dilantha, how has your day been? Good, enjoying it every minute. So Dilantha, from racing to international race pits to racing here at Speedway, what do you have to say? First thing I have to say that I should thank Mr. David Pieris for building this beautiful place, because like in our days we didn't have a place to start racing. So this is the entry into motor racing, and it's, I mean, for every age, from the youngest to old people, they can all race and enjoy, and then also you can learn a lot, and it's very competitive here. So I always, when I have time, I would come and to inspire the youngsters. I want to race with them, and it's been lovely. Indeed, Dilantha, what a great inspiration you have been. So what's the difference? I know there's a lot of difference between racing in international race pits in race cars to go-karting.
actually, as I told you, most of the top racing drivers still they practice on go-karts. One thing is it's cheaper, and if you see there's no suspension on this, so you feel, and to be a fast driver you need to be a very quick driver on go-karts, and if you're a quick go-kart driver, I'm sure you'll be one of the fastest drivers in any category. So I think this is one of the best things. Everyone still, as I told you, even the world's top racing drivers, still they go go-karting whenever they have time. Nice. So for a young racer who wants to come to this field and excel like you, what do you have to say? I think everything is a commitment, and like nothing is easy. But as I told you, during our days, we didn't have even a place to practice, so we have to go overseas to do anything. But right now, you have everything here. So, I mean, if there's anyone who wants to become a world champion, we should all thank Dr. Mr. Pires for building this place, and so you got it there. Thank you, Dilantha. You have been a great inspiration, and keep inspiring. Thank you. With me, I've got Inshaf Iqbal, fondly known as Inchi in the racing community. Hi, Inchi. How has your day been? It's been great. I would say a lot of unexpected things happen, but then again, we're still going forward. So, Inchi, talking about unexpected events that happened, do you want to explain and say us what happened? Of course, we planned it according to a certain way, but then due to some unavoidable issues here, that we had to push the race later. And then the whole timing things had to change, so we had to strategize it again. And then we had a couple of other things that was going in as well. We had a bit of a medical issue as well, sorted everything out, and we are back up and strong and at P5 right now, and looking forward to get P1. So, Inchi, being the manager of Max and Mesh Racing, how has your strategy been? So last time we had a 12-hour endurance race, and this is a 6-hour endurance race. So what's the difference, and how do you guys strategize? When it comes to a 12 hours, that's a lot of strategy involved and a lot of effort, and stamina plays a big role because everybody has to be here and also drive and beat the heat. And it was, of course, a definitely nice run because we ran through the night and the day. It was amazing, and you'll see it's happening today here as well. So strategy-wise, 6 hours is not as tough as the 12 hours. But then again, not to say it's not easy either, because all teams are competitive, and we are here to see how well we can race. So do you think we can look forward to your team at the podium? Certainly. That's what we are looking at, because we first finished the 6 hours endurance second place, but due to a penalty we went up to third. Then on the 12 hours we had a bit of medical issues with our drivers, so we couldn't push as much. But here we are. We started off P1 today with qualifying, and we're going forward. All the best for the podium. Thank you very much. Thank you. With me, I've got racer Joshua Arachige from Dilanga Racing. Joshua, how has your day been? It's been pretty hectic actually, not what I expected. I was expecting to be pretty clean and smooth, but everything's just a big mess. But just got to manage it somehow and just have fun, So Joshua, are you done with your racing, or do you have another lap to go? I have one more stint to go. I think I have around 40 minutes to my next stint, then I'm done. Then just gotta check the timings and motivate the others. Nice. So Joshua, how has your team strategy been, and has the strategy worked out? Yeah, our strategy was basically just push as hard as you can and reduce the amount of pit stops.
like spend as less time in the pits as possible and more time on the track. And it's kind of worked so far, but I think the only thing we need to do is improve our pit times. The tire changes, oil changes, all that has to be a bit more quicker. So other than that, it's worked pretty well. Nice. And do you think we can look forward to seeing you guys at the podium? Podium, that's a bit of a far stretch, but we have like now like an hour or so, right? So it could change, never know. Just got to do our best. Nice, and keep the positive energy and all the best for the podium. Right, thank you so much. Thank you. I've got racer Henry from Slow Mos. Henry, how's your day been? How's it? Oh, it's gone pretty good. So we started off 7 in the morning because we have to sign up at 10. So pretty much from 8 to right now, we're here. It's been a long day. It's an endurance race for a reason. So no, we're all enjoying it. Yeah. Nice. And how has your strategy been for the day, and has it worked out? Yeah, so these are two of our fastest races. I'm the slow one because so they put me on the 3rd. So right now our plate has dropped by 2, but now my team is trying to pick up the rankings. So Henry, how has it been racing in Sri Lanka? Is it the first time endurance race in Sri Lanka? Or? It's the first time. So my teammate actually introduced me to the sport. We have been not racing, but like driving in the Colombo 1, 2, and here a couple of years back. Yeah, so it's always been a hobby. And when the opportunity came up, we were like, yeah, why not, let's do it. We pretty much signed up 2 months ago, and we had practice sessions together, and it was so much great fun. So Henry, I want you to talk about your team's name, the Slow Mos. All right, yeah, the slow modes, because we don't want to set expectation too high, we don't want to set a name too high. So we are the slow modes, everything slow motion, even in racing we are slow. But, we've got nothing to lose, everything to prove. We try our best. So is the panda representing your country? Yeah, you got to figure out, yes. So we are Chinese nationality, so this is the first time I think anybody from China is participating in a race in Sri Lanka. So it's a great honor, and it's a great organization, and everybody has been, walking their paths. I wasn't expecting this to be like this formal. We've got live television, we've got the drones flying over our heads, and wow. And thank you, Henry. And indeed, it's an honor for your country and represent a team. Slow Mos, let's do it. Let's go Slow Mos.
I've got Chenuka Caldera, the youngest racer of the day and the speed of the day. Chenuka, what do you have to say? I'm pretty happy to have participated in one of an Kandy win, and it's a pretty nice experience for me. Chenuka, you have won a podium. What do you have to say about it? How difficult was it, or was it challenging? It's pretty challenging, but at the end we received it, and I'm pretty happy about that. Congratulations on your win, Chenuka. Thank you so much. Go enjoy the night. Okay. So with me, I've got Channa Ranawaka from DPMC Cartman, the runners-up for the day. Channa, what do you have to say? Well, it was a very proud moment, and we are very happy. We started the event on 9th position, and slowly but steadily we continued improving our timing, and we maintained the pace. So finally, we ended up at 3rd place. I was really happy. The team was awesome, and it was great atmosphere. Channa, how challenging was it from 9th to 3rd, winning the podium? Well, we had our strategies right thanks to Mr. Ishan and Mr. David Piris. They also guided us, and the team kept their promises, and they maintained the discipline we wanted to come to the top. Congratulations on your win. Thank you very much. So with me, I've got the winner, Ishan. We meet once again the champions for the year. Israel Racing. Ishan, what do you have to say? Excited, happy, no words to explain actually that because we've been racing here for some time, and this is the first time we are walking away with the championship, the overall championship as well, and we are ecstatic because this is the same team, same guys, same bit crew. We've been racing together for such a long time, and absolutely fantastic day for us. How challenging is it to be the champion? Today was very challenging, especially because the competition was very Hello everyone, welcome back to the Pallekele International Cricket Stadium for the 118th Battle of the Maroons between Dharmaraja College and Kingswood College. Dharmaraja College have started their innings and have scored 94 for the loss of 2. I have Kavint here with me. Hi Kavint. Very good noon to you as well. 94 for 2. Dharmaraja lost their captain early on, and then did manage to put on a partnership, but it wasn't for long as the fast bowlers took another wicket, and Lakwin Supersingh and Kashyap has been batting brilliantly till the lunch session, and the next session probably Dharmaraja will look to accumulate around 80, 90 runs the session between lunch and tea. They'll probably have a good upper hand. Very well said, Kavint. Now, in session 2, we have much friendlier batting conditions compared to the morning. So the Dharmaraj team should look into capitalize on this platform they have laid in the first session and push this score as much as possible to give it a good challenge to the Kingswoodians. Yeah, and this is the batting card. Pulindu Pereira, 10 balls, 3 runs. He was dismissed at a catch in the first slip cordon, and Kashyap 19 runs of 41. He was dismissed in a similar fashion in the slip cordon, and Tarindu and Lakwin is the batsmen that are in the middle. 36 of 78 for Tarindu and 26 of 46 for Lakwin Supersingh. And the rest, I thought Isuru Pannala would come in the top order, but there has been a change as well, and this is the bowling card for Kingswood College. Kavij 11 overs surprisingly starting for Kingswood, and he's gone at a pretty good economy rate, and Yosat and Chanul
Heshan rather was the pick of the bowlers, picking up 2 wickets, and Heshan, Upadhi and Kenula just a couple of overs between them, and see that wicket at the first wicket at 7 and the second wicket at 44, and these two have put on a partnership of 50 runs as well. Yes, started off in a challenging condition, and then they stabilized, and a 50 partnership on top of it. This is the perfect condition for the Dharmarajans. Let's have a look at the wickets. Yeah, the first wicket to fall was Pulindu Pereira. Here you go. He has the first wicket. Pulindu Pereira, a brilliant delivery, and this is the second wicket. A similar delivery that dismissed both the openers, and here's the umpires working out for a big session, a big important session for both these teams. Dharmaraja do have to score at least 70-80 runs to feel comfortable in the session, and Kingswood, they'll have a uphill task, because the morning session was good for the fast bowlers, but as the day progressed, there's a good sunny conditions at the moment, and the pitch probably would have gotten better to bat on. Definitely, Kavint. Now we have the fielding side in a hurdle, making their plans for the second session. The captain leads their way into the field. Now, what do you think the approach for Kingswood will be in bowling? Yeah, this session they probably should look to keep the runs at a minimum if they are to make a game out of it, because they can't let Dharmaraj let loose and score 70-80 runs in the second session. This is an important session. They need more wickets, and if they can pick 3 wickets in the session, Kingswood will be really happy. Yes, I believe the spin attack will continue from the Kingswood end. The flags open up and the Kingswood team enters the field. Now on the other end, the Dharmaraja team should be looking to capitalize on the platform and maybe turn those 30s and 20s into bigger scores. That's how they can take this game forward. There is Lakwin Subasinghe and Tarindu coming in to the field. Lakwin Subasinghe, Sri Lanka under 19 cap. He played in the emerging Asia Cup as well. And the Kingswood crowd well on their way. Kids are enjoying themselves while enjoying the big match here. The music has been keeping them going since the morning. Looks like it will be a spinner to start on. I believe that's the right choice. Given the conditions, the pitch has dried up much. Lakwin with 26 or 46. He started off with a couple of good boundaries, and then managed to build the partnership between themselves. 50 runs already, and this is Tarindu Warnakulage, 36 of 78 balls. He too played some brilliant shots early on, and as the game progressed, did manage to keep the bowlers intact. Yosat, the wicket take of Pulindu Pereira, will be starting things off from the media box end. Just warming his arm up. Here we go for the first delivery after lunch.
Full toss on the wide outside the off stump. Lakwin tried to have a go at it, but missed it completely. Not a very good first ball, but the batsman was deceived. Yes, the Kingswood students coming together to pump up their fielding side to pick up a wicket here in the beginning. Let's see how Yosat can turn things here. Another look and let go for Lakwin. He's bowling outside the off stump, way outside the off stump. This is what he did against Pulindu as well. But this time to Lakwin Supersinger, he's coming around the wicket. But for Pulindu, he tried that ball that was angling away from the batsman. But now Yosat is trying to bring the ball back in to Lakwin Abesinghe. With a slip in place. Just one slip now. We started with one slip and a gully. The gully seems to have disappeared, and it's more of a regulation field for Yosat. And tempting him with those wider deliveries. He wants him to go at it, trying to create an opportunity here, Yosat. No response from Lakwin. His experience comes into play, I believe. Yeah, he's a calm batsman, to be really honest. He's done this in the Sri Lanka under-19 level as well. He's played a couple of good roles when he's been given the opportunity. And Yosat looks like he's switching back to over the wicket. And probably will try to angle it across, but this time meets Lakwin Supersinger, meets him head on, and a good forward defense from Lakwin. I believe Yosat changing his side and coming into the wicket will give him that angle for that second slip in place to come into play. Yeah, that is exactly how Kingswood got both of their wickets. Both were caught on the first slip area, and Yosat there again, way outside the off stump, and that ends the 30th over, 94 for the loss of 2 wickets, Dharmaraja. අවසක පැන්න එකපාරක් ගහන්න Gold Dio Spray. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. Come back and Kavija Kamage is back to bowl. He's bowled 11 overs for 21 runs. Good economy rate, no wickets to show for. He started the bowling as well. The captain for Kingswood outside the off stump. Had a go at it. Question asked. Ruchira Pallekele has no response. There you go, way outside the off stump, pitching outside the off stump, and this time more towards the wicket. Kavija not looking to throw it up to the batsman, but he's trying to keep it at a length where it hits the top of the off stump. There again, back of a length. Tarindu very calmly goes to the back foot and defends off the off stump. Yes, and Kavija has been operating with the close infielders. He wants to attack. That has been the message since morning. Kavija has been making the bowling changes, setting fields. At the same time, continuously he brought himself on to keep the runs at a control. There again,
Yet another economical over. 5 dot deliveries on the trot. 21 runs conceded in 11.5 overs. And he's going through his overs pretty quick as well. It's good for the over rate, and that ends the 31st over. Dharmaraja 94 for the loss of 2 wickets. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai, Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, children lemon. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Clouds building up around the ground. Not so good news. A fuller delivery being punched through the covers. The sweeper will cut it off. Good drive on the up by Subasinghe. Now, Kavit, morning was a little overcast and then we had sunny conditions. Now we see a build-up of clouds. Yesterday we had rain pouring down since evening around 5-6. So it could be the same story today. Yeah, it's starting to get a little overcast as well, as you correctly said, and luckily there's no rain as of yet, and hopefully we can get on with this day, 2 sessions without any interruptions. Let's hope and pray that it happens. A complete day without any interruptions. And Yasat is into his 9th over, 1 wicket for the loss. 1 wicket for just 22 runs, and he got the important wicket of Pulindu Pereira, the captain, early on. Just 7 runs on the board when Pulindu Pereira departed. Way outside the off stump yet again, and a loose shot by Tarindu. Should have been punished, but gets away very luckily. You could see the disappointment on his face. As soon as he missed it, he knew that he missed out on something valuable. And there's no deep fielders in the offside, so he could have made use of that shot. Tarindu having a careful look at the fielding positions and having a discussion with his partner. Just 1 slip for Yosat. And the field has been spread. 3rd man, fine leg, and this time punched off the back foot. Neatly covered by the cover point fielder. But on that, the exchange ends and gets a single. There you go. That's good fielding. If that had gone through, probably should have been a boundary. Very good effort indeed. Now Lakwin on 27 of 53 has a solid foundation. Another wide delivery which is let go by Lakwin. Now if you look at Lakwin's batting, he has not been going after each and every ball. He picked his balls and placed them perfectly for boundaries. Started off with 2 wonderful boundaries, and then he calmly collected himself and then took him through those 54 deliveries, scoring 27. He has a calm head on his shoulders. That is why he's playing at the under-19 Sri Lanka level as well. And even though Dharmaraja couldn't really perform up to the standard, and that's the 32nd over done. Dharmaraja 96 for the loss of 2 wickets. Sixer udaya viwate hot hot dang pannu hatte siudu fun kapu saviye prima kutumi fun tamai. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island.
batsman comes back into the action. Tarindu to face. This time on the leg side, patted back and crosses over for a single. Good running between the wickets. There was no one there. The man at square leg had to come in, cover it up, and short square leg rather. Now Kavija has a first slip in place and a short fine leg too. Yeah, his position is fine leg really fine because he has this arm ball that comes in, and the keeper probably most likely misses it, and that's because that is why the fine leg has been placed that fine as Super Singer neatly. Oh, there's a misfield which has caused the batsman to take one more run. Super Singer neatly rotating strike, and an overthrow gives Super Singer 2 runs. Let's have a look at the the overthrow. Oh, no one there at the stumps to collect it. Not good cricket from Kingswood. They need to keep the dot balls building up there again. Dharmaraja sneaks another single. That's 3 runs off the over. Kavija has been bowling pretty economically, but Dharmaraja batsmen now are starting to slowly rotate strike and build up on a partnership. Another dot, but these two batsmen have now started to run really well. Few quick singles have got them going in the second session now. Initially they started with a very cautious over. Now they have started scoring in singles. That's over. So 100 on the board for Dharmaraja College for the loss of 2 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Tamai. 100 up for Dharmaraja for the loss of 2 wickets. 2 wickets being Pulindu Pereira and Kashyap, both dismissed by similar deliveries, both edged and caught at first slip, as we see a bowling change. Dominster has been taken into the attack by the captain. Is a right arm off spinner. Good option because to Lakwin Supersinger, because he's turning the ball away from Lakwin Supersinger, the left-hander. And he has packed his offside with multiple fielders, including a close-up fielder there. Lakwin Supersinger doing really well. He's watching the ball very closely. He's leaving the ball really nicely as well. Key for Dharmaraja at this stage is to rotate strike. Yeah, and good captaincy from Kingswood as well. There's a short silly mid-off, and there's a conventional mid-off as well, and there's that play at long off as well, because Lakwin Supersinger drives it brilliantly down the ground and drives it brilliantly, and his go-to option of rotating the strike has been cut out by the Kingswood players. But however,
even though there were 3 fielders, Lakwin Sulapasinghe did manage to score a single in that similar area. That's what experience does to you. Looking at options even through those all difficulties. Tarindu faces another dot. Dominsara to bowl the final ball of the over, and he completes it with just 1 run. It's 101 for the loss of 2 after 34 overs. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Kavichagamage back to his usual right arm office, and Lakwin Sulapasinghe is the batsman on strike, And he has opted to change for his college cap. To Sri Lanka under 19 players, Kavichagamage the bowler and Lakwin Sulapasinghe the batsman. That's the very reason why you want to have that silly point. Now the fielders on the offside in the boundary line have been taken off. Just the close-up fielder. No, my bad. We have 1 fielder in the long off. If we could bisect those close 2 fielders, there is room. Yeah, and everyone is these 2 batsmen really rotated the strike brilliantly. They got 4 to 5 runs in the last couple of overs without giving any risk. And there again, Sulapasinghe was right on to the pitch of that delivery, defends it on the offside, and Kingswood has fielders closing in, preventing that quick single being taken. Change of field suggests change of line too. The short field has been moved to the leg side. And a right hand left hand combination as well in batting. There again, and that's the end of the 35th over. 101 for the loss of 2 wickets. Dharmaraja. Lassana palloke kottumi saravihide hikkaka sita banda maatere final fashion dape hittaka badde kotte hotel spicy gas maatere rase prima kottumi fan tamai. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. Dominsara to restart. He bowled a good over last time around. Just 1 run off the first over for Dominsara, and his captain is doing a really good job from the other end. He's bowled a maiden, and Dominsara should be helping his captain build up as much as dot balls as possible. And that's being done through tight line and length. You could see everything, pretty much everything is on the stumps. There was an opportunity. Good running in the end. Quick run, and Kavichagamage is furious with his fielders. There you go, straight into the hands of the fielder. But he should have done really
better because Lakwin Subasinghe was quick, but if he had come in a little sooner, that probably would have been the third wicket down. Tarindu was hesitant, but Lakwin made a very good call and he was very quick onto that run. He knew that he was running towards the danger end and he made the call. Good call by Lakwin. Dominsara bowls a good line and length. He keeps it off the stump, just outside the fourth stump, and asking the batsman to drive it on the offside. And these bowlers are sipping through their overs, very quick to finish it off. We are in the edge of 36th over. Some bat on it, behind square, the ball runs towards the boundary, but it wouldn't reach. Batsmen comfortably change end for 2 runs. They do not change ends, they complete 2 runs. End of the over, it's 104 for the loss of 2. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Welcome back, and there's a change in bowling. Kavija Gamage, who was bowling, has given the ball away. That's the new bowler. Kenula. Kenula, and he's a left arm leggy. Kevin, what an exciting game this has been so far. You can feel your cheers with the delicious crunch of Maliban Savory. Whether you are in the stands or watching from home, grab your favorite Maliban Crisco, Maliban Chick Bits, Maliban Cheese Bits and Maliban Snackers and add some extra spice to the match. Maliban Savory, the perfect companion for every thrilling match. Kenula has bowled 3.2 overs, 11 runs for no wicket. He's given away a little runs, but he needs to keep building dots. There again was tossed up. Tarindu could have opted for a sweep, but tried to flick it off the leg side, but did not manage to do so. He's on 38 of 98 deliveries. This is a well-crafted innings he's building up. The previous ball, Kenul did well to follow the batsman and to bowl it into his foot. Now these two spinners are building a good pressure. They should reap something out of this pressure building for the batsman. Yeah, and left arm and right hand. There's a call from the fielding side. Umpire says no. Run out call. No, running between the wickets has been really good, but scoring hasn't come that easy. That's what. Here's the replay. Quick pick up, and Lakwin Subasinghe was well home. And that was a direct hit. Both the bowlers, one right armer and a left armer, and both these couple of spinners are keeping the scoring at a low. And the batsmen make sure that they are facing the right bowler for themselves. The left-hander faces the left arm and the right-hander faces the right armer. Good strategy from the batting perspective. And that's the end of 37th. It's 105 for the loss of 2.
හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Flexible as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. We have a bowling change and Upadi into the attack. That was a bit short and wide, but Tarindu could not capitalize. Straight into the hands of the point fielder. Upadi into his third over, second delivery. Yet again a touch short. Was well driven to cover. Upadi comes out of the crease and launches it out for a 4. Brilliant shot. He stepped out and made the ball and dispatched it on its merit. Here's the replay. Pressed up and he dispatched it over long off for a boundary. Very good calculated risk, I'd say. The boundary was there to be taken, but he had to exploit that length. Yeah, that's what building dot balls does. One loose, the first real loose delivery. Tarindu dispatches it over long off, and that's the first real shot of aggression we've seen after lunch. But what's best about Tarindu is he didn't go after each and every ball. He came out of the crease, put it for a 4, and the very next ball he went back to his original rhythm. Upadi continues. To Tarindu. Yet again tossed up, inviting the batsman to go over, and that's the end of the 38th over. Dharmaraja 109 for the loss of 2 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Kavi Jagamage brings himself back. To Lakwin Abesingha. Kavija has not switched ends. There again, fired into the stumps, but Abesingha does really well. Defends it to cover. Kaviji has been ruling that end. He spontaneously brings himself onto the attack, changes the bowlers, and does everything possible from that end. Now Lakwin and Tarindu have settled down for a pace where they don't score each and every ball, but 1 or 2 runs and over. But that has been steady, calculated risk-taking. Lakwin gets 1 behind square and comfortably changes end. Lakwin Abesing and
Tarindu has been rotating stride brilliantly. They've not looked to go after the bowling. They've rotated strike whenever they can, and that is why they've a good partnership building up. And That was a good delivery from Kavija. It's asking the right questions, but unfortunately misses the edge this time. yeah, he came in from a side angle. The arm came off a side angle. And there again, shot and punched to backward point. And no run off that final ball. It's 110 for the loss of 2 after 39 for Dharmaraja College. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස අවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න ගෝල්ඩ් ඩියෝ ස්ප්‍රේ පන්දුවර 39යි ලකුණු 110යි කඩලු 2යි පන්දු යන සූදානම් ඉදිරි පාතේ ඩ්‍රයිව් පහර නිලකුණු ලකුණක් ඒ අතර වාරයේ මාස් සමග එක්කෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ සොහොයුරු සඳකිත් සුබ මධ්‍යහන කාර්යය එවරත් ස්වීප් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි පන්දුව දැන් 4 සීමාව පසු කරනවා එම ලකුණු 4 ලක්වින් අබේසිංහට එක්වන්නේ 114 වන ලකුණ උදාහරණ වලට දැක ගැනීමට පුළුවන් නැතත් ඒ පුනරුපණය ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණේ නැහැ එම නිසාවෙන් පහසුවෙන්ම 4 සීමාව පසු කරන ඉතින් සතකේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා කාසීවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කරා පන්දුව යැවීමට නමුත් මේ වන විට ධර්මරාජ පිතිකරුවා හොඳින් පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රථම කඩලු දෙක ඉතාමත් හොඳින් දවා ගැනීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කටයුතු කරා ආරක්ෂිත පහරක් ඔය පසු ලක්වින් අබේසිංහගේ පැමිණීම තමයි සියල්ල වෙනස් කරේ ලක්වින් අබේසිංහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික 19 15 කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂ සහිත ක්‍රීඩකයා ඔහු දැන් පිටිකරන අන්තේ ලකුණු 38ක් ලැබුවේ නැවතත් ආරක්ෂිත පහරක් ලක්වින් ඒකාන්තයක් අල්ලාගෙන හොඳින් පහරක් දීමේ මේ අවස්ථාවේදී නේදී සිටිනවා අනික් අතේ තරිදු පානට බරව යොමු කර පන්දුව පසුපස පාදයේ ෆ්ලික් කිරීම එක් ලකුණක් සම්පූර්ණයි දෙවන ලකුණක් සම්පූර්ණයි එකන ලකුණු දෙකක් ලකුණු පූර්වට එනෝ පන්දුව අර 40ක නිමාව ලකුණු 116යි කඩලු 2යි හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිත කර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් නැවත ආරක්ෂක පහරක් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් එවර ලක්වින් සීමා ඉර පසු කර අවසන් ඒ නිසා හානියක් නැහැ එක්වන්නේ ඔහු නැවතත් කණ්ඩායම් නායක කවිජ පන්දුව එහිම සඳහා එක්ව සිටිනවා 117යි ලකුණු සංඛ්‍යාව කවිජ කණ්ඩායම් නායකයා ඒ වගේම ඔහුට ශ්‍රී ලංකා 19 15 ජාතික කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂින් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඉතින්
මහා ක්‍රිකට් තරඟ සමය ආරම්භ වෙ තිබෙන කොහොමද ඔයගලන්ගේ පාසලේ සූදානම් වීම අපි කතා කරමු මේ පන්දුවෙන් පස්සේ. මෙන්න ගුරුවරුන් පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම සිසුන් පැමිණ තිබෙනවා. අද දිනේ උණේ අද කවිජ පෙරපාරේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 118 වන ලකුණ. ඉතින් අපි කතා කරා කොහොමද ඔබ පාසලේ සූදානම මේ තරගයට පෙර තිබුණේ, ඒ වගේම තරගයේ දිනේ. ඔව් පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන කතාකරොත් මේ වාරයේ ඊටමත් හොඳින් ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමටත් කවිචගමගේ ක්‍රීඩා කරා. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. වගේම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම 19 15 දෙවන කොටසේ B කාණ්ඩයේ සිට A කාණ්ඩයට උසස් සීමාවක් ලැබුවා. ඉතින් ඊයේ අවසානයේ පැවැත්වුණු අවසන් මහ තරගයේ අවසන් පරාජයටපත් වුවත් ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වන කරමින් තරග වාරයේ අතර වාරයේ නැවතත් ආරක්ෂිත පාරක්. දඟපන්දු යවන්නන් මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අවස්ථාවක් තිබුණා, දෝෂයක් තිබුණා. ඒ අතර වාරයේ නිමාව දකිනවා 41 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 118යි කඩලු 2යි. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. මත පිළිගන්නවා පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අපි ඔබ හා සජීව සම්බන්ධ වන්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර 118 වන සුළු සංග්‍රාමයේ ඒ අතර වාරයේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර 91 වන සාන්තුවරුන්ගේ සංග්‍රාමය. ඒ වගේම ඉන්පසු දකුණට ගියොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙනවා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඒ අතර වාරයේ මාතර ප්‍රදේශයේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සර්විසස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙනවා 120 වන රුහුණු නිල් මහ සටන. ඉතින් අදිනේ මේ සියලු තරඟ හතරම ඔබට ThePapare.com වෙබ් අඩවිය YouTube සහ Papare TV ඔස්සේ සජීවීව නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා එක්ව සිටින්න අප සමග. ඔව් නැවතත් ලක්වින් අබේසිංහ පිටිකරන අන්තයේ පන්දු යවන්න කේන්ද්‍රවල පිහිලියංග ලෙසයි දිස්වන්නේ. කෙල්ල උදෑසන වරුවේ සිට හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියා. නමුත් දැන් කඩුල්ලක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින දෙදින තරගයක්. ඉතින් පිටිකරුවන් නිකරුණේ කල්ලු පූජා කරන්න මෙන්න පන්දු රකින්නන් ස්ථාන ගත කරන ආකාරය. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක්, සිල් පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක්, බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක්, එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකෙක් හඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකෙක් හඳවා තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කෙනුලගේ උපක්‍රමය කුමක් වේද කියලා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කියන්නේ නමුත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ දැන්. ලක්වින් සහ තාරදු දෙදෙනාම අර්ධ ශතක පෙනෙන මානයේ සිටින්නේ. ඔව් මේ අවස්ථාව වෙන විට ධර්මරාජ තමගේ රිද්මය නැවතත් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පළවෙනි කඩළු ද්විත්වය ඊටමත් ඉක්මනින් බිඳ වැටුණා. දැන් නමුත් ඔවුන් ස්ථාවර වී තිබෙනවා. නැවතත් කේනුල වැරෙන් පහරක් ඉදිරි පසපාදයට පැමිණ එතකෙල්ල තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරේ. ලක්වින්නේ දුටුවා. ඔහු ඉදිරි පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් තවත් ලකුණක් එක්වනවා. ලකුණු පුරවට ලක්වින්ගේ 42 වෙනි ලකුණ. ලක්වින් අබේසිංහ සිය අධ්‍යක්ෂින් භාවිතා කරමින් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට දැඩි හිසරදයක් පමුණුවමින් සිටින. ඉතින් අනෙකන්ගේ තරිඳු උදෑසන වරුවේ සිට සිය කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් තමන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කරනවා. නැවතත් කෙනුල තාමත් හොඳ පන්දුවක්. විකටුව ඇතුළටයි ඔහු පන්දු යොමු කරන්නේ. නමුත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් තරිඳුගේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. කෙනුල පිහිලියංග පමත් දඟ පන්දු යවන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒවත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු පුරවට. තරිඳු පන්දුව පිටිකරුවා තුලට දඟ කැවීමට ඉඩ ලබා දී පහර දෙන්න. ඉතින් ඒ ඔහු බලා සිටිනවා පන්දුව පැමිණෙන තුරු. මෙන්න පන්දු නතර කිරීම. ඉතාමත් හොඳ පන්දු නතර කිරීම. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය තමන්ට හැකි
උපරිමයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා කඩලු දවා ගැනීමට. ඉතින් කඩලු දවා ගන්න මුලින්ම මේ එක ලකුණු දෙක නතර කරමින් මේ පිතිකරුවන්ට පීඩනය දෙන්න ඕනේ. බලමු නැවතත් කෙනුල. පියවර කීපයක් විදිහට පැමිණෙල්ල කරන ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථක වෙයිද? නැහැ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණත් අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය 1 ලකුණයි. දැන් සම්බන්ධතාවය ලකුණු 77යි පන්දු 162ක් තුල තුන්වෙනි කඩුල්ලේ. නැවතත් පිතිකරන අන්තයේ තරිඳු ලකුණු 45ක් තමා සතු කරගෙන තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ අර්ධශතකය ලබා ගැනීමට. නිලකුණු පන්දුව සමගින් නිමා දකිනවා 42 වන පන්දු වාරයේ 121යි කඩලු 2යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. පන්දුවර 42යි ලකුණු 121යි කඩලු 2යි. නැවතත් කණ්ඩායම් නායකයා ඉදිරි පාදිය ආරක්ෂිත පාර යතර වාරයේ අපි සංකීර්ණ සමුදන අතරතුරේ දේශිත එක්කෙනවා මා සමග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මාධ්‍යයක නියෝජනය කරමින් දේශිත සුබ දහවල. සුබ දහවල තාරක. කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙන 43 ගුණ පන්දුවාරය යොමු කරනවා කවිජගමගේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉස්ත අපි කවිජගම කියන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙවර කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඩිවිෂන් 2 ටියර් B සිට ටියර් A දක්වා උසස් කිරීමට සමත් වූ නායකයෙක්. තවත් හොඳ නායකත්ව ගුණාංග වලින් සිටින ක්‍රීඩකෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාවි කවිද ශ්‍රී ලංකා 19 15 දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයා. අනෙක් අන්තේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක ලක්වෙන අබේසිංහත් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. මෙවර ආසියානු තරගාවලියේ සඳහා වයස අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ වගේ මෙවර කන්දෝලට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විශේෂිතයි. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් තුදෙනෙක් මෙවර 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නියෝජනය කරනවා. සහ මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කාලයකට පස්සේ සහ ප්‍රථම වතාවට දින 3ක තරගයක් විදිහටයි පැවැත්වෙන්නේ. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා 43 වෙනි පන්දු වාරය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 121යි කඩලු 2යි. පිටියේ හතර අතේ ඔත්තුමි රවුදෙන්නේ සික්සර් උඩයා වී වටේ හොට් හොට් දඟ පන්දුව හට ස්පයිසි උඩ පන්දුව ෆන් කප්පුසා විවේ ප්‍රීමා ඔත්තුමි ෆන් තමයි. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. පන්දුවාර 43යි ලකුණු 121යි කඩලු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. හොඳ අඩිතාලම සකසා අවසන්. උදාහරණක මේ වන විට තුන්වෙනි කඩුල සඳහා සමතාවේ ලකුණු 77ක්. පන්දු 169ක් තුළ මෙම 77 ලබා ගන්නේ. ඊටමත් සංයමයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ලෙස හැදිනුවන නිවැරදි. ආරක්ෂිත පහර පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තරිඳු පන්දු 116කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 45ක් ලබා තිබෙද්දී අනෙක් අන්තයේ ලක්වින් අබේසිංහ පන්දු 93යි ලකුණු 43යි දොමින්සල් පන්දු යවන්නා. ඉදිරි පාදයේ පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරා මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම ලක්වින් අබේසිංහ 19 ආසියානු සූරතාවේ නියෝජනය කරා. ඒ වගේම මෙවර දෙවන වසර ක්‍රීඩකෙක් ලෙස ලක්වින් අබේසිංහ එකතු වෙන්නේ. 1 ලකුණු සදාපති කරන දෙදෙනා අන්ත මාරු කරගන්න ඒ අවසරේ ලක්වින් අබේසිංහ මෙවර ක්‍රීඩා වාරයේ දක්ෂතාව ගැන කතා කරනවා නම් මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 60කට වැඩි සාමාන්‍යයක් රඳවා ගැනීමෙන් ලකුණු 797ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක් විදිහට සාධාරණ කරන්න පුළුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ආසියානු තරගාවලියේ නේපාලයට එරෙහි වර්ෂ 7ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා.
පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණිල්ල කරන පහර එකවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට තවත් එක් ලකුණක්. එක්වන්නේ 123 වන ලකුණ. ලකුණුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44යි. ඉතින් අපි කතා කරා කින්සුට් කණ්ඩායමේ සූදානම ගැන. ඉතින් අපි මේ පන්දුවෙන් පසු කතා කරමු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කොහොමද තරගාවලියට සූදානම් වුණේ කියලා. නැත්නම් පන්දු යවන්න. සූදානම් 44 වන පන්දු වාරයේ 5 වෙනි පන්දු යොමු කිරීමට. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සිලිප්‍රන් ක්‍රීඩකයාගේ ඇගේ ස්පර්ශන පන්දුව. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. හැබැයි ලක්වින්ට උමනාව තිබුණ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම තරිදුත් එම පන්දුවෙන් පිත්ත හැසිරුව ආකාරයට ලකුණක් සඳහා උත්සාහ කළේ. ඒ වටිනාකම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙනා සෑමටම උත්සාහ කරනවා පිටිකරන අන්ත හුවමාරු ගන්න. පිටිකරන අන්ත හුවමාරු කරද්දී පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට එල්ලන පීඩනය වැඩි. එතකොට තමයි මිස්ටේක්ස් වෙන්නේ. දැන් නැවතත් පන්දු යවන්න. පාද තුලට යමුන පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණයි. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා 44 වන පන්දු වාරය ලකුණු 124යි කල්ලු 2යි. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. පන්දුවාර 44යි ලකුණු 124යි කඩලු 2යි. පන්දුවාරයක ලකුණු 2.8යි 2ක සාමාන්‍ය රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් දැන් පිටිකරවල දෙන පන්දුව හොඳින් දක්වමින් තිබෙනවා. දැන් ඉතින් මුලින්ම අර සතකේ ලබා ගත යුතු. ඉන්පසු ඔවුන්ගේ එක් අයකට පුළුවන් පියවරක් විදියට තබා පහර ඉල්ල ගන්න. මොකද අපිට වර්ෂාව විශ්වාස කරන්න බෑ මේ දිනවල තිබෙන. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක. ආරක්ෂාකාරී 15ක් ක්‍රීඩා කරන තරිදු වර්ණකොළගේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ විදිහට තමන්ගේ අර්ධ ශතක සම්පූර්ණ කරගෙනමින් මේ සංයමය පවත්වා ගැනීමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තවදුරටත් ඉහළ නංවාගෙන ලකුණු 300ක් වගේ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තමත් හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරගන්න පුළුවන් වෙයි. නැවතත් තරිදු වර්ණකොළ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. තරිදු වර්ණකොළගේ ගැන අපි විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන තාරකී තමත් සංයමයෙන් යුතු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන මෙම ක්‍රීඩකයා පළමු වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට එකතු වෙන්නේ. කෙටි පාදව පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඔව් තරිදු අපි ඔහු ගැන සඳහන් කළ යුතු උදෑසන වරුවේ කඩළු බිඳ වැටෙන විට ඔහු එක් අන්තයක් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරා. ඉන්පසු ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ. නැතත් කවිජ පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණත් ක්‍රීඩකයන් සම්පූර්ණ කරනවා. හතරි සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැකගෙන පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු දෙකක් සඳහා පිටකරවන් දෙදෙනා. ඒ අනුව ලකුණු 3ක් සම්පූර්ණ කරද්දී තාරිදුසිය අර්ධ ශතකයේ රැස් කරන ආකාරය පෙන්වන කරන අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරනවා. තාරිදු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් මෙම 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු අර්ධ ශතකලාභිය මේ දකින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක මේ අර්ධ ශතකයේ අපි අගය කළ යුතු තවත් හේතුවක් තියෙනවා. තරිදු වර්ණකොළගේ එකතු වෙන්නේ පළමු වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහටයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සහ පළමු කඩුල්ල බෙදුනට පස්සේ නායකයාගේ කඩුල්ල බෙද වැටීමෙන් පසුව තමගේ කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුවරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔහුගේ සහයෝගය මැනවින් ලබා දුන්නා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 44යි. අනෙක් අන්තේ තරිදු වර්ණකොළගේ ලකුණු 50 වාර්තා කරා මීට පෙර පන්දුවේ. අග්‍රායිනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ආරක්ෂිත පහරක් සමගින් නිමාඩු දකිනවා. 45 වන පන්දු වාරය 127යි කඩලු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න.
Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. 46 වන පන්දුවාරය යොමු කරනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සම්බන්ධතාවය පන්දු 182යි ලකුණු 83යි. පිතිකරුවා තරිඳු අර්ධ ශතකලාභියා. නිවැරදි විය තාරක තරිඳු තමයි පිතිකන්නේ නිරත වෙන්නේ. තරිඳු මේ වන විට පන්දු 125 තුන ලකුණු 50ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඊටමත් සංයමයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන නිලමක්. මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 128යි කඩලු 2යි. මෙන්න කතානායකයා තරිඳු වර්ණකුලගේ පන්දු 126යි නොදබී ලකුණු 51යි. අනෙකන්තේ ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 44යි පන්දු 96ක් තුළ. ඉදිරිපාතේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා ලකුණක් නැහැ. තාරක ලක්වින්ගේ උත්සාහය වේ යුතුයි කවිජට ඉහළින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4ක් සඳහා. නැවත ඩොබින්සාර් ඊටම ආරක්ෂිත ලෙස පන්දුව පිළිගන්නවා. ලක්වින්ට කිසි කලබලයක් නැහැ. ඔහු ඊටම සාගමයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ පන්දු තෝරාගෙන. ඔහු ඊටමත් අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔහු සිය අත්දැකීම මේ තරගයේ හොඳින් භාවිතා කරනවා කරලා පෙන්වුම් කරනවා. නැවත පන්දු යවන්න. කෙටි පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි. පළමු ලකුණ දෙව ලකුණටයි උත්සාහය. අවසරයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා ආසන්න අවස්ථාවක් තාරක. නමුත් ලක්වින් කඩලු අතර ඉතාමත් හොඳින් දිවෙනවා. අපි දුටුවවුත් පිටිකන්නට පැමිණි වෙලාවෙ සිටම ඉතා හොඳින් හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව කඩලු අතර දිවෙනවා. දැන් ලක්වින් ලකුණු 46යි. නැවතත් ආරක්ෂිතව පන්දු පිළිගන්නවා. යන පන්දුවාරි නිවාව පන්දුවාර 46යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මූල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 130යි කඩලු 2යි. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. පිටියේ හතර අතේ ඔත්තුමි රැව් දෙන්නේ සික්සර් උඩයා වී වටේ හොට් හොට් දඟ පන්දුව හොට් ස්පයිසි උඩ පන්දුව ෆන් කප් උසාවි රැවිවේ ප්‍රීමා ඔත්තුමි ෆන් තමයි. පන්දුවර 46යි ලකුණු 130යි කළු 2යි. පන්දුව කණ්ඩායම් නායකයා සන්තකේ කවිජ සූදානම්. කවිජට එරෙහිව තරිඳු පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටේ පිටත අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව 4 සීමා කරා යදිනවා. දැන් 4 සීමා පසු කරනවත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පුරවට. එම ලකුණු 4 කවිජ තරිඳුටයි. තරිඳුගේ එක්වන්නේ 55 වන ලකුණ. ඒ වගේ මේ තාරක අපි තරිඳුගේ ඉනිම පිළිබඳ සඳහන් කරද්දී මේ තරිඳු ඉල්ල කරන්නේ තමන්ගේ 7 වන 4 පහර සහ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ ලකුණු 40ක් ලෙස සඳහන් වන්නේ. वर पेनेනවා ඇති ඔහු පන්දු ස්ථානගත කර ආකාරයේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු ස්ථානගත කරේ පසුපස පාදයේ පහරක් ලෙස. අද කවිජ එවර දිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරනමින් ස්ථානගත කරනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ තාරක තරිඳුගේ සහ ලක්වින්ගේ ෆ්ලික් පහර යොදා ගැනීම පිළිබඳ. මෙම ඉනිම පුරාවට ඔවුන් දෙදෙනා ෆ්ලික් පහරෙන් ඉතාමත් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ ආකාරය දැකගන්න පුළුවන් වුණා. සහ පසුපස පාදයට වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් විදිහට හැදින්වුණු නිවැරදි තාරක කවිජ සූදානම් පන්දු යොමු කරන්න. ආරසිත පහරක් ඉදිරිපාදයට කැඳවනවා ක්‍රීඩකයා. කවිජ තමන් සතු තුරුම්පු සියල්ල භාවිතා කරමින් සිටින්නේ මේ ක්‍රීඩකයා දබා ගැනීමට. නමුත් ලක්වින් දබා ගැනීමට පහසු ක්‍රීඩකයෙක් නොවේ. දැන් ඔහු පන්දු 101ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන. දැන් අර අපි විහාරෙදි කියනවා දැන් ඔහුට පන්දුව පාපන්දුවක් වගේ පේනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් කාලේ සිට ලක්වින්ගේ විශේෂත්වය තමයි ඔහු පිටියේ රැඳී සිට වැඩි පන්දු ගන්නක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ඉතාමත් දරුණු අභියෝගයක් වෙනවා ලක්වින් අබේසිංහ. මොකද ඔහු ලකුණු 50 ඉනිම ලකුණු 100කට පරිවර්තනය කිරීමට ඉතාමත් හොඳින් දන්නා හොඳින් පළපුරුද්දක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම
තරිදු වර්ණකොලකටත් වඩා ලක්වින් අබේසිංහ අභියෝගයක් වේවි ඉදිරියේදී කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට. ඒ වගේම තරිදු වර්ණකොලක ගැනත් පවසන්න ඕන පළමු වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ඔහු දක්වන මේ දක්ෂතාවය අගය කරන්න ඕන නායකයාගේ දෙවියාමෙන් පසුව. ඒ වගේ මේ පිටිකරුවන් දෙනා ගැන කතා කරන්න ඕනේ. පිටිකරුවන් දෙනා දැන් උත්සාහ කරන්නේ අර්ථ පාර ක්‍රීඩා කරමින් ඉතා ඉක්මනින් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමට. නැවතත් කවිජ පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉවර සාර්ථක වේවිද? මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා රැගෙන සමාන ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා රැගෙන පන්දුව බාර කරන විට 1 ලකුණයි. 47ක නිමාව 138යි කඩලු 2යි. හරි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? පන්දුව 47යි ලකුණු 138යි කළු 2යි. දෙවන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 94යි. කවුජගේ පෙර පන්දුවාරයට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 8ක් ලබාගත තාරක අපි පෙර සඳහන් කරපු කාරණාව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉවසීමෙන් සංගමයෙන් ක්‍රීඩා කළ ඉනිම මෙවැනි විට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීම උත්සාහ දරන ආකාරයක් දැක් ගන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ සැලැස්ම නිවැරදි මේ අවස්ථාව තුළ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණු ලබා ගැනීම අවකාශයක් නැහැ පිටිකරුවාට. ලක්වින් අබේසිංහට තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා. ලක්වින් අබේසිංහ පිටිකරණන්තේ පන්දුවනා කෙනුල. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා 1 ලකුණයි. ලක්වින්ගේ 49 වන ලකුණ. ධර්මරාජයේ 139 වන ලකුණ. ඒකම තාරක ඕන දෙනාගේ සම්බන්ධයේ ලකුණු 95ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඉතාමත් හොඳ සම්මතාවයක් නිර්මාණය කරනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ තාරක මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසය ගැන. සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය ගැන කතා කරනවා නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අවසන් වරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ 1958 වර්ෂයේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය අවසන් වරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කළේ 2024 වර්ෂයේ. කඩුළු තුළට මේ මොන පන්දුව අරසිතව පිළිගන්නා හොඳ පන්දුවක්. සංයමයෙන් යුතු පිළිගන්නා පන්දුව. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 139 දී තිබෙන්නේ. තෙවන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 95ක් පන්දු 196ක් තුල නැවතත් කෙනුල. එක් ලකුණක් සඳහා පිටිකරන දෙදෙනා අන්තමාරු කරගන්නවා. ඒ වගේම කෙනුල ගැන සඳහන් කරන්න ඕනේ තාරක කෙනුල කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 17න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල ඉදිරි ආයෝජනයන් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් වල සිටින ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපේක්ෂා කර හැකි හොඳ සටනක් කණ්ඩායම් දෙක අතර බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට වර්ෂාව කාරුණික වෙයි කියා. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක. නැවතත් කෙනෙකුල පන්දු යොමු කරනවා. එවර උත්සාහ කරන පහරක් සදා ඩ්‍රයිව් පහරක් සදා උත්සාහ කළේ. නමුත් එවර පන්දුවේ සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණය ලබාගත්තේ කේනුල. ආසන්න අවස්ථාවක් ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරකටයි උත්සාහ කරේ. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක. හැබැයි පන්දුව දැවටුණා නම් කඩු රකින්නට කඩුල්ලක් ලෙස දවා ගැනීමට තිබුණු පන්දුවක් විදිහට නම් කරන්න පුළුවන් පිට. ලක්වින් අබේසිංහ පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන්නේ තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. සමගින් නිමා දකින්න 48 වන පන්දුවාරය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 140යි කඩුළු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩෙල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design.
Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හිටක සිට බැන්දා මාතේ ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගෑස් මාතේ රසේ Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. This is how Tarindu scored his 50. Beautiful boundaries around the wicket. He kept on scoring while the bowlers were pushing, asking questions from both the ends. Some beautiful cover drives, some cuts, and then such pulls and cover. Yes, he went across the ground and covered almost all the areas to score this 58 unbeaten. Yeah, and he came at a difficult situation for Dharmaraja as well. 7 for 1, and this is the Dharmaraja batting card. Pulindu Pereira going early for Sat Abekon and caught by Chanul and Kashyap. 19 runs of 41 deliveries, and the not out batsmen Tarindu and Lakwin 58 of 131 deliveries and 49 of 107 deliveries. They've combined a good partnership and is taking Dharmaraja out of jail here, because Dharmaraja lost 2 wickets for just 30 odd runs, and the first wicket went for just 7 runs. And as we see the bowling card from Kingswood College, pretty economical, 19 overs from him, the captain, and Yosat and Chanul bowled brilliantly in the first couple of overs, and Heshan was the pick of the bowlers, and he's only bowled two overs, and wonder why that is. And Upadi Kanula and Domisa was the rest of the bowlers, and as it stands 140 for the loss of 2 wickets, Dharmaraja will be really happy with how the proceedings have gone after losing those 2 early wickets. And the current partnership, 96 runs of 150 odd balls. They've constructed this partnership brilliantly, as Kavi Jagamage from his favoured end is bowling. He's bowled 19 overs, and that's commendable work from the captain Kavija, bringing himself on for the 20th time in this match. And the batsman gets it away through the covers just for a single. Tarindu gets a single, and it's Lakwin Abe Singh on 49, just short of a big match half century. He scored those 5 boundaries early in the innings, and since then he has composed and rotated the strike. And here's the half century for Lakwin Abe Singh. Good half century. He has no idea that he's scored a 50, doesn't celebrate much. Very calm, similar to the way he took this innings up. He calmly brought this innings up to a 50 and doesn't want to celebrate. Maybe he has other plans to celebrate big runs. Both batsmen now are well set, and 98 runs from 203 deliveries. Very slow run rate, but that was what was required from the Dharmaraja batsmen. They needed
to stay on target as the ball has been clipped. The arm ball, the faster ball from Kavi Jagamage of a leg by is the call from umpire Ruchira Palleguru. Is the replay down the leg side. Kavi just slightly missed his line and had to pay a big price for it. 4 leg byes. Kaviji comes into ball, his final delivery of the over. That was punched through the covers. And just a single. So end of 49, that's 147 for the loss of 2. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Tarindu on his 60 and Lakwin on 50. Dharmaraja has been going strong since the fall of second wicket. That Kashyapa. Looks like it's Kenula to ball from the far end. Straight And, behind the bowler, and that will run down for 4. A glorious shot. Driven beautifully down the ground by Tarindu. He is now finding his feet after facing 137 deliveries. Flat batted back past the bowler. Bowler had no chance, and the couple of fielders had no chance as well. And just like that, Tarindu moves to 64. Both these batsmen well settled now, looking to take the attack, but is being patient as well. There again, tried to drive it through the offside, but Kenula's length has changed a bit. He was going short a while back. Now he's going a bit fuller and he's paying the price for it. there again, short and cut away to the deeper cover. Boundary for the sweeper. Sweeper cuts it out. And the run rate slowly mark 108 runs of 208 deliveries. The partnership, an important and crucial partnership. Here's Lakwin Abesingha stepped out, but good fielding from Kenula. And a little unfortunate as well. The deflection was hit in the stumps and the ball went nowhere. Lakwin did well to reach to the base of the ball. Couldn't place it where he wanted to. Kenula short again, punched off the back foot for another single by Lakwin Abesingha. A very good approach in batting. The odd boundary and then the singles rotating strike. There was huge pressure building up by these spinners, but the batsmen have emerged on top so far. Kenula with his last delivery tossed up. Driven too long off, and that's the end of the 50th over. 154 for the loss of 2 wickets. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chilvenna lemon. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. After 50 overs, Dharmaraja have reached 150 plus runs with a run rate of
3+ runs. It will be Kavija Gamage bowling his 21st over. The scenes are getting a little darker here. Here's Kavija to Tarindu. Doesn't get the single. It's getting darker by the minute. And Kavija Gamage is bowling his 21st over. Kavija has been bowling relentlessly since the morning. In the Yeah. last ball, the ball accidentally hit Lakwin. Seems like he's struggling a little bit. And this could be an opportunity for Kingswood to bring in the paces back again. With the sky getting darker. Tossed up and driven to extra cover. No run. Lakwin 51 of 111 deliveries and Tarindu 67 of 142 deliveries. Another good front foot defense. Kavija to Lakwin. Neatly padded down to the leg side, no run. Kavija Gamage doing a really good job yet again, keeping it simple, bowling wicket to wicket. Lakwin did not show any intention of scoring against Kavija. So after 51, it's 155 for the loss of 2 for Dharmaraja. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. This is the cloud cover that's being built up in the background. Upadhi comes into the attack. Upadhi goes a bit fuller and the batsmen are comfortable to change ends. We see the cloud cover up coming through the Hunaskiri mountain range. I think Kingswood would be aiming to finish a bit of overs through this phase. Yeah, they're going at a good over rate. 51 overs bowled already. Lakwin Abhay rather reverse sweeps it and gets a couple of runs. One run rather was well fielded at deep cover. Lakwin wanted to use that huge gap in behind square, but unfortunate that he couldn't place it properly. That was a well executed shot, but could not reach the boundary. It was well reverse swept by Abhay Padi. Short, cut away, just a single. Good running once again. Rotating the strike when needed is the couple of Dharmaraja batsmen. Exactly what the doctor ordered. We have a slip in place. Very carefully handled by Lakwin.
coming to his front foot. He doesn't want to bring that slip fielding to play, trying to avoid it. Comes down the ground, tries to clear the field, and he couldn't. The long on fielder cuts it off while the batsman change ends. Now we see a slight wind across the field. Upadi. Final delivery coming up. And that's the end of the 52nd over. Dharmaraja 159 for the loss of just 2 wickets. We'll take a look at the innings from Lakwin Abesinghe. He started off brilliantly with plenty of boundaries, and then he started rotating the strike after getting to a really good start. This is in the morning session, and there was a chance that was missed as well. It was well shot, and Lakwin Abesinghe went away in his usual strengths, and is still not out at 53. If we look at Lakwin's innings, it hasn't been big shots or huge momentum coming through that, but he steadily built it with a few boundaries. He started off with 3 boundaries, yes, but then steadily built it around those boundaries, because he was 13 of 12 deliveries at a stage, and then he started capitalizing on that advantage he had. We have a slight change in the field. Kavija hasn't taken the slip out from morning. He's persisted with one slip over extra cover, fielded. Well fielded there. Kavija did not stick to his plans, went a bit shorter, and that took the ball almost to the boundary, but very well done by the sweeper there. Yeah, he had a lot of work to do, and the dive saving the boundary, and the chaser from extra cover was lucky enough to deliver the ball, and another ball taken to the same region. Same fielder has to do the hard work. The fielder was coming back to his original position when the ball left, and it might have been why he was able to get there twice in 2 balls. And again 2 runs off that ball. Tarindu steadily building his runs up to 73. Kavija leaking a couple of runs in this over. 5 runs. This probably is the most expensive over he's bowled. He's bowled really economically. Remember, he's on his 22nd over. We are on the 2nd session. That line is slightly better. And after 53, it's 164 for the loss of 2. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කට සිත බැන්දා මාතේ ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගෑස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Now we see that wind blowing across the field. You can see the flags. Flags have started moving. And the grey skies, the cloud cover is much more now. Yeah, the black covers are coming in from the right of your screens to the left. That area of the ground is very clear.
but from right to left, the cloud cover does come, and it's Chanul to bowl yet again after the morning session. He's not managed to pick up a wicket, but he's bowled economically, and wonder why the wicket taker Heshan hasn't bowled yet. But switching to pace is a good move here through the wind across the field, overcast. But it was bowled full and the ball travelled across the field. There was a mix-up in the middle. We'll have to have a look at it again. Good fielding by Kavi Jagamage at extra cover. There you go. If you can take a look at a replay, he had a lot of ground to cover, and his throw back was a little wavered, but if the throw had been on target, that would have been curtains for Tarindu. Remember, he came right after bowling an over. Yet again driven. This time it will be for Pretty much the same scenario like the first ball, but this time he clears the field with ease. That's 60 up for Lakwin. Good shot on the up. Here's the replay on the offside. Deep extra cover couldn't come around to it. And this partnership is now looking threatening for Dharmaraja. Kingswood need a wicket. What a comeback from Chanul. He almost sliced the ball into the stumps, but lucky for Lakwin, it didn't do much damage. Yeah, Lakwin tried to play it straight. There again. See, tried to play it straight. If he had gone across, might have been in trouble, but lucky for him. It was full and then a short one. That trick works all the time. Lucky enough for Lakwin to survive that. Abhay Singh still on strike. This time met again. A full delivery. Probably a slow delivery. Two settled batsmen. They have been facing spin for a while now, and then the introduction of pace. This is going to be interesting pace of play. Chanul just bowled 4 overs. Should have been the ideal pacer to start off with. Yosat. .54 overs with 1 delivery left, and this has been a good over rate from Kingswood. Already 54 overs done. We can't wait to see Yosat in action. Chanul bouncer tries to go after it. Tried to go on the leg side, should have gone on the offside, and that's the 54th over done. Dharmaraja 171 for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Yes, Kavind, Yosat has been introduced into this attack. Much more cloud cover. How many overs have we left? Now the captain wants the pace attack to come in and do the damage. This is the ideal situation right before the rain. Yeah, probably wants to take a bit of time out of the game as well, because they've bowled 54 overs in just 3-4 hours.
Yeah, we are halfway through the second session. Session as well. Yeah, we are not even halfway through the second session, but the tea starts at 3. That's around 40 odd minutes, and they've already bowled 54 overs, just 6 overs cut away, and oh, that's a costly mistake. And the ball goes for the boundary. The fielder could not believe himself. probably took the eyes off at the last moment. Lakwin Subha amazing. Oh, that's a costly mistake. He must be kicking himself. Right through the middle. Yosat comes again against the left-handed Lakwin. Short at this time through the square, but this time it could not reach the boundary. While the batsmen have scored 3 runs, is it? 2. He's got 2 runs. Here's the replay. Quick the eyes off at the last moment. Yet again, this was the one he managed to feel luckily. He made sure that he brings the knee into the play. Pulled away, and that's a boundary. Lakwin Abesingha now joining the party. He was on his hips, and he had to put it away. And put it away, did he? There you go, right to his body, and a good pull shot right through the middle of that 2 fielders at square leg and fine leg. He had his eyes on the ball all the way, and he was quick enough to react and take it behind square. And Lakwin Abesingha has slowly caught up to Tarindu. 71 of 126 deliveries, and Tarindu 73 of 151 deliveries. He's playing the anchor role, and Lakwin Abesingha is scoring at a pretty good rate. This shows how comfortable Lakwin is against pace. And this is an expensive over. 10 runs already off it, just 3 deliveries. Yosat yet again shot. He tries to hit it, misses it. Why settle for one flavor when you can have 4 in one pack? Enjoy Naimiris for the spicy kick, Gali for bold flavor, cheese and onion for cheesy delight, chicken sausage for classic taste, 40 cocktail sausages, 10 from each flavor. Perfect for parties, gatherings or birthdays. This platter is a secret to celebrating with your loved ones. More than just sausages, it's a celebration. As Lakwin yet again rotate strike, and the most expensive over of the game so far. 11 runs of it from Yosat. Remember, Yosat bowled beautifully in the morning session, and then when we were waiting to see Yosat coming into action, and he was taken apart for runs. That's exciting from Lakwin. Took him for 2 boundaries in that over, this over. Yeah, one was a little unlucky. The fielder made a mess of it. But the pull shot was a delight. Yosat final delivery of his 10th over. Shot again. Tarindu dispatches it to the square leg boundary. That is the most expensive over of the game so far. And that's the end of the 55th over. Dharmaraja 186 for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක.
ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. 186යි කඩු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තුන්වන කඩුල්ලේ සබන්තාවේ බොහොම වාර්තාගත සබන්තාවයක් සහ බොහොම සවිමත් සබන්තාවයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ශතක සම්බන්ධතාවය බවට ලසිත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඉසුරු මෙවන විට තත්ත්වය ලකුණු 186යි කඩලු 2යි පන්දු 55ක් අවසානයේදී ලක්වින් පන්දු 128කින් ලකුණු 72ක් තරිඳු පන්දු 152කින් ලකුණු 77ක් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට ඉතාමත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගී තිබෙනවා. අර ප්‍රථම කඩලු දෙක ඉක්මනින් දැවී ගියත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් ශක්තියක් ගෙන දෙමින් සිටිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රථම ඉනිමට. තනතිරුණු පිතිකරුවන්ට වඩා සහයක් ලැබෙන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් පිටතර පන්දුව ලැබෙනවා. පහරවල් වලට යාමට උණු කිසිදු බියකින් තොරව පහරවල් වලට යන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. අර පිතිකරුවන්ගෙන් වරදක් වුණොත් මේ දබා ගැනීමකට ඇරෙන මේ වෙලාවේ තනතිරුවතින් පන්දු යවන්නට සහය බොහෝසෙයින් අවම ආකාරයක් තමයි පෙනෙන තිබෙනද පළමු දිනේ මේ වන විට. පැහැදිලිවම ඒ අතරවාරේ එපා ඉන්න දෙසින් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම එක් ලකුණක් සඳහා අපි අර උදෑසනත් මම තාරුකත් සමගින් කතා කරපු දේම තමයි සිදුවන්නේ. පළමු පැය තමයි ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ. ඉන් අනතුරුව මේ තනතිරුව පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් වෙයි කියලා තමයි අපි තනතිරු වාර්තාවේදීත් උපමා කරේ. එහෙම තිබියදී අද දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් කින්සුඩ් නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම තෝරාගත්තා. තරමක් එඩිතර තීරණයක්. හැබැයි එහි වාසි තිබෙනවාද යන්න දැන් සැකයක්. පැහැදිලිව කාසී වාසිය උන්ට ලැබුණාද කියන සැකය ඉතුරු කරමින් තමයි මේ තුන්වන කඩුල්ලේ ඉතාමත්ම සවිමත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නේ. ලක්වින් 73යි ඒ වගේම තරිඳු 77යි දෙදෙනාම සම කරට කර ලකුණු ලබා ගනිමින් තමයි මේ සම්බන්ධතාවය තර කරගන්නේ. දෙදෙනාම ලකුණු 70 සිටින්නේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. අවසන් කඩුල්ල කාශ්‍යප දිසානායක ඔහු ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අයුරින් තමයි දැවී ගිය දවසේදී ලකුණු 44 දී තමයි දෙවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. දැන් සිට කිසිවක් කින්සුඩ් විද්‍යාලයට වාසි සහගත වන්නේ නැහැ. මෙන්න මිඩෝන් කලාපයට එක් ලකුණයි පහසුවෙන් දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. අවිශේෂයෙන්ම අර තුන් දින තරගයක පළමු දිනේ ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. දැන් උන් 188යි 200 පෙන්නවානේ. උන්ට තව ලකුණු 100ක් 150ක් ලබා ගත්තොත් ඉතාමත්ම ප්‍රබල ස්ථානයක පසු වෙන හැකියාවක් තිබෙනවා ධර්මරාජ්‍යයට. ලක්විජ දවසේදී පන්දු යවමින් සිටින්නේ කණ්ඩායම් නායකයා. දවසේ ඔහු තමයි මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්. කෙසේ වෙතත් අද උදෑසනදී උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. එවැනි වාසනාවන්ත අවස්ථා තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් අර උදෑසන ලබාගත් කඩුළු දෙකෙන් අනතුරුව තනතිරුවෙන් වාසි ලබා ගැනීමට මේ පන්දු යවන්නන්ට තවමත් හැකියාව ලැබී නැහැ. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙමින් පන්දු යවන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා. විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් තරගමාලාවන් තුලදී ඔහු තුන් ඉරියව්වේ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මේ කින්සුඩ් නායකයා කැපී පෙනෙනවා. උගේ වාර්තා දිහා බලද්දී පේනවා නිසා උගේ දක්ෂතාවයන් මේ තරගයේදී විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කඩුල්ල බිඳ තමා ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේවි. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර ඔබ සඳහන් කර කාරණේ හරියටම හරි. ඒත් සමගින් 56 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 188යි කඩුළු 2යි ධර්මරාජ ප්‍රථම ඉනිම. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. එකසිය 88යි 2.56ක් අවසානයි පන්දු වාරද පළමු දිනේ දෙවන සැසිය තුළ අපි ඉන්නේ. ටිකක් අර ක්‍රීඩා පිටියේ ආලෝක තත්ත්වයේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් තිබෙන ආකාරයක් දකින්න. මොකද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට මේ දිනවල සවස් භාගී වර්ෂාව වැද වැටෙන කාල සමයක්. ඒ නිසා මේ තරගයේ මේ දක්වා බාධාවක් නැහැ. කිසි නමුත් අර පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ පොඩ්ඩක් හතර වටින්
වැහි කඩුවර එනවා ආලෝකයේ පොඩ්ඩක් අඩු වෙමින් තිබෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා වර්ෂාවෙන් කිසිම බාධාවක් වෙන්නට එපා කියලා මේ දින තුනම තාමත් හොඳින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට අහස් කුස තරමක් බරයි. තාමත් කොයි වෙලාවෙ වැස්ස ඇද හැලෙයිද කියලා අපිට කියන්නට බෑ. තවම හැබැයි මේ වන විට තත්ත්වය යහපත්. ඩ්‍රයිව් කිරීම දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය තරමක පීඩනයක සිටින මේ දක්වා පන්දු යවන 7 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා මේ ප්‍රථම ඉනිමට. මොකද මේ තුන්වන කඩුල්ලේ සබන්තාවය උන්ට දැඩි හිසරදයක් වී තිබෙන ආකාරයක් වෙන තිබෙන මොකද අර මේ සබන්තාවයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු 200 ඉක්මවා ගියොත් උන්ට තව පොඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගත්තා නම් තරගයක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට උන් නිසකෝම එනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 57 වෙනි පන්දු වාරයේ. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීමට එක්ස්ට්‍රා කවර්සේ සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැකගන්නේ. කසේ 18 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තෙන්න කෝන් අභියෝගතා කුසලානේ වෙනුවෙන් මේ ඉතිහාසයේ දේශ ගත්තම වැඩි ගෞරව තිබෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. උන් අවස්ථා 37කදී මේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අවස්ථා 19කදී මේ කුසලානේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. අවස්ථා 61කදී ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන් වී තිබෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවලට අර තෙදින තරඟ රටාව හඳුනා දීමත් එක්ක අර බොහෝ දුර නිතරම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙච්ච තරඟ දැන් ප්‍රතිඵලයන් එක්ක අවසන් වෙන තරඟ බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා මේ වන විට. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඊට ඔෆිසිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් රැක ගන්නවා. හොඳ තත්ත්වයක් ඒක තෙදින තරඟ ක්‍රීඩා කිරීම ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පළමු පෙළ පිටියට එන්නට කලින් පාසල් මට්ටමේ සිටම මේ තෙදින තරඟ ක්‍රීඩා කිරීම. පායින දෙසින් පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. හොඳ කඩළු අතර දිවෑමක් පිටිකරුණු දෙදෙනා අතර උන්ගේ හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අතර වාරයේදී 57 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ 191යි කඩළු 2යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. අවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න ගෝල්ඩ් ඩියෝ ස්ප්‍රේ. යි කඩළු 2යි පල්ලකැලේ ක්‍රඩාංගණයේ සිට අද මේ සජීවී විකාශයේ 18 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කඳුරට අප සිටිනේ අප්‍රේල් මාසයේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තය මැද්දේ අපි ඉසුරු සිටින්නේ. බොහොමයක් පාසල් ක්‍රිකට් තරග දැන් අන්තිම හරියට පැමිණෙමින් තියෙන විශේෂයෙන්ම මේ තෙදින තරග. තව මහා තරග කිහිපයක් ඉතුරුත් වෙලා තිබෙනවා. අපි දන්නවා මේ මාසයේ දක්වා තිබෙනවා මහානාම DS මහා තරගයේ තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ කාලයක් මේ දවස්වල ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් හොඳයි. මොකද මේ දවස්වල ජාත්‍යන්තර තරග පොඩි මේ දවස්වල පොඩි විවේකයක් තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර තරගවල. කෙසේ වෙතත් අර දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ පළමු පෙළ NSL තරග පැවැත්වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජාත්‍යන්තර තරග ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන්නේ නැහැ මේ කාලවකවානුවේ. අතර වාරයේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය ඊට නොදෙවෙනි උණුසුමක් මේ වන විට ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. විශ්ව මේ සතියන්තය ආරම්භන අද දවසේත් ලංකාවේ ස්ථාන කීපයකම පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වෙනවා. දිවිනි සතර දිබ්බාගෙම පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වෙනවා. දැන් මහනුවර එමගින් මාතර ප්‍රදේශයේ මුනේ තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනදාට වඩා මහා ක්‍රිකට් තරග ගැන කතා කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැක්කම සමාජ මාධ්‍යවල හොඳ නරක සියල්ල මේ වසරේදී කතා වෙනවා. මේ තරග කරන ක්‍රීඩකයෝ ගැන කතා වෙනවා. තරග ගැන කතා වෙනවා. එක් මොහොතවල් ගැන කතා වෙනවා. ඒ හොඳ තත්ත්වයක්.
පාසල් ක්‍රිකට් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු වීම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් තරඟ සජීවීව විකාශය වීමෙන් තමයි මේ වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ. පැහැදිලිව මේ ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීය තත්ත්වයක්. මේ අතර වාරේ තවත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරමින් ලකුණක් කරා යාමට අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare අපි විශාල තරඟ ප්‍රමාණයක් ගිය වසරවල වලට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනාවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දින 3ක් පුරාවට අපත් සමගින් රැඳී සිටින්න මේ සජීවී විකාශය හරහා අතර වාර 150ක සම්බන්ධතාවයේ පෙනෙන මාන 149යි. හොඳ වාරේ නිමාව 193යි කඩලු 2යි. අවසකට දැනන්න එකපාරක් ගහන්න Gold Dio Spray. මේ අද දවසේදී දිවයින පුරා ThePapare ආවරණය කරන මහා ක්‍රිකට් තරග සාන්ත ජෝසප් සාන්ත පීතර කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණය, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාල්ලේ පැවැත්වෙනවා, ඒ වගේම කින්ස්වුඩ් ධර්මරාජ නුවර, ඒ වගේම ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් මාතරදී අපි රට වටේම මහා ක්‍රිකට් තරග 4ක් අද දවසේදී ThePapare හරහා ඔබට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. තරග දෙකක් දකුණු ලකේ, ඒ වගේම අගනුවර කොළඹ සහ මේ කඳුරට මහනුවරත්. එයනුව නව පන්දුවාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානමින් අද මේ කාල සීමාව තුළ නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන විට 193යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 58ක් අවසානයේදී අතර වාරයේ පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ලොං ඔෆ් හී සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැකගෙන බාර කරන අතර වාරයේදී එම ලකුණු එක් වන්නේ ලක්වින්ගේ පිටෙන් විය යුතුයි. තමතර තරම් තර්ජනයක් නැහැ. පිටිකරු පහසුවෙන් පහරවලට යනවා. ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු අතරට පිවිසෙනවා. ලකුණත් සමගින් ලකුණු 150 සම්බන්ධතාවයයි වාර්තා වන්නේ. පන්දු 260 කින් ඉසුරු ලකුණු 150ක සම්බන්ධතාවය. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒ අතර වාරේ 200ක් පෙනෙන මානේ දැන්. නිසා ඉතා පහසුවෙන් අරුන් ලකුණු අතරට පිවිසෙනවා. මොකද පහසුවෙන් තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් අපිට දකින්න ලැබෙන ආක්‍රමණයක් තොරව තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ මේ පන්දු යැවීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මේ දක්වා තරගයේ පාලනය සියතටගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් කිරීම. ඔහු දැන් හොඳින් පන්දුව දකිනවා. ඔහු හොඳ විශ්වාසයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ඔවුන් හොඳින් සංනිවේදනය කරනවා. ඔවුන් හොඳින් අවබෝධයක සිටිනවා ඔවුන් දෙදෙනා අතර. සියල්ල සිදුවන්නේ පිතිකරුවන්ට වාසිදායක වන අන්දමින් මේ වන විට තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය ධර්මරාජ ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 200 වාර්තා කිරීම සඳහා. ලක්වින් 76ක් 82ක් තරිඳුට දෙදෙනාම ටිකක් ශතකයක් කරා යන ගමනක ඉතින් පළමු දිනේම බොහොම වාසී වාසී පරාජය වුණත් උන්ට බොහෝ වාසි මේ වෙනට මේ තරගය තුළ හිමි කර දී තිබෙනවා. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සුවිශේෂත්වය ඉසුරු සිංගල් එක හොඳට රොටේට් කරනවා. එක ලකුණ දෙක ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මෙච්චර ස්ථාවර වෙන්නේ වගේම ලකුණු රැස් කරන්න ප්‍රධානම හේතුව. ඔවුන් දැන් විකට් එක ඇතුලේ විකට්ුවේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා. මේක තුල ඔවුන් දැන් මේ දිගු ඉනුමක් බවට මේක පරිවර්තනය කරගෙන තිබුණා. මේ ඉතාමත් හොඳ පරිණත පිතිහරඹයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ. අතර වාරයේදී ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පහසුවෙන් එක ලකුණයි. ඒත් සමගින් 59 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 196යි කඩලු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය සමාවන. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
197යි කඩලු 2යි. පන්දු අර 59ක් තුල යනුව මේ දෙවන කාල සීමාවත් ඉතාමත් වාසිදායකයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මේ වන විට මේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නට නොදී යවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ පානේ දක්වා තරගයේ ගෙනියන්න ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීය ලකුණු පූර්වක් උන්ට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු තුනකට ආසන්න දල වේගයක් සාමාන්‍යයෙන් 3 දින තරගයක ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. පැහැදිලිව. මෙන්න ඉදිරියේ ප්‍රධාන ස්ථානගත කිරීම මැනවින් ලකුණු 6යි. තරිඳුගේ පිත්තෙන් එම ලකුණු 6 වාර්තා වන්නේ. එම ලකුණු 6ත් සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89 දක්වා ඉහළ නන්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්නෙහි පුනරූපණය කල්යල් මැනීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. විශිෂ්ට 6 පහරක්. පියවර කීපයක් ඉදිරියට ඇවිත් ඉතාමත් පහසුවෙන් පන්දු ඔසවා එල්ල කරන අය අවස්ථාවේදී අපි අර කිව්වා තර්ජනය නැහැ ආක්‍රමණය මදි තාමත් පන්දු යැවීම නිසා එහි පහසුවෙන් ඔහුට ඒ පහර එල්ල කිරීමේ හැකියාව තිබුණා ඒ මොහොතේදී. ඒ සමගම ලකුණු 200 පසු කර යනවා. ලකුණු 203යි. කඩුළු දෙකක් දැවි පන්දු අර 59 පන්දු දෙකක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය තම ලකුණු 200 වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. කිසිම පීඩනයක් නැහැ දැන් ඔවුන්ට ලකුණු රැස් කරන්න තිබෙන්නේ රිසිසේ. තව ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔවුන්ට මේ මුල්ලිනිමේ ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 300ක් කියන තෙදින තරගයක බොහොම ශක්තිමත් ලකුණු පුරවක්. පැහැදිලිව ලකුණු 300ක් 350ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන් නම් මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 203යි. පන්දු අර 59 පන්දු 3යි කඩුළු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. තවත් ලකුණක් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු 90 සීමාවට තමත් පහසුවෙන් තරිඳු වර්ණකුර සූරිය දැන් පන්දු 168කදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අනික් කාන්තේ ලක්වින් අබේසිංහ පන්දු 140කින් ලකුණු 77ක්. සබන්තාපයත් ලකුණු 160ක්. නිසා පිතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට දැන් මේ පල්ලේකැලේ තනතිරු නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා මේ ධර්මරාජ්‍යයේ මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ. තාපූරුවට සහ පහසුවෙන් ඒතර තවත් ලකුණක් ඉතාමත් ඇවිදගෙන වගේ ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්නවා. අප සිටින්නේ දෙවන සැසී අවසන් භාගයේ සැසි දෙකක් අවසානයේට ලන්වන විට පිතිකරුවන්ට තමයි පල්ලේකැලේ තනතිරුවේ මේ වන විට වැඩි සහාය ලබා දී තිබෙන්නේ. බලමු ඊළඟ සැසියේදී මොන ආකාරයෙන්ද මේ තනතිරුව හැසිරෙන්නේ. දෙවන සැසියේ වැඩි ගෞරව මේ පිතිකරුවන්ට මේ දක්වා. ප්‍රථම විනාඩි 30දී පමණයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට කඩුළු දෙක සමගින් පන්නරේ හිමිවන්නේ. ඉන් අනතුරු අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී 60 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ ලකුණු 206යි කඩුළු 2යි. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. මෙන්න අපි කතා කරමින් සිටි වර්ෂාව දැන් පතිත වනවා පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒත් සමග මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම වර්ෂාව හේතුවෙන් මදකට නතර කිරීමට සිදුවනවා. පන්දු වාර 60ක් අවසනදී ලකුණු 206යි කඩලු 2යි. උදෑසන සිටම තරමක් බර අහස් කුසක් මේ පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින් අපි දුටුවා. දැන් තාමත් අර සිහින් වැහි පොදක් තමයි වැටෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ක්‍රීඩා පිටිය වටා අඳුර පැතිර තිබෙනවා. නිසා අර තනතිරු ආවරණය කරනවා ක්‍රීඩාංගණයේ සේවක පිරිස්. ඒ නිසා අඳුරින් ගිලී ගොස් තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය. අපි අර කලින් කිව්වා වගේම දිවිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මේ සවස් කාලේ වැස්ස සහිත කාල සීමාවක්. යනුව 206යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 60ක් සම්පූර්ණ වී අවසానයි. තරගයේ මේ මොහොතේ తాවකාලිකව නතර කරන විට වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය මදකට නතර කර තිබෙන අවස්ථාවේ අප සිටින්නේ මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර අද උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා කවිෂ ගමගේ. ඔහු ප්‍රථමයෙන් තීරණය කරනවා පන්දු යැවීම සඳහා
මේ වන විට තත්ත්වය වඩාත්ම යෝග්‍ය වී තිබෙන්නේ පිතිකරුවන්ටයි. ලකුණු 206යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 60ක් අවසන් වන විටදී වර්ෂාව හේතුවෙන් මේ වන විට තනතිරු ආවරණය කරන ආකාරය අපි මේ දකින්නේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින්. මේ අද දවසේදී පල්ලකැලේ ඉහළ අහස් කුස තරමක් අඳුරු තත්වයක් අපට දර්ශනය වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තරගය නවතා තිබෙන්නේ වර්ෂාව හේතුවෙන් එතරම් දැඩි වර්ෂාපතනයක් නෙමෙයි සිදු තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අර වැහි පොද නැතත් අර අඳුර තිබෙනවා වැස්සක හතර වටෙන් වහින්න ඔන්න මෙන්න තිබෙන තත්වයක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි තරගය නතර වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටිය වටා තියෙන මේ කඳු දෙසින් අපිට පේනවා අඳුර සහ වැසි වලාකුළු වලින් වට වෙන ආකාරය. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ක්‍රීඩා පිටියේ ජාත්‍යන්තර තරග තිබෙන ආස්ථාවල දකිනවා මේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩා පිටියේ කඳු ප්‍රදේශවලින් වැසි පැමිණෙන ආකාරය. 206 කඩලු 2යි තරගේ නතර කරන විට 91ක් නොදෙවි තරිඳු පන්දු 169කින් ලක්වින් පන්දු 141කින් 78ක් නොදෙවි ලබාගෙන සිටියා. තරගේ නතර කරන විට අතිරේක ලකුණු 15ක් එක්ක ලකුණු 206 ලැබුණේ. පොලිඳු ලකුණු 3යි කාශ්‍යප තමයි ලකුණු 19කට දැවී ගිය අනුව ශතකයේ පෙන්නමානේ තරිඳු ලකුණු 91ක් පන්දු 69කින් ලබාගෙන සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ දෙවන කාල සීමාවේ පන්දු යවන්නට කිසිදු ඉඩක් නොදී මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු රැස් කරපු ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබුණේ. තේපානේට ආසන්න කාලයක් වෙද්දී තමයි මේ දින මේ වර්ෂාව වැද වැටෙන්නේ. පන්දු යැවීමටත් අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. මොකද පළමු සැසියේ තමයි දැවී ගිය කඩලු දෙකම දවා ගන්න. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තහම අද දවසේදී ඉතාමත් සුවිශේෂී කාරණයක් තිබෙනවා. පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. යසිත් අබේකෝන් තමයි අද උදෑසනදී සාර්ථක වුණු වේග පන්දු යවන්න. ඔහු පන්දු වාර 10යි. මේ ලකුණු පන්දු වාර 2යි. ලකුණු 38යි එක් කඩුල්ලයි. ඉන් අනතුරුව හේෂාන් වීරසිංහ ඔහු පන්දු වාර 2යි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 14කට. අනෙක් කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට සාර්ථක වීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් විසින් ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 7ේදී දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 44ේදී මේ වන විට තත්ත්වයේ ලකුණු 206යි කඩුළු 2යි පන්දු වාර 60ක් අවසානයේදී අමතර ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒත් සමගින් වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය නතර කර තිබෙන්නේ මේ වන විට පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ අද දවසේදී විශේෂ අවස්ථා මෙම ධර්මරාජ ප්‍රථම ඉනිමේ. මේ දෙවන කාල සැසිය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තමත් හොඳින් පිතිකරුවන් මේ පල්ලකැලේ තරතීරුව වටා පහරවල් එල්ල කරමින් එක ලකුණ දෙක මේ තරිඳු තම අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න ආකාරය. අතරවාරයේදී දුර්වල පන්දු රැකීම් කිහිපයකුත් අපි දැක්කා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විසින්. මේ ලක්වින් තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන ආකාරය. අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දිගින් දිගටම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට හිස රදයක් බවට පත් වුණා. මේ සම්බන්ධතාවයේ ඔවුන් කිසි අවස්ථාවක ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ පිතිකරුවන්ව දබාලීම සඳහා පන්දු යවන්නට අලංකාර පහරවල් කිහිපයක් ඩ්‍රයිව් කිරීම වගේ මේ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තාමත් හොඳින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු අතරට පිවිසුණා. අර අපි නැවතත් සඳහන් කර දේ පන්දු රැකීමේදී යම් කිසි දුර්වලතා කිහිපයක් තිබුණා. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කර යුතුයි. මේ අවසන් වීමට ප්‍රථම එල්ල කර අලංකාර 6 පහර ඉන් අනතුරුව වර්ෂාව ඇදහැරීම නිසා මේ වන විට පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්වය හිතවතුනි තරගයේ මදකට නතර කොට තිබෙන්නේ. මේ වන විට තත්ත්වය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 206යි කඩුළු 2යි පන්දු වාර 60ක් අවසානයේදී සිටින්නේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර. හොඳයි අපි මද විරාම
This event is the 10th of anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkaduwa, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
I've competed in the Red Bull Ride My Way for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great, hopefully we'll be here next year as well and try and do my best again. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe it was amazing. Thank you all for the organization.
You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-karting racing track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
with me I've got Jordan Brady Miles, racer Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can. But unfortunately, the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver. And that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you're the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the 3rd round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay. And it could not have happened without the team, Speedway, and their fantastic people. So shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good 3rd place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the 1st, 2nd, 3rd. Who knows? Yeah. Hi folks, it's good news coming in from Pallekele. The rain has stopped and the covers have come off. The 2 teams are making their way into the middle. Dharmaraja College, they are in a good position, scored 206 runs for the loss of only 2 wickets on the back of some good batting performance by Lakwin and Tarindu. Tarindu has moved himself into the 90s and Lakwin is in the 80s. I'm joining Shiva with me. Hi Aman. Very good news indeed from the middle. The covers have come off and we see players walking down the stairs. A 206 on the board, 60 overs have been bowled, 91 and 78 respectively the batsman had. What do you think the day is going to play out by the end? I think the Rajans will be very proud of the situation they've become because they lost the toss, they were put into bat first, they lost 2 early wickets for only 44 runs. But after that, it has been complete dominance by them. They have scored 162 runs. They've added 162 runs for the 3rd wicket. And they've put their opponents under pressure. And these 2 guys, one has reached the 90s and the other one on side of 80s. So they will somewhat try to finish the day off nearing 300 mark or else passing 300. And if they can post something near 400 and then declare on day 2, it will be
very much dominant for them when they come into bowl. That must be the plan. Tomorrow and day after also expected to be rain affected days. Keeping that in mind, Dharmaraja should be looking to push their maximum and score as much as possible. Of course, Shiva, because soon after the lunch, the post-lunch session, they were somewhat cautious in their batting approach, but when there were loose balls, they were able to put them away and they upped the scoring rate as well. So after that, the rate is now well above 3 runs per over. So now they have scored over 200 runs with over 30 overs remaining in the day. So they will try to end the day on the side of 300 at least. And Kingswood College are bringing in spin straight away. Upadi is marking his startup. I think they just have to focus on building some kind of pressure by just at least bowling by dot balls and creating some false shot from the batters. Now we can see Tarindu Varnakulage, he's on 91. He has played really well, put the pressure back on his opponents. And on the other hand, there is Lakwin Abesing. He has scored 78 runs in just 141 deliveries. The first delivery after the break. Starts off very wide. Upadi is bowling his 7th over. The left arm offie. He has given away 17 runs in his 6 overs. But they have to build some kind of 2 or 3 maiden overs and then assess the condition and induce some false shot from their opponents. But that's what been missing here. Tarindu doesn't wait. He straight away goes for stroke play. This has been the problem throughout this bowling innings. I mean, in the first 10 to 15 overs, they were disciplined with their line and lengths, and then soon after the second wicket fall down, and they have been letting their opponents to straight away release the pressure, and that has not helped their cause in the second session and the second session, and hopefully we have started the third session because of the pre-pond tee. And I think a lot of it should be because of the way they have batted too. The credit should definitely go to Lakwin and Tarindu for handling those tough situations and releasing the pressure with that odd boundary and then continuing it with a few more boundaries. Sure, because they were able to rotate the strike and then they were able to put, just like that, they were able to put away the loose deliveries, and then whenever there are good balls, they respected those deliveries, and then they have maintained and regularly they have rotated the strike. That has helped us collect so much runs, and now the partnership has moved on to 164 runs of 275 deliveries. They're going in a very healthy rate, and let's see whether Tarindu can reach the most important milestone of reaching 3 figures. He is on 92. He bowls wide and the fielder can't get across it. The ball will travel all the way to this boundary. That's a good shot, but the bowler would have wanted a good effort by the fielder, but he put a good effort but couldn't stop that. There's another 4 runs added to the Dharmaraja tally, and Tarindu moves on to 96. He is slowly inching towards his century. Tarindu doesn't want to miss out on anything. As soon as he saw that it was short, he went back onto his back foot and just placed it nicely. He comes down the track and not much luck. It would be just a single. End of 61st over. It's 2-1-2 for the loss of 2 wickets. Gold Dio Spray. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. And now have finished the first over. Post T. Scoreboard tells 213 for the loss of 2 wickets. Tarindu on 97 and Lakwin on 79.
Here comes the first delivery of the 62nd over. We'll have to reload that delivery. Domin Sara coming in from the Rikela Gaskada end. Tarindu on 97. That's well played. Another run added to the Dharmaraja tally, and Tarindu moves on to 298 runs. He's just 2 runs away from a historic century under his name. Lakwin on the other hand, he's on 79 runs. Dominser into his 6th over. Lakwin to face. Now conditions could be favouring the Pacers. A bit wider and a misfield. Poor fielding display here, and the ball reaches the boundary. That's 83 for Lakwin. That's very well played by Lakwin, but indeed the fielding is sloppy out there. That should have been stopped. He should have saved at least 4 runs for his side, but he couldn't stop it. But on the other hand, Lakwin moves on to 83. He's been in good touch this season, scoring over 750 runs, including 3 tons and 3 half centuries. Now he's eyeing another century. He has played really well today. This partnership has been a spectacular one. Lakwin goes in front of square. That was cut down in the covers. It have been a real problem for Kavi Jagamage. These left and right hand combination, rotating the strike and putting the pressure back on the Randalls. Lakwin moves on to 83 while Tarindu is nearing his century. After the loss of their captain and after the loss of both the openers, they have shifted the pressure back on their opponents, the pressure was so much mounting on them, but still after that second wicket, they have changed things for their favor. Lakwin just happy with checking the ball out. After the end of 62 overs, Dharmaraja are 218 for the loss of 2 wickets. Sixer udaya viwate. Hot dang pandu, hot spicy uda pandu. Fun kapu sabine vive. Prima kutumi, fun tamai. Detol cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Dharmaraja College on the back of Tarindu and Lakwin's superb partnership for the 3rd wicket. They are sitting on the driver's seat, completely dominating their opponents. Now 218 runs for the loss of 2 wickets, with more than 25 overs to be bowled in the day. And the run rate has come up to 3.5 plus. It will be very interesting to see if he gets the milestone and then how he goes about his game. Just 2 runs away from that milestone. There's a bowling change from the Hunnasgiria end. Kanula comes into the attack. Tarindu will be eyeing to reach his milestone in this over. And pretty solid covers on the offside. That's well played, but straight to the fielder. Kanula continues to bowl for his field. Almost an overthrow. Has been a good start to the over, but he needs to be careful. If he goes too wide, it will be easy for a player of Tarindu's caliber to put it away, because every fielder in the offside is inside the ring. If he somehow gets a chance to get it away, then he'll reach his 100 very easily. Kanula can't afford to go short. Of course, Shiva.
Let's see how Tarindu responds to those two dot deliveries, which has been a rare case in this partnership. That was an opportunity, but put down. That was Tarindu's opportunity, but the luck is in Tarindu's side because he is under a well-deserved century, but that should have been taken. Let's see the replay. That was coming hard at him, but at this level you should be holding on to those catches. That's well played. They'll collect a single. Tarindu moves on to 99. Lakwin back on strike. Let's see whether that missed opportunity will come back to haunt them. Still Tarindu has done the damage, but if he goes past the 100, then his approach towards this game might change and he'll go into aggressive mode. That might hurt the Kingswoodians big time. Definitely is hurting the Kingswoodians already. 219 on the board for the loss of 2 wickets. But Kenula has done a decent job so far. That's well played. That's put away. That will be a boundary. But this time to Lakwin, he moves on to 87 runs. Now the total is 223 runs. 5 off Kenula's over now. Just when you were telling that he's doing a good job, he's overpitched one, and this has been the hallmark of this partnership. Whenever there's a loose delivery, they've been able to put them away and release the pressure. In comes Kanula to bowl the final delivery of his 8th over. It's well played. Another single added. So Tarindu will have to wait for some more time to score his century. At the end of 63, Dharmaraja are 224 runs for the loss of 2 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Come on, we can see the sun coming out now. These are good signs for the cricket fans out here. But obviously the Kingswoodians will be hurted with this scenario because the momentum is totally with the side of Dharmarajan. It definitely is. And now Lakwin facing on 88. That's what Tarindu would have wanted as well, but will there be a couple? It's a 4. That's a boundary. That's very well timed. Now Lakwin too moves into the 92. He moves into the 90s. It's about who reaches the milestone first. Both have been complementing each other really well. Now the replay of that shot. That was very well timed. That was well timed, and the field had no chance of cutting that off. Now the total is 228 runs, and the partnership has moved on to 184 runs. Very solid partnership. Here comes Dominser to bowl the second delivery. Well played, but straight to the fielder. Lakwin on 92 and Tarindu on 99. Third delivery of the over, well played, defended back. Bringing you live action from the Papare, from the Pallekele International Cricket Stadium for the 118th Battle of Maroons. That's very well played. Will that be another boundary? Yes, it is. Lakwin goes near 100. He moves on to 96 runs. 96 and 99. What great scenes here. Come on, this being a 3-day encounter for the very first time.
And these batters coming out here on day one and pushing themselves to the 90s. How exciting is this? We have 2 more days of play to come. This is really impressive, Shiva, because the risks they've been taken, they all are calculated risks. They haven't gone slogging behind the deliveries. They've played really good cricket, and they've rotated the strike, and they've put away the loose deliveries, but still they've managed to go into the 90s. This is really good cricket from the Rajans. Last delivery coming up of the 64th delivery. We'll see whether Lakwin wants to keep the strike, or will he give Tarindu the opportunity to score the 100 first. Or will he score it? He defends it back to the bowler at the end of 64. Rajans are 232 for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Oh, the drizzle is back. But I believe we are just minutes away from the first century of the 108th Battle of Maroons. It's the first delivery coming up, defended back to the bowler. The bowler seems to be struggling a bit. That's Kenula. He's a little bit limping. On the other hand, Tarindu, he'll be eyeing his century in these upcoming deliveries. Kenula coming in to bowl the second delivery of his over. Oh, will that be his 100? Yes, it is. That's the first century, the historic moment for Tarindu Arnakulage. That's the first century of the 118th Battle of Maroons. There were 2 centurions for them last year. He shows the Pushpa celebration, and that's a good one, including 10 boundaries and a maximum. He has gone at a rate of 55, but still that was a very good 100, appreciated by his opponent's captain, Kavi Jagamage. But on the other hand, Lakwin too is nearing a century, but it was all about Tarindu this session. He has put the pressure back on his opponents. That was a solid 100 coming from one end. Now it's our opportunity to see what the other batter has to do. Lakwin Abesingha on 96 of 156. And it's Kenula. Lakwin defends the leg stump line and no runs taken. Milestone keeps coming for us to commentate Shiva here, because they are nearing the 200-run partnership as well. Kenula coming in to bowl the 4th delivery of his over. It was down the line and it is just a single. I think Lakwin missed out an opportunity to put that away. That was full on the pads. He would kick himself for not being able to put it away, but still there are 2 more deliveries remaining in the over. And we also see drizzle starting to come down. But the umpires seems to have not worried much about the condition up to now. That was loose from Tarindu. That was there to be hit. Last delivery coming up of the 65th over. Lakwin will surely want this ball to be a duck ball, I guess. The ball seems to be a little wet. That was on the full. No runs on the last ball of the over. It's 65 overs and 234 for Dharmaraja for the loss of 2 wickets. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design.
has been a wonderful performance from Tarindu today. He came in when 2 wickets were down, and then it was all about him and Lakwin Abesinghe putting the pressure back on their opponents. He has scored runs all around the ground, 10 boundaries and a maximum. He became the first centurion of the 118 Battle of Maroons. You can see how he used the feet. He has scored all around the ground. That's the maximum he scored down the ground. We are back into live action. Dominsara is starting the next over towards Lakwin, who is on 97. Lakwin still has a cool and calm head. Yes, Shiva. It's very nice to see when your partner has scored and reached a milestone. You have to be not carried away by the situation. You have to handle the pressure and somehow reach that milestone as if you need to be in this game. But that's a quick single and collected nicely. He moves on to 98 runs and gets back Tarindu on strike. He's doing it nicely, reaching there slowly. He's 100. Now Tarindu back on strike, who has scored 100 already. We see the drizzle increasing a bit. Slightly getting heavier. Spinners are struggling to grip the ball. Let's see whether the play will continue or not. These are all mind games. Dominsara coming into bowl before delivery of his over. That's very well played, and they'll collect another single, and that gets back Lakwin back on strike. He has 2 more deliveries in this over. And that was very good running in between the wickets to bring back Lakwin on strike. There has been good communication in between these two throughout this partnership, because now the partnership is 192 runs and Lakwin on 98, and Tarindu has already reached the triple figures. Now let's see whether Lakwin will be able to reach his milestone in these 2 deliveries, or do we have to wait for some more time? There wasn't a single. The pressure is somewhat starting to creep up inside him, because as the rain starts to getting heavier, he might want that milestone to be reached soon. Sooner than later, yes. And that was a good call from his partner to stop him. But he was mindful enough to come back into the crease on time. He goes through the cover. Oh, there's another chance. No, he has made his ground. He moves on to 99 and he has kept the strike. At the end of 66, the Rajans are 237 for the loss of 2 wickets. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. Yes, the covers are being brought back into the middle. It was unfortunate that we couldn't see Lakwin going across that 100 mark, but Tarindu has made it to 101. Heavy work for the ground staff here. For a moment, Lakwin has become unluckwin. He couldn't reach his hundreds before this rain break, but surely after the break, he will have to reach it, because he's on strike on 99. On the other hand, Tarindu has reached his triple figures. And Aman, this time the rain is heavier than how it was last time. With only nearly 2 hours of play remaining in the day. And we can't see the mountains clearly now. Yeah, but still the sun is shining. That'll keep some hopes in the spectators, but still the rain which was previously here wasn't this much heavier, Shiva, because... That's true. But we should keep our hopes up. And we'll see you soon when the rain stops and the condition improves.
This event is the 10th of anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkaduwa, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the both side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
I've competed in the Red Bull Ride My Way for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great. Hopefully we'll be here next year as well and try and do my best again. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe it was amazing. Thank you all for the organization.
ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-karting racing track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
So with me, I've got Jordan Brady Miles, racer Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can, but unfortunately the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver, and that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you're the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the 3rd round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay, and it could not have happened without the team Speedway and they're fantastic people, so shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good 3rd place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the 1st, 2nd, 3rd. Who knows? Yeah. And 3 hours down, 3 hours to go. What do you have to say? It has been good so far, better than the last 2 rounds. But then again, all depends on the last tyre swap. So talk a little more about your pit stop strategy. So our pit stop strategy is run the heavy minimum pit stops. We need trying to run minimum pit stops as possible. We just sent our heaviest driver on his last 1 hour stint. Then we're gonna send our 2 lightest drivers and hope for the best. How has been your fuel management for the day? Good. I think I had the longest stint, around 55 minutes, and others are doing around 50, 48, 49. Nice, Savi. Thank you and wishing you luck to get a podium. Thank you. Thank you. Sri Lankan racing superstar Dilantha Malagamo. Hi Dilantha, how has your day been? Good, enjoying it every minute. So Dilantha, from racing to international race pits to racing here at Speed Bay, what do you have to say? First thing I have to say that I should thank Mr. David Pieris for building this beautiful place, because like in our days we didn't have a place to start racing. So this is the entry into motor racing, and it's, I mean, for every age, from the youngest to old people, they can all race and enjoy, and then also you can learn a lot, and it's very competitive here. So I always, when I have time, I would come and to inspire the youngsters. I want to race with them, and it's been lovely. Indeed, Dilantha, what a great inspiration you have been. So what's the difference? I know there's a lot of difference between racing in international race pits in race cars,
to go-karting? Actually, as I told you, most of the top racing drivers still they practice on go-karts. One thing is it's cheaper, and if you see there's no suspension on this, so you feel, and to be a fast driver you need to be a very quick driver on go-karts, and if you're a quick go-kart driver, I'm sure you'll be one of the fastest drivers in any category. So I think this is one of the best things. Everyone still, as I told you, even the world's top racing drivers, still they go-karting whenever they have time. Nice. So for a young racer who wants to come to this field and excel like you, what do you have to say? I think everything is a commitment, and like nothing is easy. But as I told you, during our days, we didn't have even a place to practice, so we have to go overseas to do anything. But right now, you have everything here. So, I mean, if there's anyone who wants to become a world champion, we should all thank Mr. Pires for building this place, and so you got it there. Thank you, Dilanta. You have been a great inspiration, and keep inspiring. Thank you. So with me, I've got Inshaf Iqbal, fondly known as Inshi in the racing community. Hi, Inshi. How has your day been? It's been great. I would say a lot of unexpected things happened, but then again, we're still going forward. So Inshi, talking about unexpected events that happened, do you want to explain and say us what happened? Of course, we planned it according to a certain way, but then due to some unavoidable issues here, that we had to push the race later. And then the whole timing things had to change, so we had to strategize it again. And then we had a couple of other things that was going in as well. We had a bit of a medical issue as well, sorted everything out, and we are back up and strong and at P5 right now, and looking forward to get P1. So, Inshi, being the manager of Max and Mesh Racing, how has your strategy been? So last time we had a 12-hour endurance race, and this is a 6-hour endurance race. So what's the difference, and how do you guys strategize? When it comes to a 12 hours, that's a lot of strategy involved and a lot of effort, and stamina plays a big role because everybody has to be here and also drive and beat the heat. And it was, of course, a definitely nice run because we ran through the night and the day. It was amazing, and you see it's happening today here as well. So strategy-wise, 6 hours is not as tough as the 12 hours. But then again, not to say it's not easy either, because all teams are competitive, and we are here to see how well we can race. So do you think we can look forward to your team at a podium? Certainly. That's what we are looking at, because we first finished the 6 hours endurance second place, but due to a penalty we went up to third. Then on the 12 hours we had a bit of medical issues with our drivers, so we couldn't push as much. But here we are. We started off P1 today with qualifying, and we're going forward. All the best for the podium. Thank you very much. Thank you. With me, I've got racer Joshua Arachige from Dilanga Racing. Joshua, how has your day been? It's been pretty hectic actually, not what I expected. I was expecting to be pretty clean and smooth, but everything's just a big mess. But just got to manage it somehow and just have fun, So Joshua, are you done with your racing, or do you have another lap to go? I have one more stint to go. I think I have around 40 minutes to my next stint, then I'm done. Then just gotta check the timings and motivate the others. Nice. So Joshua, how has your team strategy been, and has the strategy worked out? Yeah, our strategy was basically just push as hard as you can and
reduce the amount of pit stops. Like spend as less time in the pits as possible and more time on the track. And it's kind of worked so far, you know. But I think the only thing we need to do is improve our pit times. The tire changes, oil changes, all that has to be a bit more quicker. So other than that, it's worked pretty well. Nice. And do you think we can look forward to seeing you guys at the podium? Podium, that's a bit of a far stretch, but we have like now like an hour or so, right? So it could change, never know. Just got to do our best. Nice, and keep the positive energy and all the best for the podium. Right, thank you so much. Thank you. එකසේ 18 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය අද මේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයයි පැවැත්වෙන්නේ. ප්‍රථම දිනේ අපි සිටින්නේ අද මේ වන විට තරගයේ වර්ෂාව හේතුවෙන් මදකට නතර කර තිබෙන්නේ. මේ තිබෙන්නේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවට අහස් කුස තරමක් බර අහස් කුසක් තිබෙන්නේ. මේ වන විට තරගයේ తాවකාලිකව නවත්වා තිබෙන්නේ. සරිචාරෙන් තාරුක ජයරංග සිටිනවා. තාරුක මේ වන විට ලකුණු 237යි කඩුළු 2. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා කිංස්වුඩ් නායකයා ඔහු තීරණය කරා පන්දු යැවීමට. නමුත් එහි වැඩි වාසි ගත්තේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඉතින් ලකුණු 232යි කඩලු 2යි පන්දුවර 66යි. හොඳ ලකුණු පුරාවක් මේ වෙනකොට නිර්මාණය කර අවසන්. ඉතින් මේකේ ගෞරවය යන්නේ තරඳු වර්ණකුලගේ 101යි ලකුණු නොදවි. අනෙක් අන්තේ ලක්වින් අබේසිංහ වර්ෂාවට පෙර තරඟ නතර කරන විට ඔහු නොදවි ලකුණු 99යි. අතරගය මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඒ වගේම මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ වර්ෂාව අතරයි මේ වන විට මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මේ අහස් කුස අද උදෑසන සිටම අහස් කුස තරමක් බර අහස් කුසක් තමයි අපි දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. තරමක් අඳුරුයි. අපි මුල සිටම සඳහන් කරමින් සිටියා වර්ෂාවෙන් මොන වෙලේද මේ බාධාව එල්ලවන්නේ කියලා. දැන් මේ වන විට තරගය නවත්වා තිබෙන්නේ. මේ විශේෂකාරතුමන් විසින් පිටිය නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය වර්ෂාව නතර වී තිබෙන්නේ. නමුත් තරමක් වතුර සහිතයි වැහි ආවරණවල. අපිට බලයි දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් අවස්ථා දෙකකදී වර්ෂාව බැදහැරලා ඉතින් අවසන් වර්ෂාව ටිකක් වේලා පැවතුණු තදති වර්ෂාව මේ වැහි ආවරණවල වතුර ඇදී තිබෙන ආකාරය ඉතින් තරගයට දැඩි ලෙස බාධා එල්ල වී තිබෙන්නේ. මේ දෙවන අවස්ථාව වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණු අද දිනයට දිගින් දිගටම මේ මහා තරගයේ ප්‍රථම දිනයට වර්ෂාවෙන් බාධාව එල්ල වීම නිසා අද දිනේ නියමිත පන්දුවර සංඛ්‍යාව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට හැකි වේද කියලා පොඩි සැකයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තත්ත්වය ලකුණු 237යි කඩලු 2යි. අද උදෑසන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරේ. කෙසේ වෙතත් අද උදෑසන කඩලු 2ක් දැවී ගියා. ඒ දැවී යාමෙන් අනතුරුව කිසිම දෙයක් පන්දු යවන්නන්ට වාසි සහගත ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වූයේ නැහැ. අපිට දැන් පුළුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරන ලයිස්තුව දෙස අවධානය යොමු කරන්නට. අද දවසේදී මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනිකරම පිතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් කර ගැනීමට ධර්මරාජයේ පිතිකරුවන් සමත් වුණා. එහි වැඩි ගෞරව අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ තරින්දු වර්ණකුලගේ සහ ලක්වින් අබේසිංහ ඉතාමත් හොඳින් මේ තෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියා. මේ ධර්මරාජ ලකුණු පූර්ව මේ වන විට නායක පුලිඳු පෙරේරා ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් දැවී යන්නේ ලකුණු 3කට. ඉන් අනතුරුව කාශ්‍යප දිසානායක පන්දු 41කින් ලකුණු 19ක්. ඒ කඩුළු දෙකෙන් අනතුරුව මේ තරිඳු වර්ණකුලගේ සහ ලක්වින් අබේසිංහ තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් පන්දු 183කින් ලකුණු 101ක් ලබා මේ වන විට නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා තරිඳු වර්ණකුලගේ. ඒ වගේම ලක්වින් අබේසිංහ ඔහුගේ ශතකයට එක් ලකුණක් පිටුපසින් පන්දුවාර 66ක් අවසන් වන විට රැඳී සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම කඩු ලබාගත් පන්දු යවන්න යොසත් පන්දුවාර 10යි. නිරකුණු පන්දුවාර 2යි ලකුණු 38යි එක් කඩොල්ලයි. අනෙක් කඩුලාබියා තේෂාන් පන්දුවාර 2යි ලකුණු 14යි එක් කඩොල්ලයි. තරමක් ප්‍රහාරයට ලක් වීම නිසා ඔහුව නැවත පන්දු යැවීම කැඳෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් පන්දුවාරෙන් කවිජ කණ්ඩායම් නායකයා පන්දුවාර 26ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 60යි කඩලු නැහැ. ඉතින් කඩලු බිඳ වැටීම පළමු කඩුව ලකුණු 7 දී බිඳ වැටෙනවා. ඉන්පසු ලකුණු 37ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණ දෙවන කඩුව සඳහා
දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 44 දී ඉන්පසු කිසිදු කඩුලක් මිද වැටුන්නේ නැහැ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තුන්වෙනි කඩුල්ල අතිරේක ලකුණු 15යි පන්දු අර 66යි 237යි කඩුළු 2යි. මේ වන විට ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ශතකයක් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයා මේ 118 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී තරිඳු වර්ණකුල ඔහු පන්දු 182කදී ඔහුගේ ශතකය වාර්තා කරන්නේ. තමත් දක්ෂ පිටිහරඹයක නිරත වුණා අද උදෑසන සිටම තමත් හොඳින් මේ පිටියේ තත්වය ඔහු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන අනික් අන්තයේ රැඳී සිටි ලක්වින් අබේසිංහත් සමගින් සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩ නගමින් සිටින්නේ. ඔහු පිටිය සිසාරා ප්‍රහාරවල එල්ල කර ඔහුගේ මේ ඉනිමට 4 පහර 10ක් සහ 1 6 පහරක් අන්තර්ගතයි. අද උදෑසන සිටම මේ තනතිරුව හොඳින් කියවා ගනිමින් ඒ වගේම ඔහුට පැවදී තිබෙන රාජකාරිය ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරමින් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් සීමා ඉර භාවිතා කරමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. අපිට ඔහු පිට ඉන්නේ පන්දු හොඳින් ඩ්‍රයිව් පහරල කරනවා. යමක් පාලින්න බරන ෆ්ලික් පාර ෆුල් පාර හොඳින් මෙන්න ඔහු ශතකය රැස් කර අවස්ථාව අගන ශතකයක් රැස් කර සිටියේ කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ ප්‍රතිවාදීන්ට. තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නමින් ඉනිම ගන්නවා මෙන්න තරිඳු වර්ණකුලගේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සහ මුළු ධර්මරාජ ඉනිමේ අද දවසේදී මේ අද දවසේ අමතර විනිශ්චයකාරතුමන් මේ අවස්ථාවේදී තනතිරු ආසන්නයේ රැඳී සිටින්නේ. තවමත් ආවරණ රැඳී තිබෙනවා තනතිරුව මැද්දේ. එම නිසා අපි සාකච්ඡා කරනවා ඇති ඉක්මනින් මේ පිටිය සකසා ගැනීමෙන් නැවත ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් අපි බලා සිටිමු. අපිට තවමත් නිල තොරතුරක් ලැබී නැහැ. තරගය නැවත පැවැත්වෙනවාද මීළඟ පිටිය විනිශ්චය කිරීම කුමන අවස්ථාවේ සිදු වේද කියා. ඉතින් මේ වෙන විට අපිට දැකවන්න පුළුවන් වැහි ආවරණ මත තදින් වතුර රැඳී තිබෙනවා. ඉතින් විනිසුතුමන් සහ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාංගන කාර්ය මණ්ඩලය බලා සිටිනවා කුමක්ද කරන්න කිය මේ වැහි ආවරණ මත වතුර ලැබී තිබෙන ආකාරය. වැහි ආවරණ මත තවමත් වතුර රැඳී තිබෙනවා. ඉතින් තවමත් අපට නිල වශයෙන් තොරතුරක් ලැබී නැහැ. තරගය ආරම්භ වන්නේ කුමන වේලාවේද යන්න. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට අවට තත්වය තමත් බලාකුරු බර අහස් කුසක් තිබෙන්නේ. අමතර විනිශ්චයකාරතුමා ක්‍රීඩාංගණයේ මැදේ රැඳී සිටිනවා. තවමත් අපිට නිල තොරතුරක් ලැබී නැහැ. කෙසේ වෙතත් තරගය ආරම්භ වූ විගස සූදානම් ඔබත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නට ඊට පෙර අප දැන් ඔවලසිත මෙන්න පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවට අහස් කුස තවමත් බලාකුළු වලින් බරවයි තිබෙන. ඉතින් පසුගිය දින කිහිපයේ තවසරුවේ මේ ආකාරයෙන්ම තදින් වර්ෂාව ලැබී තිබුණා. අද ඒ ආකාරයෙන් තරමක තද වර්ෂාවක් නොලැබුණත් තවමත් වර්ෂාව ඇතිවීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියත් තරමක වතුර රැඳී සිටින ආකාරයක් පෙන්වන එක. නමුත් මේ තෙදින තරගයක්. ඉතින් ක්‍රීඩා කිරීමට කුමන හෝ අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් හොඳයි 237යි කඩලු 2යි ධර්මරාජ ඉනිම මේ වෙන විට වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය නතර කර තිබෙන්නේ. නැවත තරගය ආරම්භ වූ ගමන්ම අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු ThePapare හරහා. Life of an athlete. Hi guys, I'm Oliver Kellett. Come spend the day with me. Today we're going to be going to the training center and I'm going to take you through my whole day. Come on. We've reached Betagana Training Center. Now time to get to work.
Hi, Kailat. Good morning. Good morning. How are you? So, I'm good. How are you? Good. So, how does your typical training day start? Typical training day will be waking up at 7. Right. Out of the doors around 7:20, and then we'll head to the training ground. Arrive at around 8, and then training will start. And we'll finish around 9. Yeah. 9:20, and then we'll head straight to breakfast and brunch. Nice. Yeah. So, Kailat, how has your life changed after representing Sri Lanka at football? To be honest, not too much. I mean, I normally live my day as normal, but obviously coming into the country, people start to notice you a lot more, and I guess you start to become more of an example for the people who look up to you. So, Kailat, can you tell us how did everything start? How did you get involved with football? I think it first started from my brother. So he's 6 years older than me, and I think when I was at that young age, I just wanted to do anything that he did. And one of the sports that he picked up happened to be football. And from the age of 4, I've just been playing and fell in love with it. So, Kailat, talking about family, born in Australia for a Spanish mother and a Sri Lankan father. How was the house? How was home for you? How was home? Pretty normal, I guess. I mean, they're obviously culturally very different. So I think one good thing is I got to have Spanish food and I got to have Sri Lankan food, but not too much was different. I mean, I was brought up in a very loving home. Being born in Australia, playing professional football in Iceland. So my football journey began when I was around, I think the first club was when I was 5 years old. And I played for a club in Melbourne called South Melbourne. And yeah, my journey embarked there, and I played until I was 17 in Australia. And then I had an offer to go to Spain, which is where I spent 4 years there. My mum is Spanish, but I never knew how to speak the language, so it was a big cultural difference. I mean, having to learn the language and adapt to the culture there. Yeah. And then when COVID hit, obviously football stopped all around the world. And Iceland happened to be the only country that was still playing football. Nice. So that's why I embarked on my journey to go to Iceland, because it's obviously not normal. Nice. And did you have a cultural shock? Yeah, definitely from Spain going to Iceland. Yeah. I mean, the cultural shock being the weather, Yeah. which was challenging. Nice, Kailat. Let's go get prepped for the training. Let's go. So does it have like a particular number of balls that you carry every day, or how? Well, at the moment, I think there's only 7 balls here. Right. That's because I think that's all that's available to me at the moment. Nice. If it was up to me, I'd probably have a bag full of 20 balls, but Okay. I've only got 7 to work with. Okay. So I mean, So you'll be training with all 7? yeah, all 7 balls. Excited to see, like. Yeah. 22. Ideally 22 players, you'll play with 1 ball. Yeah. But why does a footballer, while he's training, need so many balls? Well, that's a good question. I guess if you miss the goal, say if you're doing a shooting drill, I guess you have to go and get the Right. ball every time. Nice. Okay. So I think the more the better when you're training. Yeah. As well, when you're doing drills, to keep the tempo of the drill, I think you need as many balls as possible to make the training session flow. This is my magic wooden stick. Yeah, I normally use it to help my foot slip in the boot better. Right. Because normally what happens is, Yeah. you can see here, Yeah. if you don't use it, you start to get holes in the back of the boot, Okay. which I noticed. Okay. So is your phone on Do Not Disturb now? Yeah. Yeah? I might get an emergency call. Maybe my partner might ring me. Right. So I can't put it on silent. Life of an athlete.
Yeah, so depending on, I guess, what I do during training just now, will depend on like if I have the pitch or not, because sometimes, I mean, the space is being used. Yeah. So I have like a certain regime that I'll follow throughout the week. Okay. But it obviously has to be adjusted to, you know, if I have the field and if I have the goals or whatnot. Okay. It's always changing throughout the week, depending on my plan. Right. Yeah. So Khelat, can you just tell us how did AFC and FFSL approach you to represent Sri Lankan football? So it was actually originally from Amir Alajic, which was the previous coach. He got in contact with me and phoned me up and kind of pitched me the idea of his vision of what he had for Sri Lanka in the future. And obviously, you know, having a Sri Lankan background, my father being born in Sri Lanka, it was a no-brainer. But the hard part was how it all was going to come together. Yeah. And I guess it was a long process, but eventually we did get it sorted. But yeah, the initial phone call and getting in touch with him was undescribable. Okay. Yeah, it was a great feeling. Yeah. Khelat, we're almost done with the training session. Tell your fans and what are you training for this season? So at the moment I'm just in my off season, so just trying to keep fit. And my goals and objectives for this season is the SAF in the middle of the year. We're looking to hopefully win it on home soil, and the qualification for the Asian Cup. So hopefully if all goes well this year and next year, we're going to try and win as many games as possible and classify for the first time in Sri Lanka's history to the Asian Cup. Nice. Wishing you luck for it, but it's not done yet. I'm going to challenge you. Can we have a crossbar challenge? Ooh, okay. Let's go. Let's go. So, Khelat, what's your most memorable goal? Had to be against Cambodia in the second leg. Yes. Just for all the emotions we went through, and then the penalties at the end as well, scoring the penalty. Yeah. Yeah, number one on the list, Cambodia for sure. Go Khelat. Ooh, so close. So Khelat, talking about the Cambodian match, tell us how was the field, how was the atmosphere when Claudio shot the goal after the 90 minutes? To be honest, I think we knew we were always going to score, or we always knew we were going to classify to the next round. But just in the way it happened was an incredible feeling. On the 90th minute, the long ball came off the crossbar. Yes. And then he touches it in. It was just it was an indescribable feeling, and it's something that I think I'll cherish and remember forever. Yeah. And yeah, it was such a big moment as well to go to the next stage of the qualifying round. Indeed, so yeah. It's good. Ooh. Okay, so talking about you all got qualified, how was the team? What was the team discussing at the venue after you all got into the qualification? Yeah, so as soon as we qualified, I guess we tried to enjoy it that night and the days after, but I guess it sunk in that the job's not done and still got a journey to continue with, and that will start this year in March against Thailand. Yeah. But yeah, all of us are really focused, and I feel like that game as well bonded us as a group. I mean, because we've been working together now for just over 2 years. So yeah, that made us even stronger, and it gave us a lot of belief and hope to go into this year. Yeah. How was the dressing room atmosphere that day, that night? That night and that day in the dressing room, I don't think we slept. We had the flight the next day, and yeah, most of us didn't sleep. So Khelat, you have 2 more chances. Okay, here we go. So Khelat, one last shot to go. Let's see. Yeah. Ooh, yeah.
Done. Nice. Aiboan, Mama Oliver Kellat. All right, we're gonna go to the cafe for brunch. See you. Life of an athlete. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Life of an athlete. Hey boy! Go home with that. Hyundai. One coconut a day keeps the doctor away. You know? Nice green one. It's the best coconuts in Kotte. Kotte? Eh? Kotte? Now you're gonna be famous now. Yes. Thank you. How much is the coconut today? Today 200. 200. Before you giving more, no? It's okay. Thank you. Stuti. No vades? Nice? It's nice? It's nice. Go have breakfast after this. Because I can't eat vades every day. If not, I get fat. So after every training session, I come and visit Indran, and she's got the best coconuts in Kotte. And it's always a ritual. I come here and have a coconut to get all the electrolytes back in the body after a big training session. Yeah. So refreshing. Life of an athlete. Okay guys, we've just arrived at breakfast, so let's go in order. So now we're at the Seed Cafe after a good workout this morning. Now we have to eat well. So I've ordered 3 poached eggs with a croissant and some beef. And we've got a smoothie coming on the way. So Kellat, is this your go-to meal after training? Yeah, at the moment, I've been coming here recently. The food's really good. So I don't have a set plan of what I have after. Yeah. But I just make sure that I'm getting enough protein and Right. carbohydrates Right. after the training session. So Kellat, while you're enjoying your meal, let's talk a few things. So how has your family been supporting you playing football for Sri Lanka? They've been a really big influence. Without them,
because as you know, I think in playing in a professional environment, it can be really challenging mentally. So I guess they're always keeping me in check, especially my partner and my family, and I'm always constantly speaking to them daily and throughout the week. So yeah, they're a big part of my life, and family for me is really important. So Nice. without the support of them, I don't think I'd be where I am today Correct. as well. Yeah. So, what was your partner's and your family's reaction when you said them that you're going to represent Sri Lanka? My father was over the moon, Yeah. and my partner was very supportive. Right. And I guess it was just a new adventure and challenge to take on. And obviously I felt a huge amount of pride to represent Sri Lanka, and for them as well, especially my grandfather back home, they also felt that pride. So yeah. Nice. So Kelat, a few quick questions. Yeah. Fun questions. Okay. Who's your favorite football player? My favorite football player, I'd have to say Ronaldinho. He's not playing anymore, he's retired. Yes. But I grew up watching him, and yeah, he's probably one of my favorites. What would you prefer, the Spanish League or the English Premier League? Tough question. I would say I like watching the Spanish League. Yeah. What's your favorite team? Barcelona. Nice. No. So I assume it's Messi over Ronaldo? Messi. Messi all the way. All the way. Messi all the way. So apart from football, what's your other favorite sport? Well, I have many hobbies, especially when I come to Sri Lanka. I love going surfing. One of my favorite beaches in Tiriketia. Yeah. So we were just recently there with my family. We had Christmas there. Yeah. I love surfing, skateboarding, anything that involves adrenaline. In for it. Yeah. Yeah. In for it, yeah. So Kelat, as you know, Sri Lanka is very fond in cricket. Do you watch cricket? I grew up playing backyard cricket, but I think I don't have the patience to play a full game of cricket or watch it. Yeah. But yeah, I like playing backyard cricket or beach cricket. Whenever we went to our grandparents' place, we have a lot of cousins, so we would always be playing in the streets. And I mean, being a Sri Lankan, you need to play backyard cricket. yes, of course. But hopefully we're starting to put football on the map in Sri Lanka, and hopefully slowly it starts to be more developed, and the younger generation. I think you can see now that more and more kids are taking part in playing football, which is good to see. So Kelat, we heard that you chose Hollywood over Bollywood. So have you watched Bollywood movies? No. Do you know who Shah Rukh Khan is? No, I need to. I want to go to India. Yeah. But I used to have, when I was living in Spain, that my room partner, who I used to live with, he used to watch a lot of Bollywood films. But he could never understand Punjabi, but he would just watch it for the scenes of what was going on. Yeah. So it's just funny. But no, I've never watched any Bollywood movies or. So which is your favorite movie? I actually recently just watched in the cinema, The Den. Right. The Den of Thieves, #2. That was pretty good. I don't have a #1 film. Yeah. But I do enjoy watching either thrillers or movies that are based on a true story. So Kelat, what do you do on your free time? What do I do in my free time? I do a lot, but I guess when I'm away from football, I kind of like to disconnect. Spend time with my family, with my partner. And I guess it's hard because you don't want to do too much because you need to be relaxing and letting your body recover. But if I'm on a free day, I would like, for example, here in Sri Lanka, to go for a surf. Yeah. Or go for a swim. I still like to keep active. I find it hard to keep still. Yeah. Okay guys, now we're finished eating, so time to do the recovery. So now we've just arrived to the pool and we're going to start the recovery.
So I'm done with my recovery session. Now let's go to the beach. So you look into that camera, no? This camera. Don't fall, huh? I'll jump. There's no rocks behind you. Ambu. Hey, tell the birds to shut up. Okay, ready? Okay. Tell the birds to shut up. So Kailat, what do you think about the coastal area of Sri Lanka? I love the coastal area of Sri Lanka. It's probably one of my favorite parts, especially going down to the south beaches like Hirikipia, Marissa, Ahangama. Yeah, I've made a lot of friends down there, so each time I come to Sri Lanka, I always make sure that I go back there, and I make sure I take the coastal train as well. So Kailat, are you up for a challenge? Go on. Yeah. What's the challenge? So I will want you to walk on the railway track as fast as possible. Okay. Challenge accepted. Yeah. Nice. This is too easy. It's too easy. Life of an athlete. So Kailat, have you been in the Sri Lankan train? Yeah, of course, many times. Right. Many times. So what do you prefer, the train in Sri Lanka or the train in Spain? Or the train in Australia. I'd say the Sri Lankan train. Right. Just because it's so old. Right. And it's all open as well. Mhm. Especially the trip going from Colombo to Kandy. It's probably one of my favorite trips. Nice, yes. Just because of all the nice views. Yeah. Yeah. So we're excited to go have some fun at the beach. Yes, let's go to the beach. Come on. So Kailat, ready for some beach football? Yeah, let's go. Come on. Keep it up. Hey! Thanks, guys. Thank you. Thank you. So Kailat, how was your beach football session? Yeah, really fun. Especially down the south. I think there's more and more people now playing beach soccer or beach football, which is good to see. So, yeah, it's good. So Kailat, we came across with a lot of fans of yours. Talk about your fans on social media. Yeah, especially representing the national team, and when we come and play games here in Sri Lanka, a lot of the fan base take notice and they start following not just me but also other teammates on the team, and it's great. I mean, they're always sending us messages on both Facebook and Instagram, and I thank you so much for all your support, because without you guys, it's, you know, we're nothing. And you know, I try to reply to all the messages as much as I can, and yeah, just really grateful for you all. Kailat, do you have any pets at home? I don't, but there is pending a sausage dog. Right. Yeah. So do you like dogs over cats, is it? Yeah, I think I'm a dogs person over Yeah. cats. Yeah. How active are you on social media? Do you reply to your fans? Yeah, I'm pretty active. I mean, if someone asks me a question or they want help for something, I always reply or like their message. So yeah, if you guys do have any questions, just send me a message and I'll be happy to reply. Kailat, I have another question. Oh, okay. What's your favorite Sri Lankan meal? String hoppers. I love string hoppers with dal and potato curry. Oh. Yeah. Where's your favorite destination in Sri Lanka? I'll have to say Hirikipia. Every time I come to Sri Lanka, I always go there. So Nice. if you're ever in the area, make sure you come say hi. So you're a proper coast boy. Yes. Coastal at heart.
So Kelat, we've come to almost the end of the day. How do you feel spending the day with us? It's been great having you guys follow me and see how I live throughout my day-to-day. I guess my routine is a little bit different now because I'm living in Sri Lanka compared to Iceland. But at the moment, this is my current routine, and I hope some of you guys who are watching can maybe take some tips from it. Yeah. And Kelat, last but not least, what are your expectations for the year 2025? Great. I love that question. So, I mean, there's only 2 goals that we have, and that's to win SAF and celebrate that with, you know, all our home fans in Sri Lanka, and to qualify for the Asian Cup. Thank you guys for spending the day with me. This is Oliver Kelat. It's been a pleasure showing you guys, I guess, my day-to-day routine, and I hope to see you soon. This is ThePapare, the #1 sports channel in Sri Lanka. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
This event is the 10th of anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkaduwa, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future. From the Pallekele International Cricket Stadium for this last little phase of the day one of the 118th Battle of Maroons between the Dharmaraja College and the Kingswood College. We are up for a rain interruption. When we stopped, the Rajans were 237 runs for the loss of 2 wickets, with Tarindu scoring the century, the first century of this year's Battle of the Maroons, while Lakwin Abesing is stuck on 99. The players are making it into the middle. The Randalls, led by Kavi Jagamage, the skipper. And on the other hand, Tarindu and Lakwin, who has put on a 193-run partnership for the 3rd wicket for the Rajans. Has been a solid partnership for them, but on the screen, Lakwin, he is inching towards the 2nd century of this year's big match. The Randalls, they were out in the huddle. Kavija is having a friendly word with Lakwin. We are having around an hour of play remaining in the day. Let's see whether Lakwin reaches his triple figure mark sooner. Well, the partnership is close to 200 as well. There will be another milestone, and it will be Lakwin Abesinghe, who's on strike on 99, just a single needed to complete his 4th ton of the season. First of the big match, 12 fours, no sixes, a strike rate of 60.47. He has played really well. More than the half of his runs
came by running between the wickets. Now we can see Tarindu Arnakulage, who has scored his century. And it will be Kavi Jagamage who has bowled bulk of the runs. Kavija bowling the first delivery after the break. That's batted, very well defended. The Rajans are in a very good situation here in the day one. Lakwin facing the second delivery of Kavija's over. In come Kavija. That's well played but very well fielded. Good captaincy, all the fielders are in the 30-yard circle. Knows Lakwin needs just one run. In comes Kavija to bowl the third delivery of his 26th over. That's very well played. That's in the gap. That's his 100. What a way to bring up it. Played really well. Lakwin reaches the ton with his 13th boundary, and that's the second centurion on screen for the Rajans on day one of the 118th Battle of Maroons. Lakwin Abe Singh. Soon after his partner reached the milestone, he had to wait during the rain break, but still soon after the rain break in the third delivery, now you can see the replay. That was very well played. There was no risk involved in that shot. Not much of a celebration from Lakwin Abesinghe, but he's played a brilliant inning. Had to come in at a difficult stage and build a partnership with Tarindu. And 2 centurions, just like the last time in 2024, it was Isuru Pannala and Pulindu, I suppose. As soon they've made their centuries, they are nearing their 200-run partnership here. There's Kavija to Lakwin Abesinghe. There's only one ball remaining of the 67th over of the innings. 24 overs remaining with this over to complete the quarter of 90 overs. 197 runs of 312 balls, and another single, easy single for Lakwin Abesinghe. It was Isuru Pannala and Onajit De Silva who scored centuries, and that's the end of the 67th over. 242 for the loss of 2 wickets. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. We'll take a look at the century from Lakwin Abesinghe. He came in at 44 for 2, and Dharmaraja was needing a partnership and a early run, and Lakwin Abesinghe has orchestrated a brilliant century. Most of his boundaries were on the offside. He was calm and patient when he came into the crease, and has a good head on his shoulder, the Sri Lanka under-19 player. After a very long time, you can see a fast bowler back into action, Yosat, who picked up the wicket of Pulindu Pereira early into the innings. In comes Yosat to deliver the second delivery of his 11th over. That's well played, but equally well played for a single. These two batsmen look very solid at the crease. Now the partnership is on 199. Tarindu has made 101, while Lakwin has overtaken him. He has scored 105 runs. They are going at a rate of above 3.6 at the moment. In comes Yosat to bowl the third delivery of his over. Goes
Anchor Newdale highlights the importance of gut health for overall well-being, immunity and mental focus, especially for athletes. The gut is linked to the brain and influences mood, anxiety and performance. Anchor Newdale offers a new range of products including yogurt, drinking yogurt with milk pouch, DR20 probiotics and flavored milk, all designed to support gut health. Customers can experience this in a fun way at the Anchor Newdale stall by customizing their drinks with toppings. Anchor Newdale, keep your gut ready for fun. And yes, Gavin, I believe all the players in the middle too have to grab some packets and need to improve their gut health too. But sooner or later, we can have our one for ourselves as well. It's the 200-run partnership between these two batters out in the middle. They came in together when the chips were down 44 for the loss of 2 wickets, but now they have took the pressure off their team and they've put their side on the commanding situation. Now they are 244 runs for the loss of 2 wickets. Kingswood need to be mindful of how they control things, and that's a brilliant shot covered at the deep extra cover field, and just a single. It was a good shot driven on the up, and unlucky for Abhay Singh, there was a play at a deep extra cover. Kanula did really well to stop it for a single. He really saved at least 3 runs for his side. Yeah, and Kingswood need to be mindful of how many runs they concede here. If Dharmaraja do manage to score quick runs, they'll probably declare. And that's another brilliant shot over cover. That's another couple of runs, and the intention is clear. Both players have scored a century, and that's the 68th over done. 247 for the loss of 2 wickets. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැයිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හික් එක සිත බැඳා ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ හිටක බදේ වටේ හොට ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. It's been refreshing to see both the batsmen after reaching their milestones. They have changed their approach towards this game. They are trying to find the boundaries in a frequent manner after that reaching of their milestones. Well, another quick fire 50-70 runs Dharmaraja can declare today, even today, and both these batsmen well set, and will be looking for some quick runs now. Last year Dharmaraja declared at 325 for the loss of 2 wickets at the end of the first day as well, and Kingswood did not manage to even score those runs in 2 innings. Yes, Kavin. The Rajans were able to win the match by an innings and 70 odd runs, but now at the moment, if Kavija keeps his line and length very well, he can eye a wicket or 2 here, because both the batsmen are going in an aggressive manner. They are in need of collecting runs more freely. In comes Kavija to bowl the 4th delivery of his over. That too is straight to the fielder, but they'll collect a single within that. Kavija, who's into his 27th over, conceded 66 runs, wasn't being able to pick any wicket for his side. He's kept things quiet from one end, and the other bowlers couldn't really manage to pick up any wickets after the first 2 breakthroughs in the first session. This is Kavija yet again, upish, and 2 mid-off. He'll collect another single. His score is 1 run, just 1 run below 250 mark.
Soon after the rain break, runs have started to come very freely for the Rajans. In comes Kavija to bowl the last delivery of the 69th over. There was a little field change. In comes Kavija. That's played very well in the offside, and they'll collect another single at the end of 69th over. Rajans have reached 250 mark for the loss of 2 wickets. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Introducing the Keel's Crest Party Platter. This has been an exciting match so far, but you can see the cloud covering over this ground. There has been few rain interruptions as well. But after winning the toss, the Kingswoodian captain put the Rajans into bat. They've picked up 2 early wickets, but after that it has been exciting to see this partnership from these couple of batsmen scoring, adding 266 runs for the 3rd wicket. In comes Yosat to bowl the first delivery. Yosat picked up the first wicket of important wicket of Pulindu Pereira. What an exciting game it's been so far. Feel your cheers with the delicious crunch of Melbourne Savoury. Whether you are in the stands or watching from home, grab your favorite Melbourne Crisco, Melbourne Chick Bits, Melbourne Cheese Bits and Melbourne Snackers and add some more extra spice to the match. Yosat running up outside the off stump, driven 2 point, no run. Both these batsmen now looking to get runs quickly. 2 dot deliveries to start up the 70th over. There's a slight drizzle coming up again. Kavint, will there be another interruption, or will we be seeing the end of the day's play? Probably at the end of day's play, if a rain break occurs now. Yosat did brilliantly in the first session. He bowled good line and length and did manage to get Pulindu Pereira out. But after that, it has been Lakwin Abesingha and Tarindu all the way along. Lakwin and Tarindu, they are the 2 centurions of the day. But still, Pulindu Pereira might be kicking himself for missing out this opportunity. Yosat coming in to bowl the 4th delivery. That's very well played, but straight to the fielder. 4 dot deliveries on the trot. Will there be anything interesting coming up in these 2 deliveries? Because there haven't been these type of consistent dot deliveries seen throughout these 2 sessions. Yeah, and a quota of 20 overs more to be bowled after this. So for the quota of 90 overs, and we will not be seeing the 90 overs being bowled today. In comes Yosat to bowl the penultimate delivery of his over. But that's played on a miss. As you're mentioning, Kavint, we have to complete 20 more overs for the day, which is more unlikely to be seen. So that might force us to an early start tomorrow. There's only 1 delivery left in the 70th over. The Rajans are going at a rate above 3.5. Lakwin Abesingha looking to get runs more frequently now after scoring that century. Yosat, full toss, driven down the ground, will just be a single, and that will be the end of the 70th over. Dharmaraja 251 for the loss of 2 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island.
Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. We are back into action. The 71st over coming up. Kavijagamage bowling from the Hunnasgiriya ends. Rajans are 251 runs for the loss of 2 wickets. It's been real deja vu for the Randalls here at Pallekele International Cricket Stadium. The first ball coming up. Oh, they've collected a single there. That was a direct hit. But still he made the crease. Lakwin Abeyans. Why settle for one flavor when you can have 4 in 1 peck? Enjoy Naimeris for that spicy kick, garlic for bold flavor, cheese and onion for cheesy delight, and chicken sausage for a classic taste. 40 cocktail sausages, 10 from each flavor, perfect for parties, gatherings or birthdays. This platter is the secret to celebrating with your loved ones. Lakwin Abeysinga. Not on strike. Tarindu rather. Lakwin has overtaken Tarindu, although they've faced a similar number of deliveries, 187 for Tarindu and 184 for Lakwin. Kavija fires it in and pull to mid-on. It is visible that the bowlers are finding it hard to grip the ball here after the rain break. The umpire is having a discussion. Pallekele, a very experienced international umpire here in action today at the Pallekele. I think Kavija said to the umpire that he can't grip the ball. That was what I think the signal was. A complaint has been made. Will there be a stop of play, or will they continue the play here? And the covers has been called on for, and that probably will be the game for the day. That's the end of the day. Rajans will be proud of their effort throughout this day because they've collected 253 runs for the loss of 2 wickets. And it's completely Dharmaraja's day. 253 for the loss of 2 wickets. And the 2 wickets fell for just 44 runs. And what a partnership it has been from Lakwin and Tarindu. Yes, Kavin. Unbeaten 200 plus partnership, and they'll take it. They played really well, but now the covers are coming in. Only during the toss and the first hour of play, Kingswoodians were in this game. But after that, it was all about the Rajans. You can see Pallekele assessing the light condition here at the Pallekele International Cricket Stadium. It looks like probably be the end of the day. He's taken a reading, and that will hold for the next 2 days. And if the light reading worsens in tomorrow's or day after's, this will be the reading that is going to be very, very important. That's a good point made, Kavin, because this is the first time these 2 teams are playing a 3-day encounter, and we know in the next couple of days too the rain will be interrupting us. So in the evening hours, the light will be a crucial factor in determining the result of this game. But for now, it's Rajans who has dominated the first day of play. This has been a very dominating display of batting by the Rajans on the back of 2 scintillating centuries by Tarindu and Lakwin, who has made similar scores, facing similar number of deliveries. One has reached 105 and the other 110. 2 similar centuries from both of them. They really took their time to get the first 20-30 balls. They did not get much runs, although it was the opposite from Lakwin. Lakwin came in and hammered about 5 boundaries, and then he started keeping his composure. But Tarindu, from the word go, he has been very calm, and he's accumulated runs really, really handy. They did complement each other really well, Kavin.
because when one was aggressive, the other one was calm, and the other one took the charge. The other one, the Lakwin, came back to the back foot. So this has been a good complementing performance from these duo, and that has put their side in a commanding position at the end of day one here at Pallekele. Kavijagamage having a word with his team. They'll be really disappointed because they dropped a couple of catches as well, and both catches came from Tarindu. And there was a wicket falling in a no ball as well. We can see the scorecard at the end of day one. The Dharmaraja College, they have put on a total of 253 runs, losing only 2 wickets. Pulindu was dismissed early on the day by Yosat. There was a good catch at the slips. He had only scored 3 runs. And then Kashyapa, who made 19 runs, was also dismissed by Heshan on the back of a superb catch at slips by captain Kavijagamage. And then it was all about Tarindu and Lakwin, who has put on a 209-run partnership, unbeaten partnership for the 3rd wicket. And both of them having passed the century mark as well. They have become the first 2 centurions of this year's Battle of Maroons. Tarindu is on 105, scored on 188 deliveries, and Lakwin has made 110 runs out of 184 deliveries. And plenty of batting to come for Dharmaraja as well. Isuru Pannala Onija, who scored a century last year, is still in the sheds, and they'll probably look to score quick fire runs tomorrow morning and then probably declare and give it away. Yes, Kamit. Now we are having a look at the bowling cards. Kavija, the captain, he's bowled most of the overs, bowled around 27 overs, given away 70 runs. He hasn't been able to take any wickets, but Yosat was the pick of the bowlers in the first session. He took the prized wicket of the Rajan's captain Pulindu, and he has bowled 12 overs and given away 43 runs and taken 1 wicket. And then Heshan was the other bowler to pick up the wicket. He picked up the wicket of Kashyapa, and in the 2 overs he bowled, he gave away 14 runs. And out of the other bowlers, Upadhi and Kanula were somewhat economical, but still they weren't been able to take any wickets. But up to now, they haven't given so many extras. Now the ground is being covered fully. It's been quite a good session for the Rajans here at Pallekele. You can have a look at this session. There was a rain interruption prior to the tea break. That Lakwin and Tarindu partnership, they have kept on scoring runs. There were some clumsy efforts in the field, but still they have managed to capitalize on the loose deliveries put in front of them. You can see Lakwin playing very freely in the offside. Very good classic shots. Most of his runs came through the offside. Lakwin did really well. He's a strong drive of the ball, and he's strong at that point area as well. And Tarindu is more strong through downtown, and this is how he got to his century. Just prior to his century, he was dropped covering. We have to mention it as well. There was a rain interruption during this session, and they came back well. During the rain break, Lakwin was stranded on 99, but soon after the break, he found the gap and he scored his 102, became the 2nd centurion of the day. But soon after that, at the end of 70 overs and 2 deliveries, the end of the day's play, Rajans are 253 runs for the loss of 2 wickets, with both the batsmen are solid in the middle, scoring their hundreds. This is the end of day's play from the Pallekele International Cricket Stadium. We'll be bringing you live action for the upcoming 2 days from the Pallekele International Cricket Stadium. Probably we'll have an early start for tomorrow, but up to then, we are winding off the day's play.
stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll out. It's been the Sri Lanka අංක ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.